Isa na namang araw ng rock-rockan dito lang sa ating CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Salvatore Sneaky Prag pa rin naman ang Team SS para sa unang dalawang serye. Sa araw nga na to, Sneaky, meron tayong tema no, dito sa ating Phase 2 nung saan patagal ng patagal, solido ng solido ang ating mga laban. At you would know, Sneaky, na itong mga teams sa talaga to na umaangat na sa level pagdating sa Crossfire, no? Yun nga, yung mga ibang mga lower table teams natin that we saw from last season and yung mga impact teams na hindi natin in-expect na makakuha ng malaking panalo ay nakakuha ng panalo dito. Yun nga, for prime example, yung elephant in the room pare with Attras beating Virtus.Pro, pero Virtus.Pro bumawi naman sila dito sa kanilang 0-1 na matchup and at the same time Attras also fell to FERVID. So madaming twist and turns yung mga stories natin so far dito pa lang sa day number 5 natin pare. Definitely, no? Isa na doon yung katuwaan talaga ng EKISQUAD tsaka ng SJJ. Tapos yung pagpapakitang gilas ng bagong kabataan dito sa ating Cebu, no? From taking the ranks of the former Ubek Maniac members, MOMEN Esports taking down EXGOVERNORS sa mga pinakamalupit na matches na nakita natin in recent times. Pero punta nga muna tayo sa ating bracket, no? Refresher mga nakakalimot dyan ng ating mga teams na magtatapat ngayon sa araw nga na to. At nagkakaroon na nga ng hunting imahe, no, Sneaky, sino nga ba talaga si ganito, sino nga ba si ganyan, sino mas malakas, sino mas mahina. Pero sa lahat ng matches sa araw nga na to, dyan tayo mag-focus, no. Focus lang ang ating mata dyan sa gitnang bracket na yan, that being the 1-1 bracket. No? Makabago man ang ating Swiss stage, no, bago sa panlasa, pero parang maganda na yung pagpasok sa utak natin nito, Sneaky, na nasasanay na nga tayo na parang pwede na natin to itaon-taon, no? Parang kada taon ito na lang yung gawin nating format pag phase 2. For sure. I think yung Swiss format, no, granted it was kind of confusing para sa community natin at first, but with a bit more explanation siguro with the format and of course yung mga matches na nakuha nga natin. Yun nga, no, I feel like Swiss format has really offered us some very, very marquee matchups na gusto na nga natin nakita. Yun nga, just like what we saw earlier dito sa round number 1. Pero yun nga, 1-1 will be very interesting dito, Salvatore. It is the Swiss stage run of doom and gloom para dito sa CBF. Having to go through Stallions and itong Virtus.Pro para lang maka-qualify dito sa ating para maka-qualify sa ating upper echelon. Dito natin pare Alliance and of course itong MOMEN I argue equal. JYE at Attras will be very interesting. Titingnan natin yung tunay na level ng Attras and SGJ of course with acceptance. But of course, uulitin lang natin ang ating schedule. It will be 1 PM para dito sa Virtus.Pro versus ComebackFriends, Alliance Gaming and MOMEN for 3:30, JYE Sports at Attras para sa ating 6 PM matchups and SGJ acceptance para sa 8:30. So, yun nga men, interesting yung mga matches natin for today. Grabe yung storya talaga ng Comeback Friends, no? Parang rookie ni MC sa isang liga, tas tinapat kagad Prime Looney tsaka Prime Batas sa magkakasunod na araw, no? Virtus.Pro and Team Stallions sa dalawang magkakasunod na matches, parang wala talagang pahinga. Literal na comeback, pero literal na test lang din naman para ma-filter out kung sino nga ba ang karapat-dapat, no? Pero Comeback Friends, hindi mo rin talaga necessarily masasabi na dehado-dehado nga sila sa matchup nga na to, no? Familiar, all too familiar para si Tetsu dito sa matchup ng Virtus.Pro, considering na he was one of like very prominent opponents way back in the Vanguard days, no? Kung maalala mo pa, Tetsu, ito yun. Ito yung naging harang para di kayo makapag-playoffs noong 2024. Kaya kung merong taon ngayong kung merong araw ngayon 2026 para makabawi si Tetsu, ito na talaga yun, no, Sneaky. And I feel like no, Comeback Friends does have the collective firepower naman. Siguro onting sablay sa sniping kasi si Cetra na yan. Pero malay mo nga naman, dumikit si Wus laban dito sa katulad ka ni KLP nung nakaraan. Pero ngayon, Cetra, might have been really tactical at first, pero ngayon parang nagkaroon na nga tayo ng major adjustment para kay Cetra na pwede talagang ikalugod ngayon ng CBF. No? Sino nga ba talaga mas tunay na handa, Sneaky, sa matchup na to? CBF facing off a loss, tas Virtus.Pro, what a statement win kahapon. Momentum swing heading into this series, parang pabor talaga lahat dito sa Virtus.Pro. Yun nga, makikita ba natin today yung Zetra na nagagala dito pare? And we hope to see that kind of sniping, no, galing dito kay Zetra kasi yun nga, I feel like we haven't really seen his 100% dito sa liga natin so far, fully knowing what his potential and capabilities are, no? Pwede nga natin makita dito sa ating series, but of course it really does depend dito sa ating map. Vito, I wouldn't be surprised of course if itong CPF would be willing to challenge para dito sa port, but Ankara will most likely make an appearance unless
Hindi, tama ako pare. Yes. Walang unless. Tama. Tama naman. Eagle Wala, Eye, pre. Ankara, Black Nakita Widow. nga So natin it's small Ankara, big Ankara at Black Widow. mini ang well, in a way, no? Sa bagay. Parang wala rin namang hotel dyan sa Black Widow. So gets na gets. Pero na lang talaga ako naging 3.0 yung Black Widow na yan. In which, wag na po. Okay na yan. Kahit Wala na 2.0 kailangan okay baguhin. Yung Black Widow na ganyan na CFS na puro metal box yung makikita mo, pwede nga na yan, para iwas ang lason. Pero Eagle Eye and Ankara, very much a familiar spot para nga sa dalawang teams nga na to, especially less emphasis sa Virtus.Pro kasi alam naman natin na Eagle Eye and Virtus.Pro goes well together na parang beer at pulutan lang yan. Pero CBF sa loob nga ng Eagle Eye, parang feeling ko talaga pre, it's something that they are accustomed to. Alam na nga nila, and who would have thought na makakadikit nga sila sa STS dyan. What more pa kaya sa loob ng match up against Virtus.Pro. But this is Virtus.Pro we're talking about, fresh off a win up against sa EKISQUAD na talagang dinomina nila ang kanilang kalaban with some few set plays na parang hindi na galing experimental phase Sneaky, galing talaga sa kanilang bulsa na nakakapandurog nga naman ng puso. But CBF, this is now the best time. Alam mo, Sneaky, nakapag-usap din tayo sa mga ibang players ng CBF. Alam nga nilang nagkulang sila ng sobra-sobra sa loob nga ng Eagle Eye. Would you see those adjustments in this kind of map with an opponent up against Virtus.Pro? Ako, honestly, I'm very confident na makikita ko yung adjustments na yun. But I don't feel like it's enough to probably mostly take down itong problema talaga ng Virtus.Pro. That being, the firepower and just the sheer dueling alone. Ayun nga, it's the firepower is something that you can't deny. Kala nga dito sa side ng Virtus.Pro, I feel like CBF, as much as I would like to say na they have some really good players on their side. Obviously, when it comes to head-to-head mechanics, lugi lang ng onti dito ang ating CBF. But I feel like nakakabawi sila dito sa kanilang wit at sa kanilang yung kanilang macro that we have been seeing that has been very impressive galing sa kanila for the past few days. And this is low-key thanks to sa pagma-micromanage nga dito ni Tetsu. Granted, it has been working 50-50. It could look really bad from time to time, pare. Pero, up against a team, kagaya nga ng nakita natin from last time, Stallions, if I'm not mistaken, they also had a hard time dun sa mapa ng Eagle Eye because mga pinanggagawa dito ng CBF, catching Kano multiple times and trying to, or actually successfully executing yung fake dito sa B, napapalipat lahat ng players dito ng Team Stallions. Pero yun nga, Team Stallions, yung last round talaga na yun, hindi ko matanggal sa utak ko. Yung si Kano, tinakbo nilang yung BP dito sa Eagle Eye at nanalo sila ng buong game. And ayun nga, that just happened. Pero up until that point, Salvatore, I would argue yung series na yun was neck and neck. Kaya I wouldn't say na madali yung series na to para dito sa Virtus.Pro, pare. And definitely kasi we hold the Stallions and Virtus.Pro into a high standard na very much expected talaga na yung mga laban nga nila goes way above and beyond sa kanilang performance At pag dumidikit talaga ang isang team, this goes to show na may mga teams na nag-evolve at nagbibigay talaga ng onting adjustment sa kanilang plays para sumabay dito sa ating current gods of CF Philippines Kaya pinakamahalagang factor talaga is CBF's consistency. Yes, alam natin kaya nilang bumarel. Oo, pre, kaya nga nilang makipagdikdikan ng set plays at kaya din nilang sumabay sa mga katulad ni KSK at Yobi pagdating sa fragging kasi meron kang Aiden, meron ka ring Aldrin Ang tanong kasi parang may stopover ba? May layover? Magpapahinga ba tong dalawang teams na to? Pera kay KS at kay Yobib, naglalagari nga talaga for kills. Kung maalala mo, Kano scored 30 kills. Yobib and KSA scored the most kills dun sa series kama nila up against EKISQUAD without missing a single beat. Kasi nga, they're that motivated and they're that hungry. Kasi etong main concern talaga natin, Sneaky Frog, merong limit lang talaga yung gasolina dito na dinadala ng CBF, and I feel like that is going to be a bad case para sa sarili nga nila kasi Virtus.Pro hindi talaga nawawalan ng galit yung mga yan. Pag kailangan nga nilang ilabas nga ang kanilang mga plays, ilalabas nga nila ng walang pag-aalinlangan. And very much so na 100% ang makikita natin dito sa Virtus.Pro. Tanong, CBF is 100% good enough? Kailangan ba maging 101? At yung 101 yan, sapat pa para sa isang team tulad ng Virtus.Pro. Puro tanong because CBF right now is showing some signs of very ungrowthed inconsistency. Kasi it has been the same issue dito nila Aiden at nila Tetsu nung simula pa ng Vanguard pa nga sila. They cannot close out games, napapaabot ng overtime pero hindi nakukuha ang overtime. Pero hopefully right now, with the lessons na natutunan nga nila sa series up against Alliance at na rin sa Stallions, baka Sneaky, nagbagong anyo na nga ang ating dalawang Vanguard, the best friends.
Yun nga, no, it was tragic considering na they had one of the best storylines, no, going into yung tournament na yun, and it was, you know, the hodgepodge ng mga, you know, rejects from other teams, pero hindi mo masasabi na, you know, mahina sila pare. So lahat sila nagsama sa isang team, and unfortunately it was dismantled by the VP. And VP, yun nga, no, they already have experience playing up against itong si Tetsu pare, yun, considering proximity rin between friends dito sa Virtus.Pro. So they do know how to, they do know how this guy operates, no. Yung benefit lang siguro dito ni Tetsu is when it comes to in-game, yun nga, he can probably shuffle it up dito nga sa kanyang ulo. And I feel like there isn't really a round na hindi natin masasabi na, okay, ginaya to dito sa last round or ginaya to dito sa last round. Tetsu will come up with something that will probably catch itong Virtus.Pro off guard. Pero yung napapaisip din ako dito, Salvatore, since BL nga yung start dito ng Virtus.Pro, nako men, maiinip tayo. Tayo yung maiinip, Salvi. Tayo. Kasi antayan game talaga to, men. Eagle Eye 2.0 pa lang. May kita mo, nasa base pa ang Virtus.Pro. 1 minuto pa ang ating mapa. Unless they do want to get early hotel control, then yun nga, there might be a bit of aggression. But I feel like we're gonna see a whole lot of waiting sa laro natin, pare. I mean, talagang pag may tiyaga, may nilaga sort of mentality para sa CBF at Virtus.Pro. Antayan kung sino nga ba ang unang kakagat dito para makakain kagad. And luckily enough, no, Sneaky, these are two teams that really do have a shift naman paminsan-minsan. Hindi lang naman sila umaabot sa isang sistema. Si Tetsu pa, iba-iba ang kanyang tawag. At Tetsu has been one of the most vocal IGLs that we all know, no? Compared to the likes of KLB, KLR, or even someone like A7J na paminsan-minsan, no? Let the players cook. Ito talaga si Tetsu, pre. Talagang kada round, no? Kahit napas lang na nga siya, napapagalaw niya pa rin ang kanyang mga kakampi, no? So, will it be good enough? I feel so naman. Pero depende na nga lang talaga sa communication at sa chemistry kung magsisync nga ba ang CBF laban sa isang malaking gigantes ng Virtus.Pro. At napakakagad-kagad dito ng enkwentro, no? Sneaky, dalawa kagad sa magkabilang panig ng mundo. Aiden now using the USP. And CBF not wasting any time, lashing out the impact sa kanilang depensa. Grabe. Opening looking like more of a pub game, less than a pro game, pare. Straight up mid push. And another shot galing dito kay Wooz. Namatay na nga si Zetra sa House A. 2 creative angles from the sniper. At nakakuha pa nga siya ng dalawa dito. 2 good finds galing kay Aiden as well. So 1 versus 2. Already off the jump, pare. Napapatanong or pinapatanong agad ng CBF dito kay Yobib kung kaya niya ba mag-clutch o hindi. C4 sa kanyang kamay. 64 HP. I mean, di naman to malabo, pare, pero CBF, they're playing it extra safe. Yo, babe. All too familiar position para nga sa kanya. Alam niya paano maging individual play nga to, no? In the sense of playing it on a 1v1. Spawn yan. Planted para laruin sa may bandang 2F o kaya sa may RS, pero hindi na ata, pre. Yo, babe, iikot pa posible ng lane, pero napakatagal na nga nun. Nasa labas na nga sila na HM. And now Yobib, sabi ko nga, kayang-kaya niya mapaghiwalayin ang dalawang nga to. Wooz now, hawak ang kanyang USP. And Yobib will be getting the 2v1 para simula ng arangkada ng mga oso. Virtus.Pro. Habang di pa tumatagal, pinapakita na kung sino ka ba talaga ang tunay na hari. Yun nga, men. And the spacing galing dito kay Wooz was actually not that bad. Pero yun lang. What a tech. Onting revenge lang galing dito kay Zetra, men, to get one back dito sa sniper. Pero Tetsu, babawi dito kay KLR. Aiden, mid-peak. I think he did spot itong si Elvin, no? Magpapasama siya sa kanyang tatlong kaibigan para i-clear to. Mukhang hindi, men. He just needs to. Pero Tetsu, mid-push, finally taking out itong si Elvin. Pero papunta na ng A-site itong Virtus.Pro CBF. What's the reaction here? Okay, good shots over kay Aldrin. Kahit ka nakausok pa ka, but here comes KSA with a KSA K47. Tagahanap na nga siya yun ng una pang mga picks dito. Kasunod ng pagkapaslang ni Aldrin. Yaba nagpaparamdam. Yobib now getting in the defense para sa may bunker. KSA habang tumatalon si Yaba. Hindi pa rin mapigilan sa kanyang arangkada. CBF now struggling to get a defensive play. Pero bahala na nga lang si Batman dito, no? Kung paano nga ba mangyayari ang lurk. Napaka-trapped out dito ni Tetsu. Hindi siya makapush. He's absolutely pinned down. KSA. Alam na nga na nandiyan na si Aiden. At nagsisettle na masyado dito ang Virtus.Pro sa loob ng site. Medyo komportable na nga sila pero alam nga ba nila nasa tower si Tetsu?
So much covered from this position. Galing kay Tetsu, no? Denying itong top A. So wala na yung option na yan para dito sa Virtus.Pro. Ang problema nga lang, Salvatore, if you look to the right of us, pare, kita na rin ng cable car. So none of the sites are safe. Ang problema nga lang, can Tetsu guess the right time, guess the right moment na nakalapag na yung C4 dito. KSA has typed the magical numbers and it is another spawn post plant para sa kanila. Papababa na lang dito si Yobe Baden. Nakakuha na ng hotel. So, napakalalim na dito ng CBF and I feel like they have a rough idea kung nasan yung last two players na to. First player already in, pero si Yobib with a great flank dito kay Tetsu and KSA and Yobib, a duo as old as time at this point, pare. Can they defend this one up against Aiden? USP, di gagana kay Yobib, pare. 2-0. And some really good offense galing dito sa VP, pare. They're really good at playing yung kanilang post plants, especially this time around, pare. No, the offense is coming from Yobib. No one singular source para sa post plant ng Virtus.Pro is all in the Golden Boy talaga. Ang pinakamalala talaga dito actually, no, CBF, they are given some chances para makapaglaro ng retake and definitely on the early game pa lang, pumapalag na ang Virtus.Pro showcasing na CBF. Pwede nga rin kayo pumalag, which is putting out a good answer naman. Pero ang hindi ko lang talaga mawari dito sa CBF, no, they're getting counter-rotated ng Virtus.Pro when in fact, it's plainly obvious nga naman talaga. Aiden, pagkabagsak ng lane. Pero masyado na nga atang maraming sumasagabog dito sa loob nga ng LA. Good shots mula kay Tetsu and he gets a double kill. This is the defensive play. At naghahamok dito ang Virtus.Pro. Akala ata nila madali ang 4-man entry. Pero pinagbawalan sila ni Tetsu and company. Kellar na with the headshot. Nagparamdam kagad si Tetsu as he gets the 3K of the round. CBF relying on standing on the posts para makuha nga nila ang defensive play. Virtus.Pro na-overwhelm ata. Yeah, that's one of the few times na gumana dito yung kind of sit and fight kind of strategy dito ng CBF, pare. That is what I like to see galing sa kanila, men. Tamang rotation sa defense, looking really good, covering everything at the right place at the right time, and wala masyadong miscoms from their side. Aldrin, a bit tempted dito sa bridge na kumuha ng information at makikita niya nga si KSA out in the open at mapapabalik na lang siya dito na second mid. Good pick para nga sa CBF pero Virtus.Pro di ko pa rin naman nakikita yung dahilan para mahinaan sila ng loob dito and still can make it happen. Pag nahuli nila si Aldrin, it's an easy take. Definitely. Pero nagsama nga dito si Wooz at si Aldrin. Wala naman silang nakuha from the crouch pick of the Arctic player. Elvin nakaangat na nga pero nagpalit at natalo pa rin si Yaba kahit nagkamali na si Elvin. Bad fumbles para sa CBF. At ngayon Yobib nagulat na nga lang. Dumiretso na si Aiden forcing the 2v2. Tetsu needs to play the Arctic effectively, pre, kasi piso na nga lang siya. Well, ayun nga, no? That's the piso already out of question dito, men. Tetsu, obviously peeking into one of the players dito, pare. Pero Aiden from the backside. Kellar, bit of timing. Zetra. Napakadali na lang yan para sa kanya, pare. Out in the open itong si Aiden. And a 3-1 para dito sa Virtus.Pro. So yun nga, they're kind of on a roll dito sa kanilang BL side. And I feel like may certain point yung round dito sa side ng CBF na nagiging breakpoint para dito sa Virtus.Pro na makapasok. And it's probably one of these overextensions pero hindi naman nagiging problema yan para kay Aldrin and kay Wooz. KLR and Zetra down pero KSA nakasagot ng isa. Temporary hotel control pero kukunin pa ba talaga to ng Virtus.Pro? Pansamantagal, pwede naman sila mag-settle dito, no, sneaky. Pero kasi CBF is already signaling na pwede na nga silang mag-stack ng B and just play retake for A at iwanan yung si Tetsu na naandyan lang. Thing is, sneaky kasi placing all of your souls sa loob nga ng HM pati B site really warrants na Virtus.Pro. They might call for a mid-round audible na umatake nila na A. Nakakasiguro ba ang CBF na kaya nga ni Tetsu to ng mag-isa? Nararamdaman mo na nga yung rotation at shift dito ng Virtus.Pro with some multiple angles na kinuha nga kagad kanina ng Virtus.Pro sa may B. They might go for A instead. They're na fully committed. Kinuha na nga yung C4. Nakapag-clear na nga si Elvin sa may tower kaya decidido na nga sila na mag-hotel na lang. Yeah. Virtus.Pro
3 players left para sa kanila, pero knowing naman yung Virtus.Pro pare eh. Winnable na winnable pa yung round na to as long as one of the players can get a very nice position or very nice entry para sa kanila dito. Pero KSA, tamang timing lang galing kay Aiden to peek him in that hotel side. Will be taken out. 2 versus 4. Hindi pa rin uma-action dito yung Virtus.Pro. They're still looking for stragglers. Galing sa CBF, pero CBF playing the discipline game this time. They know na sila yung may control ng dalawang sides na to. Aiden with the peek. Elvin takes him out finally. Bit of presence para sa Virtus.Pro dito sa B side. Pero tignan mo naman, palipat na sila agad. Pero lilipat na rin si Tetsu. Papuntang bypass peek. Kill into Elvin. Yobib na lang natitira. There is no other way to go but B side. Akala mo safe yan, galing sa sniper, pero may isa pang sniper na nakaabang dito sa B. Woos. Is the angle right? Mukhang hindi, nakantuan pa nga sa loob ng spawn. HE, pwedeng makapatay. Yobib, headshot. Teka lang. 9 seconds, plenty of time to plant against 2 snipers. Woos is now down. Nakantuan pa dito si Tetsu. How is this happening? Yobib, doing the unthinkable gamit ang kanyang primary and secondary. 2 guns is enough to go up against 4. Yobib on the precipice. Tetsu trying to play the patience game, pero si Yobib ayaw niya na magantay. Reload. Info. Tetsu not hearing it. And he will not hear the drums of liberation pa rin. Nako po, Yobib serving up a clutch to CBF. 3 clutches, Nikki. Naiintindihan mo ba o ano nga ba talagang pagkatao dito ni Yobib, pre? Pinadala ng langit para maglaro ng picture-perfect crossfire itong bata ka na to. Kalahin mo nga naman, pre, kakaspray daw niya kay Woos, nakaltokan niya pa si Tetsu. And CBF, I don't even know if it was bad, pero okay naman yung layering nga nila. Again, wala naman silang kailangan i-audition para makapasok ng Star Magic. Pa isa-isa ang pasok na nag-audition tong CBF dun sa clutch nga na yun. And if CBF does not want the post plant, just play for picks, my friend. At yun nga ginagawa dito nila Tetsu. As they find Elvin and KLR. All too familiar na naman to. Sneaky Frog is Virtus.Pro still standing tall on the 3v4. Pushing dito yung HP bar ni Tetsu. Cetra and Yobib still alive. And Virtus.Pro has been playing sa mechanical crossfire pagkapasok nga nila ng Eagle Eye. Makakaisa nga ba si Tetsu dito with a very hard angle dito lang sa may house A. And the Cetra crouch peek. Medyo pumalya. Pero nagpa-forward pa rin dito si KSA. Oh. Despite it being a 2 versus 4, alam mo naman yan, pare. Anything is possible with the right players left alive. KSA will get taken out by Tetsu. 9th kill so far para sa kanyang laruan, pare. Yobib finally taken out na member ng CBF. Tetsu is a known entity na nasa top A flick. Dito na nga sa atin si Kip side, pero masaspatan na nga dito si Yobib sa 1F ng ating A side. So second round para dito sa CBF. Some really good picks galing kay Tetsu. But he really needs some of his other players to step up dito, para especially itong si Yaba and si Alden, which have been holding itong B-side ng mapa natin. No? And napansin ko dito sa Virtus.Pro, they have been kind of exploiting it, no? Nung hindi pa lumilipat dito si Tetsu. Odd, no? Na it's very inconsistent, Sneaky, na sino mag-aahawak ng top A. I feel like iniisip ata ng CBF pa nag-a-adjust ata sila ng playbook, hindi sila mababasa masyado, pero kasi napapadaan ng Virtus.Pro sa larangan ng barilan talaga eh. They have a very fairly aggressive setup dito lang sa may LA, pero sumala si Cetra on a very rare occasion, pero bubawi naman ngayon si Elvin as he gets a triple kill. Pagkapasok niyan, Yobib with the finisher. Virtus.Pro, sabi ko nga, dinadaan na lang nila sa barilan, pre. Wala silang pakialam sa setup ng kalaban. Yun nga, and it's the late lurk as well galing kay Elvin, which really dismantled yung buong depensa natin, men. And as soon as Tetsu got down from that spawn side, alam na natin na mamamatay siya doon. Cetra with a nice shot on Woos as he is trying to get him dito sa bypass, pero siya pa nga makakuha sa kanya. KLR will be getting it in return para played out ang kanyang kakampi na si Elvin. KLR getting the second one. Kapitan also joining the killing dito sa site. But can he go for much more? Aiden Tetsu
Last two left alive. Aiden spotted na sa cable car. Patalon-talon pero di na may iwasan si Kapitan dito. Tetsu. Last one left alive and his own captain. CBF. Kaya ba to pare? Kaya nga ba to? For a player with 10 kills, for sure, kaya nga naman talaga. Pero ang Holy Trinity ng Virtus.Pro ang ipinadala para depensahan ang B-site. Virtus.Pro from clutches to post plants to entries to kills. Markang-marka nga nila kagad ang Eagle Eye Sneaky. That is presence alone na kayang idala ng VP. That's the presence that's been getting them so many rounds, pare. But at the same time, not really revealing their cards too early dito sa mapa, no? I feel like CBF, you can kind of sense the frustration galing sa team na to, pare, na yun nga, Tetsu's already on double digits as well as itong si Aiden, but somehow, some way, they still only have 2 points dito sa mapa natin. So that frustration is gonna start to mount para sa mga ibang mga players, especially para kay Aldrin, no? This is the guy that you really don't want to be tilted on your team kasi siya yung pinaka-prone sa overpeaking. And speaking of overpeaking, he can Like overpeak that. that time, no problem. Nakita na nga si KSA Kellar trying to get the trade. Aldrin nakaisa na naman, nilalabas na ang galit niya sa Virtus.Pro. Yobib spotted na rin pero magbaback na lang sila dito, pare. Mission complete. Kailangan pre. There's already good enough picks para makapaglaro ng retake ang CBF pag napilitan ng Virtus.Pro ang pagpasok ng C4. Sabi ko, kailangan palagan. At tumitingin ng door mid ang CBF. They cannot play their post Siki and the undisciplined mistakes na naman ng CBF is gonna cost them their post plant. At nakukuha kasi ng Virtus.Pro yung mga high HP na members, hindi si Aldrin eh. At ngayon, Aldrin, like you said, has tendency to overpeak and he definitely did. Pero si Aldrin naman kasi yan, kaya okay lang pre. 3 kills for Aldrin. Elvin, makakarating na nga ng HM with little to no security. Woo, sumala, walang tumama. Now Elvin with a very good reposition at kinugulo niya na nga dito ang depensa ng CBF. Yobib, hinahanap pa rin ang pinakamagandang angulo na pwede kunin para makapang-sandwich ata ng rotation. Yun nga, parang he's kinda stuck in between a rock and a hard place, pare. Yaba, Tetsu in the same spot and it's an easy clear para sa kanila for the last two players. So, not gonna lie, pretty good half para dito sa Virtus.Pro. I was low-key expecting na magiging 8-1 to, pare, considering how good their BL side has been rolling, no? Pero CBF, now is the chance for you to come back on the more offensive side of the map. Virtus.Pro, obviously, dun na nila nakuha ang kanilang riches dito. Pero si Cetra, golden headshot immediately galing dito kay Aldrin. Pero Virtus.Pro, wala pang trade. Di masyado desperado, pare. My God, Sneaks. No? Kahapon pa. Nauuluhan dito si Cetra, hindi ko lang paano, pero kailangan nga talagang maintindihan ni Cetra na hindi na epas ang pag-aartik niya at di na umuobra yung pagka-crouch pick niya dito, no? CBF, good entry para ma-take down ang bar player who's now sumala ng onte. Yobib gonna go with the re-engage and he gets the angle. Woos! Ang bilis kong pumindot. Yobib with an ego. Nasinlaki lang din ng kalawakan. Pero it was a nice effort for Yobib still. On to the 4v2. 2 injured players, Niggy. Napakahirap naman ito. Isipin na Virtus.Pro pa rin na nakakuha nga ng kills. And there needs to be a good clearing ng CBF kung gusto nga nilang lumamang at naging 2v2 pa nga. What are we actually doing with the coordination, CBF? Yeah, I was thinking na i-clear ni Das si si Kellar dito sa spawn, but he didn't even look in his direction at all. So I have no idea what is happening in the CBF comms, pare, kung bakit nangyari yun. And that actually made it a possibility para sa Virtus.Pro na kaya nilang makabalik dito sa round. It really entirely depends upon KSA. Whether or not he can get this kill. Woo's down to low HP already. The sniper possibly out of commission. KSA will get quick scope dito ni Woos, but still significant damage dito sa TRG ng CBF. Kellar lalapit na nga ng site. Yaba still not spotting him. Yaba in a bad spot for an EBR on the other side. Pero naandito na si Woos para salbahin ng kanyang teammate. 4-6 CBF. First round para sa kanilang depensa. Para Virtus.Pro medyo na-stuck sila, men. CBF does have a post plant.
that is very weary, no? Na medyo nakakita nga tayo ng onting butas. Pero only time will be good here for CBF. Hindi na mismo yung tutok nga nila. Pero with that hyper-aggression na pinamanas ng CBF bago pa sila makarating sa pagtanim, yun ata yung pwedeng ikalakas ng Virtus.Pro in the long run. Because with that good read from Kellar and Elvin, I feel like it's possible for them to counteract itong CBF sa kanilang entries and the post plants. Ngayon, ang setup na nga nila is definitely doghouse para bombahin ngayon si Yobib. But this is Yobib, pre. Already has 12 kills on the board. At wag tan talaga isipin ng CBF na subukan na Stallions tumutok dito kay Yobib. Tetsu makakaangat na nga ng bunker pero purong malalambot ng CBF pero hindi yun hadlang. Yobib now with a kill and the double. Yobib with the defense. Walang rebat dito ang CBF. Nakakalimutan nga nila na merong lurker sa likod. Here comes Elvin late to the party pero invited pa rin yan para makikain. Virtus.Pro chowing down on the defense. What a play by Virtus.Pro. Oh, I mean, it's a tragedy, Salvatore, kasi nakita kong nahulog si Tetsu dito sa may hagdan natin and he was supposed to double clear itong house natin. And the fact na mamaya na natin kukunin yung point na yan kasi papasok na dito ang CBF papunta ng hotel. KLR will be getting Aldrin in return. Yaba, gusto pang labanan dito si KLR na nasa hotel. He wants to force him to check out but the doorman does not intend to leave anytime soon. Yaba. Up next on the menu, spotted, repeat, galing kay Kellar and gets another one. Mapapapost dito yung CBF pero post ba talaga? Aiden, gustong patayin itong si Yobib. Long push incoming. Mukhang hindi pa. Tetsu sa sala ng peak pero mapapabalik na lang. So, ayun nga yung sinasabi ko, Salvatore, if you're gonna go for an A-take na, or Stallions A-take dito sa Eagle Eye, if you cannot instantly get itong house A, might as well call it over, pare. On the possible spray, duel, laban nga kay Tetsu with the HP advantage. Makukuha nga yun ni Tetsu. Unti-unti na nga nababaliktad ng CBF tong round nga na to. But this is Setra and Yobib with a possible individual play na pwedeng ipamalas ni Setra and Yobib para talaga ma-takedown ng CBF a push potentially. Here comes Yobib. Pumapwesto na nga, I feel like he's sensing already na may kaguluhan na nga nagaganap. Aiden, nabigay na nga yung information. Top A, ang Golden Boy. Here comes Setra, the marksman ng Virtus.Pro, and he gets the trade. It's now a 50-50 chance between two sniper players, Sneaky. Kanino mapupunta ang magandang ikot ng barya? Who's now going for the bulls? At kita ka sa skopa ni Golden Boy. 8-4 Virtus.Pro once again strikes up against CBF. Yun nga, and Yobib in a spot where it is very hard to clear as sniper, no? Itong top A natin, napakadami niyang cover at napakadami niyang options. Speaking of options, Salvatore, pwede nang lumipat ulit itong si Yobib pabalik ng EBR kung kaya niya naman makapatay ng sniper ng kagaya ng ganyan. Tetsu will be taking over the sniper range for now. Who's out early pa rin. Not the best news para sa CBF who's trying to create another opening para sa mapa nila. Pretty bad sign here for CBF. Kay Tetsu na nga lang nakasalalay ang posibleng round na pwede pa nga makapunteriya ang CBF on the long range angles. Pag harap-harapan, it's definitely winnable on their end. Yeah, but taking some very significant damage dito, no? And some bit of information para nga sa Virtus.Pro para siguro maging aggressive sa pag-hold nga ng hotel. Lalo't alam na nga nilang nasa LB lang dito si Yabat. Pwede nga nilang sigurin ang angatan. Elvin na nakabantay. There needs to be some respect. Walang flash, Nikki. Ibig sabihin, wala silang respeto sa may mga EBR sa katawan. Virtus.Pro on a 5v2. Raps na kagad yan. And Elvin, spotted dito sa gilid. Zetra, hindi mapapatay dito ni Tetsu unfortunately. And Zetra will get the repeat on him. Aiden, the last one left alive. And this is looking less and less likely the more we play these rounds out. Aiden, nakita na si Elvin. 52 HP to work with. An HK is gonna need 4 more headshots dito sa round natin. Aiden mapapabalik. LR magagaling sa likod and will just be sending it on him.
9-4 para dito sa Virtus.Pro. Isang round na lang. Nasa kanila na ang sarili nilang map pick at pwede na tayo pumunta ng Ankara, pare. That's another map na malakas rin tong Virtus.Pro, pare. Sabi ko kasi pre, the map veto definitely favors the ones with the most experience. At sabihin nga natin, oo, CBF, kayo nga ang pumili doon, pero parang binigyan na lang din ang pabor ng Virtus.Pro na since dito nyo kami pupunta, dito nyo kami dadalhin. Okay, thank you na lang talaga ang masasabi ng Virtus.Pro. Hindi na kinonsider sa base, no? Kaya nga eh. Parang yun yung gusto maging identity talaga ng Virtus.Pro, no? Same goes for EXGOVERNORS and someone like MOMEN, no? Na i-highly prioritize na nga nila ang sa base, pero, you know. Okay. Papasabi ka na lang ng it is what it is talaga, pre. Virtus.Pro. Yobib is on the cusp of scoring at least 20 kills dito pag sumubok talaga ang CBF. And this is a huge difference and a contrast, Nikki, sa kung paano kinalaban ng CBF ang Team Stallions. Look at this huge and this is adjustment, Albi. Nagpalit lang ng play si Zetra at si LB. And in expecting Aldrin na naandun si Zetra, unfortunately, he will be falling, pare. Pero Tetsu, 15-10 para kay Tetsu, pare. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng isang Joshua Luke, pare? Dad din. Kaya nga ba ni Dad? Sustentuhan dito ang kanyang mga kababata dito. No, tinan mo nga naman, pre, si Wus na nga lang nga natitira and Wus just needs to hit them shots. Kung magagaling siya ng EB, rektahin niya na kagad dito sa mga players ng Virtus.Pro, Sneaky. And Yobib is at the potential right now to drop 20 up against CBF. Isang malaking statement yan heading into Ankara. Now Yobib now nakapag-HK na. Kailangan ka huling nakita na may HK si Yobib, Sneaky. And this might be cinematic. Huli! 21 kills secured for Yobib. The Dark Prince strikes habang tanghali pa lang. At naramdaman ng CBF ang paglubog ng araw dito sa Eagle Eye. Oh my God, Virtus.Pro, a 10-4 classic para sa kanila. Grabe, the more the days go, the more the doubts around Virtus.Pro disappear, pare. And it seems like, ayun nga, no, their downfall has been overstated dito sa ating Swiss stage as they just absolutely maul itong CPF. And CPF, man, as much as they did actually play super well dun sa series nila up against Stallions, this is the thing na sinasabi ng mga pro players, or at least consensus, no, para sa mga pro players. Yeah, Stallions 100% firepower when it comes to that, but man, the most annoying team to beat and to try and beat in scrims mas lalo pa, pare, is Virtus.Pro, because the way that they play talaga, men, the teamwork was on point today, the comms were on point, the rotations were on point para sa kanila, pare, especially para sa kanilang GR side, no. And the fact na online dito si Yobib, this is the Virtus.Pro na we kind of expect, no, going into yung Swiss stage natin, and finally napakita na nila up against CBF, pare. Kita mo nga talaga, no, wala nang mas nakakatakot pa, Sneaky. Alam mo yan, kagabi naranasan natin to. Wala nang mas nakakatakot pa sa isang team na may mappings, no, sa loob nga ng Eagle Eye. Out of all the maps na meron tayo sa ating mapol ngayon, akalain mo nga naman na Virtus.Pro did not hold back. They are very notorious in trying to take a major step back, no, para makapaman lang nila ang kanilang kalaban. Pero right now, Virtus.Pro is taking all them names, putting it in a contract. At eto na nga ang ating mga target, no? Parang amazing sets of plays mula pa lang sa tatlong clutches ni Yobib. Sa mga entries ni Elvin, where have you seen, no, Sneaky, na may gameplay si Elvin na may entry nga siya. And he's just as deadly as he is lurking, no, Sneaky. So, yeah, Virtus.Pro, this is surely a 200% jump mula sa pagkatalo nga nila up against Attras. And the jump that we're seeing right now in terms of gameplay din is just absolutely immense, pre. Paano nakakalampas si Virtus.Pro sa mga ganitong klaseng setups? These are the plays na nagkakapatalo nga talaga sa mga teams tulad ng Gaming at ng Rock Esports back in the day. Yeah, grabe nga naman. Virtus.Pro does know how to play Crossfire at marami atang nakakalimot.
Yeah, I really like that adjustment from Elvin especially dito sa mga recent games natin kasi siya yung isa sa mga players na may name value pag pinatay mo dito sa kill feed. Siyempre pag napatay mo si Elvin, assume mo agad okay, ito yung flanker, walang paparating dito. But with that kind of mix-up, para sa kanya, him being the entry from time to time creates up a lot of confusion and creates victories like this. 21 kills, 6 headshots para kay Yobib. He was rocking that EBR the entire time. And actually, the TRG as well, half the time dito pare. And grabe talaga ang Dark Prince, Golden Boy. He can do anything and everything dito sa Crossfire pare. And the comeback friends story needs to be readjusted talaga kasi pag yung IGLO ang nagfa-frag, parang may nakakalimutan na ata magtawag or just may araw lang talaga si Tetsu Sneaks. And Aiden still as consistent as he can be. He's definitely hitting them shots pero it just goes a long way. May limit lang talaga ang mga tama dito ni Aiden. Pero eto talaga, saan umabot yung mga bara ni Yobi, pre? Pangkalawakan, interdimensional, intergalactic nga naman kasi pre, 4.2 KD para dito kay Yobib and an almost 1.5 kills per round. Makakadalawa sana siya pero sabi ni Yobib, sige okay lang, pwede na yung ganito. At ang pinaka-impressive dyan, Sneaky, he can definitely drop some bombs dito sa kanyang KD pero paano pa kaya sa util play niya as a backup player? This is a backup player scoring 0.64 smokes per round. And Yobib is definitely flexible, like a rubber band. At parang kaya niya gawin lahat, Parang kaya niya atang higitan yung yung mga parang hindi niya pa nalalaman ngayon. And I just don't know, pre. Parang sa daming ginagawa ni Yobib, nagmukha na nga siyang hari ng Eagle Eye. Ano naman ngayon ang rebuttal ng CBF sa loob ng Angkara? Malalaman natin yan mamaya kasi ako si Salvatore, siya nga pala si Sneaky Frog. At kayo ay nakatutok sa CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Mamamahinga muna kami. Babalik ang Team SS para nga sa series nga na to na sobrang madugo para sa CBF. Virtus.Pro scoring a whopping 10-4 sa loob ng Eagle Eye at tayo dadako na nga sa Angkara. Dito lang sa CFS Summer Qualifiers Phase 2 as we now continue the madness na hindi ko talaga maintindihan bakit nga ganun ang nangyayari para sa CBF. Pero Virtus.Pro showcasing na meron pa rin silang kalalagyan dito sa tournament na to. And my God, Virtus.Pro is still that strong of a team. Wala na akong ibang masabi, Stiggy. Every gameplay na binabata talaga ni Yobib sa mga kalaban nga nila, alam mo talagang hindi ka magkakaroon ng magandang time. Yun nga, men. Ang hirap talaga questionin yung form ng Virtus.Pro ngayon kasi tayo nga, it's a 10-4 dito sa Eagle Eye and the fact na
the whole team actually looked good, no? Despite itong si KSA not having the best of scores, nakita naman natin how he was playing. He was literally sending it para makakuha ng kills itong si Yobib at si Elvin, pare. So I feel like, there's a bit of an excuse para sa kanya. Pero para naman kay, unfortunate score para dito kay Yaba, but at the same time, he holds a really key role kasi dito sa mapa natin, pare, which is that second mid position. At kung bukas palagi itong second mid position, or at least he's holding a part of the map na he will most likely die into, magiging perma 4v5 yan, which is not really ideal para sa mapa ng Ekelai, considering na maliit na nga yung mapa and you don't really get as much map control as expected kung kayo nga yung nasa GR side. And with the way that Virtus.Pro played yung mapa natin, they really did the exact same thing na Virtus.Pro usually does. They look for the 4 versus 5, they look for the early advantage, mag-back sila, wait for CBF to make the mistake themselves, at dun sila ang action, pare. And I feel like CBF are kind of walking into the bear trap themselves, pare. Ay, nako pre. You definitely explained it in the best way possible, no? Kasi CBF, it kind of boggles me, no, Sneaky, na they had like the most perfect of reads laban nga sa Team Stallions, no? And sometimes Virtus.Pro can still emulate some of the teams na nakikita nga nila, na whether it be from Vietnam or in this case, no, the likes of Team Stallions, no? Para ganun din naman, no? 4-man entry sa may A. Nakakapag-lurk papuntang HM. Si Elvin napapabayaan. How are these unreadable para nga sa CBF? At paano tayo natatalo sa 3v5 nang hindi lang nangyari ng isang beses, dalawa, pangatlo? And how did we manage to lose against Yobib 3 times in the span of the whole Eagle-Eye, no? So meron talagang problema sa CBF ngayon pagdating sa pagtatawag. And if this is the team that is wanting for Masters, kailangan yung forma pa lang nila ngayon maayos na. Kasi we're heading into Ankara. This is a map na 10-0 ng Virtus.Pro ang EKISQUAD. And I am not afraid to say it, Sneaky, baka mangyari ulit. It could happen again. Ayun nga, no. Ankara is a map that is not too unfamiliar dito sa Virtus.Pro. And the fact na magsisimula ulit sila dito sa BL side, no, Salvi, it's not gonna be similar sa nakita natin dun sa dito sa Eagle-Eye. It is gonna be a whole lot more assertive, a whole lot more slower para dito sa Virtus.Pro. Pero still just as effective, no. Once again, yun na naman yung gagawin nila dito sa mapa natin. Look for that 5 versus 4. Pero napansin ko as of recent na may mga ibang rounds, men, na hindi sila satisfied sa 5 versus 4. They even look for the 5 versus 3 and then separate yung mga defenses natin by just waiting around dito sa mapa. So, para sa CBF, no, I feel like CBF, if you do lose some members dito, pare, baka oras na siguro para magsugal dito ng mga sites natin. Kung ikaw si Tetsu, pare, maybe start stacking itong 3B, maybe 4B, 4A, magpupush bigla ng second mid. Madaming options dito si Tetsu. It really is a matter of timing na lang dito, no, Salvatore, na hindi mo dapat ipapatulak yung mga kakampi mo, for example, at 1 minute and 30. Kasi for sure, naka-hold pa dito yung Virtus.Pro. So you really have to time that very aggressive push very well, unless, ayun nga, no, or risk running into 2 snipers na nakaabang dito sa market or may tao dito sa bypass, no. So CBF is gonna need to toe a fine line between aggression and defense dito, pare. Okay. Aggression and defense, definitely. Pwede nga dito si Woos. Ay, he's not gonna get anything pa. No. Oh, na. Masyado atang aggressive yun. Wala na atang defense. Pero, Sneaky, naalala kita doon. Kasi kung ikaw makapag-swing ka rin sa EA, wagas no? Pero KSA, grabe ang pagtingin sa may floor A, pre, gamit ang AK-47 at talo ang hindi lang basta isang kahit sinong player. Grabe nga naman. What a lurk here from Tetsu. Aldrin now with a kill as well. Yobib nakapasok na nga at paano nakalampas ng BP ngayon si Tetsu. Dahil sa libre ng pagpasok ng Virtus.Pro, here comes the 3v3. No one expects the tap walk. Pag may nakapush na dito sa A site, galing dito sa big door all the way into Arco. Pero tignan mo naman ang posisyon dito ng CBF. Napakaaga, men. At nakaabot na sila dito sa EA. So 30 seconds to throw hands on whoever is sitting dito sa floor A. Problema nga lang, may clear ba dito si Yobib? Yobib with a good spray dito kay Tetsu. Bulag na bulag itong si Golden Boy, but no problem. El Capitan is here for the overhead cover, and Yaba hindi man lang makakakill. Virtus.Pro, really good retake defense, pare. Sobrang solid. Pre, yun ang pagtatawag nga naman talaga habang pumapas lang. Yobib with the triple kill is definitely still felt ngayon sa laban nga na to, at nangyayari na naman, Sneaky, ang hindi gugustuhin talaga ng CBF.
Pero Elvin, akala ata makakalibre nga siya dito. Nakabantay doon si Aiden. And will it be a kill? And yes, Aiden got the kill. Here comes Yobib with the double kill. Makakaisa nga si Aiden pero tinan mo naman ang naging kapalit. Pamantay pa nga biglaan dito as they find the pick towards Tetsu. Here comes Wooz with the kill. Grabe nga naman, masyado na nagiging hyper-aggressive ang Virtus.Pro. Kanya-kanyang play na lang ata. To and Cetra. Saan? Paano? Hindi ko alam. Di na rin nakakasabay dito ang ating mga camera sa sobrang bilis na mga pangyayari. And yo, babe! Grabe ang agimat at anting-anting. Hindi pa rin mapaslang si Golden Boy sa sobrang ginto. Walang tumatagos na bala. Cetra now down. Yo, babe up against Aiden. Alam na nga impormasyon. Dumaloy sa ulo ni Aiden. And he gets the clutch for the round. CBF bumawi based off of individuality. Grabe. What a back and forth, 3v3 to start things off dito sa second mid. Tama yung rotation dito ng Virtus.Pro, no? Pero Wooz just walked out of vents and killed itong si Kela sa EA, which made it really difficult para dito sa Virtus.Pro to just decide and run in dito sa site. So, mid-rounding chaos actually causing the downfall dito ng Virtus.Pro, and Aiden trying to create more dito sa mapa natin via that hotel side, pero tignan mo naman ng VP. Tamang hold na sila dito, man. They're also realizing CBF might be going for these cheeky individual picks, pare. Another 3-man setup for Virtus.Pro para makapag-uluhan siguro at i-contest ang RS o kaya rektahin na lang papuntang B-slope. Elvin could be the one to start off this entry and let someone like Yobib makapag-setup nga ng flashes and smokes. Tetsu nagmamalalim sa may TV at pag na-check siya dyan, wala siyang kasama. And that is going to be an open opportunity for Virtus.Pro. Best case scenario, Tetsu makadalawa ng ali ang kanyang buhay. O kaya best case, mas best case talaga pag nakakuha siya ng dalawa nang hindi siya napapalitan kagad. So, Keller may iwan to probably check itong TV nga natin habang nagmamasid ang Virtus.Pro. Napisuhan lang dito si KSA at si Tetsu naging ambisyoso sa kanyang misyon. Alay ang buhay dito ni Kapitan na now 4v5 pero piso na nga ngayon si Yobi para nag-entry na ata sila Sneaky. Parang may gusto pang sumala dito sa Albi. Aiden also wanting a turn on the mid kills pero naandito lang si Kellar. Better gun for that situation. The EBR plus a wooden box. That's a match made in heaven, pare. Pero Wooz, timing. Tama ba? Mukhang mali. Nakadaan na nga dito si Elvin. And will not hit the spray dito kay Wooz. Meron pang 20 sa kanyang buhay. VP not deciding to push forward. KSA instead. Nakita na si Aldrin na nasa kabilang side ng mapa. Pero hindi mapepeke. Hindi mapepeke itong CBF. There's no time to rotate. Pero bakit ganun? Walang nakatingin sa B. Wooz didn't get the crossflare. KSA will get the haba. Ano nangyayari sa Albi? Hindi ko alam. Hindi ko na alam, pre. Nalilito na rin ako. Nagkakamali na tayo ng mga tinatawag CBF. Tao pa ba tayo? Nasa ibang dimension na. Paano nakalampas na batteries ng Virtus.Pro na to? Kanino nyo pa pinapangawakan? Hindi ba makapagtimpe? Hindi ba makatiis ng hindi napipindot ng left click? Oh my God, sneaky Virtus.Pro. Nagiging madali na yung laban sa kanila kasi yung CBF nag-i-implode. They are imploding indeed, pare. I mean, napapatanong talaga ako, paano nakakross yung isa or at least dalawang batteries players dito, no, na hindi nakikita ni Wooz. May gap yung smoke dito sa right side natin, pare. So questions arise, pero questions left unanswered para dito sa CBF as they have to move on quickly dito sa ating round number 3. No choice but to eat it. HM control para dito kay Tetsu. Spotting yung baril dito ni KSA. Yopib could be up for the challenge, pare. Hindi mo na, papaback na sila. That's still key information, no? EBR yung nasa high mid. Possibly pa day clear. Good shots. Parang nga kay Tetsu, no? Okay na siguro yun. Pero parang si Aiden gusto pang maghanap pa ng iba pa. Elvin sensing na meron nang nangyayari sa BHM. So this is probably also opportunity para makapag-strike. Kung maiiwasan nyo yung hotel, mas maganda pa nga yun. Pero nagro-rotate na si Tetsu para mga salubong potentially si Elvin.
Good setups here for Virtus.Pro. And same goes here for CBF. Literal na it's a 1-to-1 read. Kasi may kanya-kanyang mga tao para post yan eh. No? Makapag-rotate man si KSA. Nandoon si Aiden. And Aldrin with a quick swing and a top para maklear ang vents. Sabi ko Sneaky, it's definitely 1-to-1. Kasi basang-basa ng CBF ang opensa ng VP. Kada galaw. Pero di rin ibig sabihin magpapatalo dito ang CBF as Elvin gets the kill. 4v2, 48 seconds. Ang pinakamalalim na dito, Sneakies, vents pa lang para kay KLR. And is that gonna be enough? Elvin, makakadaan pa nga dito ng arko pare without anyone peeking from CBF. And 4-man retake na lang ang naging decision nila dito pare. On either side of the map, at least merong early position dito sa exit galing kay Aldrin. Pero Aldrin can be also costing his life in this situation. KLR from C4. Aldrin, mamamatay na nga dito sa exit. And ito yung sinasabi ko, Salvatore. This is what I was worried about. C4 though, vulnerable. Kailangan na maging careful sa 2F. Yaba, nakaakyat. Pero hindi pa sila mag-forward dito. No choice Virtus.Pro. You're gonna have to hold the site. Pero 3 versus 2 sounds a lot more winnable, pare. Lalo na nandyan pa si Elvin eh, no? Na malamagnet din ang kanyang EBR talaga. Pero sa double CA entry, potentially na si Elvin hindi pa ata fully aware. Kakatingin niya at kakascout niya ng EA pre. Makakalampas nga sila potentially. Nakita na kang nag-cross. And pinagkailangan niya ng tulong dito ni KLR. Tetsu masyado maaga. And there goes the clean retake. Na pwede pang magsayang doon sa oras na binigay. KLR nalito. Exit niya ba o tulungan si Elvin? Gets Virtus.Pro. But CBF will be getting a very close call. After multiple takes, nabawi naman nila doon sa retake. Yeah, ganda nun, man. The fact na hindi nila masyado minadali yung mapa natin when it came to that retake. Potentially na Virtus.Pro, no, makakahanap pa sila ng 1 or 2 picks. Pero CBF instead, playing the long game doon sa ating last round. Pero yun nga, Aiden started things off dito sa ating 2-2. Elvin already down. So wala nang lurk itong Virtus.Pro. At wala pa silang second option dito kay KLR. Tetsu nagmamadali ng mid out of nowhere. Getting KSA. Yobib with a quick trade. 2 versus 4 na naman. Isang pamilyar na sitwasyon para sa Virtus.Pro. Alam na ng Virtus.Pro. Most likely kung saan pwede manggaling tong CBF nga na to. Kakaingay nga nila na CA. They just need the anti-flank. Mahuli man si Aiden dito. It's still a 2v3. But that is more tolerable than a 2v4 Sneaky. Cetra. Now on the anchor position. Aiden hindi alam. And Cetra pwede magkasalisihan. No adjustment needed para kay Cetra to get the kill. Yobib. Very good anti-flank position. Walang gustong mag-contest ng TB Sneaks. Gusto talaga nilang angatan dito ang Virtus.Pro na pumasok na lang ng B-slope. At Wooz, hawak pa rin ang arko para makatingin ata ng HM. Napakalayo naman ang pwesto dito ni Wooz. Pero okay na ata yung mga pinadadala nila. Sneaky, yo babe, gonna get overwhelmed by the Aldrin Crossfire. Double para kay Aldrin and CBF pumapalag. Yeah, CBF po nga pala, they're getting these early round scenarios na gusto nila pare where they are just absolutely ramming itong Virtus.Pro natin from their flank side, and yung instant reaction play na ginagawa dito ni Tetsu, no, as soon as may makita siyang 1 or 2 or 3 players dito sa TB, immediately pushes mid. And actually napansin ko yun dito, Salvatore, the lack of awareness dito sa mid para sa Virtus.Pro is actually costing them yung ibang mga rounds dito, kasi doon nakakadaan dito si Tetsu para makakuha siya ng mga flank kagaya ng kanina eh. MOMEN. Para sa CBF kayo no, na wala na lang hotel. Wala na rin mag-HM masyado. Aiden, I feel like he's playing for an angle para pag nag-cross ng HM tong Virtus.Pro na to or ng second mid, at least makakapag-split pa nga siya. Hindi, nagtawag pa siya ng Tetsu. So, ibig sabihin, ang laking tiwala nga nila ni Wooz na pangawakan lang talaga yung B-slope, no? So, very dangerous spots to cover here for CBF. Lalo tigi-tigisa lang talaga at kaka-forward dito ng Virtus.Pro. Yun din ang ginagawa ng CBF with the contest ng Miniter. Cetra now down, and that is the counter rotation out of the conversation ngayon for Virtus.Pro. Pero nagmamalalim na lang ng onte dito ang CBF to take even more control papuntang yellow. Who's in a tight spot?
dito sa B-side. Not gonna lie, Elvin, if you get a really nice timing dito kay Woos, that can open up so much opportunities para sa Virtus.Pro. Kita ang dulo ng kanyang TRG. Size matters in that situation, pare. Pero makakapasok pa kayo dito na B-site. Yan ang tanong, Aldrin, with a good one-tap dito kay Elvin. Pero si Aiden lalaban na second mid. KSA with his own headshot on Aiden. Aldrin, nakakit na nga. KSA off angle, expected, spray down, 23 HP. Buhay na buhay pa dito si Aldrin. Pero Yobib, quick trade. Kaya mo bang kunin si Yaba? Yaba finally getting one with the USP. KLR. Low na nga dito si Yaba, may isang magandang galawan lang galing kay KLR. Matatapos na to, pero Yaba with a resounding defense dito sa B-site. And him being back in the game, pare, feeling ko niging parte ng resurgence dito ng CBF. Yan, tinangapi para ka kay Yaba, no? Everyone is now working for CBF. Pwera na lang siguro dito kay Woos na medyo nahihirapan pa. Pero if you have 4 functioning arms dito for CBF, I would take that any time of the day. Mahirapan man si Woos makipagduelo dito kay Setra. I just need Aldrin and Aiden standing on their ground. Kung makakalaban tayo ng floor A, nakakalimutan natin sino ang Arctic ng kalaban. Here comes Woos with a shot hitting towards Biniter. Higit sa lahat, no? Parang ayaw pa rin magpatinag dito ng Virtus.Pro. I still feel like they still want to make it happen sa pag-iingay ng LA. At na-cancel dito yung pag-lurk ni Yaba. So, good read for Virtus.Pro and good decision. Pero info dito. TB is still open. Bukas na rin ang HM. Nakikita ko sneaky. Pwedeng mag-play dito si KLR ng kanya-kanyang push na lang para sa sarili niya. Pero yung tatlo, for sure, mag-iingay pababa ng B-slope. And everyone from Virtus.Pro can definitely benefit from this. Sinugad na lang ng CPF yung A-side ng mapa natin. Looking for stragglers. Maybe even a lurker. A missing KLR galing sa kanyang team, pare. Pero sasama na nga ang Virtus.Pro. At ang kanilang buong team, KSA, entry. AK-47. Actually, gonna shred itong si Aiden. Woos still on low HP. Has to be careful about that. Pero Aiden, Tetsu, down already. Woos still alive. Yaba nakatago. Nakatoka sa tabi ng baterya. Pero kaya mo bang kunin si KLR? USP. In and out. Yaba with a double kill. 1 HP but still can be the X factor para sa kanyang team. Headshot could make all the difference. Pero hindi na nga yun para Yaba. Can only go so far on 1 HP. And Virtus.Pro, very nice retake, men. May dalawa pang buhay. Never go wrong talaga, Sneaky, no? On a post plant that has Elvin and Yobi. Mag-work ka na nga lang si Yobi BAs. You can cut si Elvin. Parating pa lang. So, another possible challenge. Sneaky. Dito lang sa may yellow. I do not like any of these instances, no, Sneaky. Kasi talagang na-open up yung aggression ng dalawang team. Pero KSA is gonna get gunned down. Nagbawayan lang pala dito ng bangay si Woos at KSA, and Woos will be tying itong laban nga nila ni KSA 1-1. And then again, no, yung openness kasi talaga ng EA, Sneaky, pwede anytime soon maging aggressive dyan ng Virtus.Pro. And the fact na walang nagtawag ng smoke just means na CBF and VP just wants to challenge that. Pero napaka-risky kasi kagad ng unang pick niyan eh. At ngayon, Virtus.Pro, mapipilitan na nga ngayon with little to no players alive from Elvin and KSA. Kailangan na nga nilang atakin itong A-site na to. Okay, Woos. Hindi tumira ang kanyang sniper, pero si Yobib na lang ang mamamatay dun sa sitwasyon na yun. Zetra looking for his own sniper play, getting Woos in return. Aiden with the trade. 3 versus 1. Zetra. First time in a while na nakita natin siya sa clutch situation, pare, pero meron na paparating ng EA. Bumapa rin sa kanyang likod. Still somehow hitting Tetsu, pero masyado nang madaming tao ang kanyang harap at likod. 5-3. Comeback in friends. Tumalakas dito sa depensa nila, pare. Maybe there is a reason kung bakit ka nila pinili yung mapa na to. And it seems like they're well prepared pagdating sa depensa. And the fact that Yaba's back, malaking contribution yan, pare. And definitely Aldrin hitting some shots no? Para hindi lang mag-settle ang CBF sa 1-for-1 trades. Siyempre, no, Sneaky, mas gugustuhin mo pa rin makuha talaga yung mga 2-for-1s or even the 3-for-1s. And the denial of multi-kills para nga sa Virtus.Pro is definitely felt. Pwede na dito kay Yobib, no? And the fact that hindi naman siya nanggagaling sa mga multiple sources feels like CBF can still capitalize on trying to be aggressive, no? So okay pa naman yun. CBF does have reliable players to hit some very good shots. It's Virtus.Pro.
Another canvas na naman dito lang sa may EA para makapag-cross ng CA. Ramdam mo talaga, Sticks, na they're communicating very nicely. Good flashes sa may HM para makliran man dito lang si Woos. No contest masyado, pero I do feel like that this is already okay kung Virtus.Pro atake nga sila ng HM kasi at least you have some resiliency na Virtus.Pro could really use not just any form of duel but mas okay na rin na nag-util nga din sila. Grabe nga naman, piso na kagad dito si Aiden. Already, HM is a huge threat at alam na yun ng CBF. Yan, napaalis si Dust dito sa bato, man. Nakadalawang nade sa kanya ang mga players natin on the side of Virtus.Pro. And I feel like they have a rough idea no, kung nasaan yung mga players ng CBF and they're just taking stock kung ano man map control na meron sila dito. And I feel like they know na they have more map control than expected. So CBF are playing quite far back according to the Virtus.Pro information, pare. So Yobib gonna be forcing an opening sa high mid instead. Double flash will go through. Aiden out in the open. Woos with the quick trade. Siya naman yung mag-HK this time. Pero Aldrin na andito pa sa loob ng B-site. Elvin, flank is now down. Really good covering galing sa CBF. Individual stepping up to the plate. Pero meron pa paparating na A-side. KSA, Zetra on their way. Tetsu getting KSA with the trade on Yaba. 2 versus 3. Tetsu. Kaya bang spot dito si Zetra? Zetra sumobra sa peak. LR finally the plant arriving sa B-site at napaikot ang ulo ng CPF. Nasa B pala to par. Comes KLR. Nagulat lang din and Aldrin with the swing and the headshot. Aldrin, kadiri ka. Hindi dapat pinapalabas to sa lahat ng mga sineman no? Grabe nga naman. CBF with an astounding defense sa loob ng car. Sneaky. And if you have 4 players that are reliable individually, talagang mapapasabi nila si Tetsu na daan na lang natin sa barilan, pre. And now Virtus.Pro on the strongest side of the map, at least for their standards no? Mas papabor nga para sa kanila na mag-GR na lang. At CBF once again pushing the story na kung di namin madadaan sa exec, idadaan namin sa barilan. Zetra nagulat, gets cleared out by Aldrin. Kellar now with a huge trade over to Tetsu para mapigilan ng HM push. Kellar kumakalaban pa nga rin at napisuan ngayon si Tets at si Aiden rather. And this is a very balanced out 4v4 no? Parang napigilan pa rin nila kung nagpagpatuloy doon ng CBF, pakayari na ang VP. Yan, siguro nagtataka si Keller no kung bakit walang smoke dito sa may big door natin on the hotel side. So he was immediately assuming na sa mid magagaling yung aggression dito ng CBF, and then adjustment towards DB was right at the perfect place at the perfect time. Zetra unfortunately still riddled with bad luck no dito sa mapa natin and will be the first one down para sa kanyang team. But still, damage is done para sa CPF. Aiden Yaba low na nga dito sa HP. And PP with a slight advantage. No? Sa sniper na lang dito si Kellar. Kailangan. Piso na lang din siya, sneaky, and there's not really much for CBF to, not really much CBF can do about doon sa pagkawala nga ni Tetsu at sa pagpapiso nga dito nila Yaba at nila Aiden. Ang kailangan na nga lang nila ma-corner dito sila Elvin with the utils that they just have. And because of that, kailangan na sumama ni Woos. Mahali mo nga naman, makalasod pa nga siya potentially dito at Elvin at papasok na nga sila Sneaky. It's a 2-man entry and Elvin I feel like is not aware, pero ngayon dahil nakita niya na nga he's going to be out para lang mawala yung death cam muna dito ni Woos. Now on to the 4v3. Aldrin now making a push. Tatimingan nila si Elvin na may mga magagaling ng sabon din. And Elvin is still alive, but not for long. 3 pisong players Sneaky laban sa Virtus.Pro na malakas sa retake. Yun nga, Yobib just so happens to have an additional HE in his pocket. Yaba gonna be switching dito sa EBR pero narinig na kanyang footsteps. Galing sa mga ibang players dito na Virtus.Pro. KSA not hearing that at all. Yobib nakaltukan pa nga. Everybody is on 1 HP. Yobib with an HE. Hindi tatama kay Aldrin. Actually just gives him a flesh wound dito sa side, but he is gonna be A-OK. KLR. Kita na kasi Aiden dito sa ilalim. Gets the better of the slide. Yobib, 9 HP and a dream. A singular tap galing kay Aiden. A singular tap galing kay Yobib will be the cause for concern. And Virtus.Pro, buti na lang talaga na merong Yobib na nasa team nyo. All confidence
No misses. 6-4 Virtus.Pro could be back para sa second half. My God, Yubib, habang tumatagal, I am afraid, Sticky, that he might drop 30 laban dito sa CBF. He's already 17 kills. And just like that, CBF once again on a ruse. Nakakala ata nila magiging madali ang mga rounds nga ngayon kasi mas papabor sa kanila ang atake. Hindi pre, kailangan pa rin nilang punteryahin ang mga nagiging 2-1 players ng Virtus.Pro on the mid-round, calling the KLR sa adjustment ni Elvin. Every play na binabato ng Virtus.Pro ng Sticky is definitely something para mapigilan ang momentum dito ng CBF, and that stopping of the mid-push ng CBF was so crucial na parang gugustuhin nga nilang umisa pa ulit ngayon. Cetra and the rest of the company pwedeng mag-hold lang ng HM but they chose to stack itong A-site na nga lang. Bit of a mid-control para sa CBF na pwedeng ikakatapult papuntang B-site. This technically might be a good call. Lalo't nandoon nga rin si Aiden. Timing na lang talaga para mahuli si Elvin. Tetsu. It's all about that. That's what it's all about, the timing. Salvi. Pero ni Tetsu. Ano yan? Is that MP5. the polar? And that's not the polar, pare. Kaya pala nagbintis dito si Tetsu. You should have used the other one. The Chris Vector would have been nice. Pero si Keller at si Cetra hindi na kailangan ng SMG para rumatrat ng dalawa. And it will be a full clear para dito sa CBF. Kaya sinasabi natin, Salvatore, if you are gonna use the SMG, gamitin mo Crystal. yung bipolar special, the Chris Vector, pare. Yun na daw ang bagong CS gun kasi. At ikaw naman, Tetsu, ang likot ng kamay mo, papalit-palit ka ng baril, na left click mo tuloy, di man na mapalitan. No? Oops. Ako. That's a good angle para ka kay Cetra, and another challenge para ka sa CBF. At si Tetsu nakapag-uluan na kagad. Cetra, hindi ni respeto, does not go for the rotation. Elvin finally gets a double kill. And another challenge, triple for Elvin. Hawak niya ang hotel pero para sa mga VIP lang tulad ng BP. Di makakapasok ang mga nasa ilalim nga nila, and Woo's now on the rope. Finally gets the king of hotel. Woo's. Feel like may idea nga siya kung nasaan yung C4. Lalo na nga rin na wala rin naman masyadong nakatao dyan. Because you all know Virtus.Pro loves to play the high ground instead of the deep angles. Most likely, binibait na lang nila si Woos pumasok ng site at mag-antayan na lang. I think inassume yata ni, or at least info galing dito kay Elvin na kinuha na yung C4 right after his death. So, hindi na yata lalapit itong Virtus.Pro. Instead, it is gonna be Woos looking for them dito sa mapa natin. B-side is looking slightly weaker compared to A na may dalawang nakastack. Pero si Keller pa rin ang kaharap mo dito sa HM. Decisions have to be made para dito kay Woos. Ano kang parte ng mapa yung kukunin ko dito? And what makes it a lot more difficult dito, Salvatore, ay nasa 2F itong si KLR. So, even if you fully clear lahat ng positions dito sa B-site, lahat ng spots dito sa RS, kung hindi ka kumakit dito sa ladder, pare, might as well call it wraps. KLR, tamang upo lang dito. Doesn't have to move because the bear trap is open, Salvatore. Nako po, naandito na yung Claymore. Tatapakan ni Woos. Mapapakanta pa nga ng County Roads ang tropa natin. 6-6 VP. Tying things up, and that's a timeout by CBF, and it's a well-needed one, pare, kasi feeling ko ayun nga, it's getting a bit frustrating para dito sa CBF, pare. Granted na yung ente kanina ni Tetsu, naiintindihan ko yun na he's really trying to force open yung depensa ng Virtus.Pro, which has been very prevalent dito sa second mid and dito sa hotel. Pero ayun nga, men, Elvin is holding it down para dito sa VP, pare, and really giving CBF a difficult time. Hindi, tatlong magkakasunod yun eh. No? And isang talagang suntok sa tiyan yun para nga sa CBF na kahit anong gawin nga nila, there's still no match with the Virtus.Pro defense. At ayoko mangumpara, Sneaky. Ayoko mangumpara. Pero kung matutunan lang ng CBF kung paano dumisiplina ang Virtus.Pro,
this would have been a different story we're seeing right For here. sure. Parang kung paano nyo sana mini-mid round, kung paano mini-mid round sana ng Virtus.Pro, tulad na dito ng CBF, baka nahanap na nga ata ng CBF yung success at baka maging 9-3 na nga tayo ngayon. Kasi 3 rounds straight ang kinuha ng CBF based off of decision making ni KLR at yung pagme-mid round na nga lang din nila. Makuha man sila Elvin, sila Cetra, sila KSA. Tignan mo naman paano sila position for an upcoming retake. Alam kasi ng Virtus.Pro kung ano na yung kalakasan nga nila, and with the constant denials dito for the movements of CBF, I'm just seeing a very huge choke job dito for CBF kasi hindi na nga sila makabuelo nga ngayon. Huge lead it may be heading into the second half, pero pinitikan lang kayo dito ng Virtus.Pro para makuha nga nila ang tie game. And it's not even like a groundbreaking play kasi gumagawa ng triple or quadra kill dito si Obib. It's not even Keller hitting some shots. Hindi naman si Cetra to na nakakuha ng double kill gamit sa kanyang TRD at mabilis ang palit sa kanyang code. Wala pre, it's just textbook Crossfire na napakaganda lang talaga, and the Virtus.Pro just has better timing laban nga dito sa CBF. Yun nga, man. It is really worlds apart from some of their other recent performances, no, pare. I feel like there's a lot more togetherness dito sa team na to going into this game. The communication is really smooth. And the fact na, I feel like yung mga high kill games dito ni Yobib and ni KSA and etc. needs a bit more credit, no, from the other players na nasa-setupan nila na maayos ang kanilang kakampi. And titignan natin, Virtus.Pro, Yobib, and itong si KSA, the El Clasico combo dito ng Virtus.Pro will be defending the A site mid. Nasa kamay ni Kellar, and it will be Zetra and Yobib. Or rather, Zetra and itong si Elvin na nasa B side ng mapa, pare. And Zetra not on A site, no? Curious. Siya magpipick? Possibly? I'm not even sure. Kasi alam mo yun, like parang wala namang mawawala pag si Keller eh. Oh! Wow! Si Tetsu pa talaga ang nadali dito, no? At sabi ni Aiden, pre, isa lang yan, pusuin mo. Ayun, si Elvin naka-setup din. Pero, akala ko, pre, si Aiden yung mag-i-swing dun. Kasi, pre, kung hindi naman sana may panic kami tropa, pero kung papapiliin mo, ako si Aiden. Makakuha ng kill yun. Pero, wow, Tetsu. Alay mo nga rin yung sarili mo, pero naging mali din yun para nga kay Aiden. And in another round here for Virtus.Pro. Huwag ka na mag-repick. That they do have the upper ground. KSA. Scary, man. Tumataas ang spider sense dito ng Virtus.Pro, pero hindi mo pa rin sila maugas, Nikki. Do the thing. Oh, not that thing, pare. I was talking about the Beyblade KSA. Akala ko mabebait mo pa yung tira dito ni Woods. Pero yun lang, nakalimutan niyang ikutin yung kanyang mouse, aka slightly nudge his hand to the right, knowing how high his sensitivity is, pare. Pero napakaganda ng lineup galing kay Yaba, KLR na kanina pang nagsusuper Mario dito sa top A natin, pare. Ay hindi na makakatalon. Has to go to another castle, pero 24 seconds left. CBF wanting to go for the full raid dito sa A-side. Aldrin nagtatry sa smoke dito kay Yobib, pero tignan mo naman si Zetra. The bang from the TRG, the headshot from the Colt. It's an El Clasico combo, and VP, they've gotten control and they have the lead ng laruan natin, Salvatore. And 5 letters ago and 5 letters sa Zetra, pre, the resemblance just absolutely uncanny. At pandugo talaga ng utak na CBF. You guys had the clear sa top A, pero tinap A nyo pa rin. Diba? Like, CA, libreng-libre, makapag-HM, bait, ang daming oras. At this point, CBF, hindi ko rin masisisi kasi ang sasabihin na lang nito, ba't kasi BP yung nakalaban namin, di ba? At bakit Stallions? To be fair, no? Di ba? To be fair, diba? Sa CBF. The worst RNG sa lahat ng Swiss stage so far. Them having to go through VP and Stallions just to qualify. Pero it would be sick if they would qualify off of an underdog run na naman para kay Tetsu. Pero na underdog cannot cross a Zetra, pare. Elvin, i-check na nga dito ni Wooz. Laging may kasama si Zetra, pare, and chinek na nga siya this time. CBF. Inisip ko kung magiging effective nga para sa kanila yung i-rush na lang yung HM. Kasi if Wilma doesn't and Tiger Wood, feeling ko CBF kailangan na nga nilang gawin eh.
Wala nang mali siguro. At parang yun na nga yung gagawin nga nila. This looks very desperate pero I'm all in for desperation ngayon. Kasi if this is the only chance para ma-throw ang Virtus.Pro, then so be it nga pre. Puro na lang tayo contest na mga angles. Ito ang nangyayari sa atin. Siyempre, isa pa si Wuz. And now, CBF down. Kung nirekta na lang talaga natin at tumingin ng isa para sa anti-flank, this would have been an easy plant. 30 seconds left on the clock. Tetsu clearing everything. Pero parang formalities na lang talaga to. Sneaks, alam na ng BP to eh. Yun nga, they're just playing the playbook at this point, no? Wag na lang lapitan yung C4. Let's just play the retake instead. Tetsu, shot from the side. And Kellar, napakadaling kill yan para kay Sabon, pare. 6-8, Virtus.Pro. Ayun nga, men. I feel like this is just gonna be them probably clearing out the rest of yung game natin. Pero, teka lang muna. Nakita naman natin na nawala si Yaba temporarily, pare. At kailangan yung player na yon para dito sa CBF. Pero CBF, mukhang the opportunity is slipping from their hands, pare, to say the least. Okay, pre. It's... Ilan na? 5 rounds straight? Virtus.Pro. Ganyan na yun eh. Ganyan eh. Wala na pre. I mean, Virtus.Pro, what can we ask more sa isang team na perpektong nga talaga? Ramdam ko, Stiggy, na nagpipigil ka ng tawa ngayon kasi pagbagsak ng mga camera, ang dami nating sasabihing mala Crossfire racks kasi CBF. Sorry. Hindi namin kasalanan na tinapat kayo sa Stallions sa BP ng dalawang magkasunod na araw, pre. Hindi namin kasalanan na ginaganto kayo ngayon ng Virtus.Pro. At di rin namin kasalanan na wala kayong scripts. May script ba tong team na to? Ang alam ko kasi, aminado si Tetsu. Sabi niya, wala daw talaga eh. So, dadaan na lang daw sa barilan sort of mindset ang sabi dito ni Boss Tetsu. Pero si CBF, what can we ask more sa CBF naman ngayon? Siguro galingan, ang hirap sabihin eh. No? Pero, we gave them so much leeways already, pre. At this point, it all boils down to execution. Hanggang ngayon, it's still a question mark kasi what really is wrong with CBF kasi they're doing fine. They're doing okay naman sa mga duels eh, no? Pero pag i-swing sa kalaban, hanap ng pwesto, hanap ng poste, basahin kung nasaan si ganto, doon sila nagkukulang talaga, which basically sums up everything about CBF kung ano nga ba talagang mali sa kanila. Yeah, and pakiramdam ko rin, I feel like Virtus.Pro is getting a lot more value out of their trades kumpara sa nakikita nga natin dito sa CBF, no? And I feel like prime example yung nakita natin kanina when Elvin got traded dito sa hotel pero nakalis naman si Zetra. Zetra obviously still being a factor dito sa mga late rounds natin. So, ayun nga, Virtus.Pro, they are willing to go fist fight para nga dito sa 4 versus 5 or 5 versus 4. And sobrang confident sila pagdating sa kanilang trade game, no? Na yun nga, they're gonna go for it every single time knowing that it could be a 4 versus 3 or 3 versus 4 or the other way around, pare. But they are willing to take these risks kasi ayun nga, yung kanilang setups pagdating nga dito sa mapa there, long A push is really good. Meron pa silang mid, yung HM na paggalaw-galaw nga dito si Kellar. It kind of feels like there's presence all over the map nga para dito sa Virtus.Pro. And the fact na yung pinakamalakas pa nilang punto dito sa kanilang depensa, pare, their retake. Yun talaga. Yun yung hindi mo talaga pwedeng ma-ignore galing dito sa Virtus.Pro. The way na nakaka-setup na sila agad dito sa RS and itong sa hotel and itong sa second mid for the A site and or EA and itong exit at around 30 seconds dito ng bomba, pare, is nothing short of impressive galing dito sa BP. Pare, I just really feel like, no, Sneaks, you said all of those things. I would definitely agree, but it really just feels na Virtus.Pro has just better macro at the end of the day. Like, in terms of decision making, CBF can have all the firepower in the world, pero kailangan nga nilang kalabanin dito si Zetra. Si Zetra ang gala. Ayon dito kay Boss J-Boys eh, no? At kita mo nga naman talaga na ang galang-gala nga siya ngayon at nilalaban niya pa rin dito ang second mid. Crossfire na nga sila indirectly. Yaba nakahawak pa rin ng HM. Here comes the post plant. It's a 5v4. Napakaaga ng pwesto ng CBF. This looks kind of desperate but it's definitely a good read. Huge information kung nasaan si Yaba and they take him down. It's a 4v3, Sneaky. Yung sinasabi ko, pare, the setup's already here pero Virtus.Pro, one of timer. Ang i-go nyo dito, pare, Aldrin.
Hiding right around the corner. Spotted 100% the KSA in that very corner. Pero headshot para kay Aldrin. Good work on the HK. Pero naandito na yung flank ng Virtus.Pro. Aldrin, another headshot for him. Tetsu with the crossfire. 6 seconds left para kay Yobib na ma-defuse ang bomba. At mukhang wala ng oras ang Virtus.Pro. Timeout. Actually, not a timeout. Pero yung DR, that small lapse para ma-rest itong CBF pare, mukhang gumana nga para sa kanila dito. Pero Virtus.Pro, what's gonna be the reaction para sa kanila pare? 2 second mid, 2 on A. Same old pa rin. And definitely good execution para nga si CBF, or was it the good execution or was it the dueling? Definitely pre, yung separation na lang talaga ng CBF para ma-force yung paisa-isang pasok talaga ng Virtus.Pro. Nice detail here for CBF. Na napadaan nga talaga sa DR. Ang kanilang pagbabalik nga sa laro ngayon, Virtus.Pro na. No way, LB nakakalampas nga siya. He's still hesitant na makalampas ng LB. Pero with the information na ibibigay ni Cetra, feeling ko pwede niya nang idiretso yan. Pero pabalik na nga siya ngayon ng Hotel Cetra with the kill, but gets quickly traded here by Aldrin. Aiden with a possible fake. Whoa. Hindi ata alam ni KSA na si Aiden lang ang nandun. Wala siyang kasamang flash. And they take down Aldrin. Elvin, imbis na makaikot, bumalik na nga lang ng Hotel. It's an even game, Sneaky. Yun nga, believable na sana yung fake dito pare if it wasn't for Elvin spotting 3 na naandito sa rampa. Kellar masyadong nag-back dito sa crosshair ni Wooz on that sniper. Elvin has to have key finds pero hindi magpipeak dito kay Aiden. Instead, it is gonna be Yobib trying in this round. Could be the 6th clutch para sa kanya pare if he is gonna go for it. In 34 seconds, plenty of time to debate kung nasan nga ang ating last 2 players. Yaba on the ramp side. Who's on the site itself? Yaba spotted na nga dito sa may rampa natin. 20 seconds left. Plenty of time para makaikot itong si Yobib. Who's di ka pwede magbintis dito pare. And he does. 13 seconds. Pwede na lumapit dito si Yobib. Flash gonna go down. He will be dodging it in time. USP not gonna be enough against a fully scoped in TRG. 8-8. Pantay na nga ang ating Angkara. And timeout naman para kay 0-2. Virtus.Pro. Seems like they're running into some trouble, pare. Lot of troubles actually, no? At it kinda tells a lot para ka sa Virtus.Pro na may binabatong tempo dito ang CBF, and nakakapagtaka. I'm not sure about this, pero it clearly sees that Virtus.Pro hindi na sila makasabay, no? Prove me wrong, Sneaky, pero parang every single push ng CBF heading into the site, ang iniisip pa rin ng Virtus.Pro, mag-retake na lang tayo. Yes, it's their feet. Yes, it's their strength. Pero parang this is now a major adjustment kasi ng CBF. At parang naisip ng Virtus.Pro, hindi naman natin kailangan kasi kanina pa tayo nanalo. So it's kind of like the wrong priorities right now siguro, no, for VP. Pero kasi if it goes to a 1v3 nang parating pa lang si Yobib ng HM, what does that tell, diba? Sa position ng Virtus.Pro. Kung kakanbasin mo talaga yung mapa, kung hinayin mo talaga kung sino ganito, sino makakuha ng ganyan, it clearly feels like, no, there is something lacking sa Virtus.Pro sa firepower kasi pinapabayaan nga. Are they letting it happen? Are they giving enough space? And dueling wise, parang bumaba talaga after that timeout. Yes, we're getting some trades, pero it's the bare fact na kahit anong trade, nakakapasok pa rin ang CBF. Yeah, I think it's also the cross-map disruption, no? Para nga dito sa CBF as well, yung nagagawa ni Aiden dito sa A-site natin, which is, you know, kind of mildly irritating, no? Para nga dito sa Virtus.Pro na, okay, nakapatay dito si Aiden, baka A-site pa nga to, pero hindi pala. There's actually 3 on B. And despite yung peak nga dito ni Elvin, no, they're really out of position in its entirety dun sa last round nga natin, and that kind of gave opportunity para dito sa CBF na makasetup nga dito sa B-site. So, ayun nga, Virtus.Pro, I feel like they can still run the exact same defense pare, pero kailangan lang nilang mas maging careful kasi ayun nga, CBF is now starting to slow down and starting to speed up as well dito sa mga ibang rounds natin. They're starting to be a lot more random kumbaga sa mapa para hindi sila masyado maging predictable, no, para dito sa VP. The thing is kasi, like, I feel like Virtus.Pro is definitely readable on their defense na naman, no? And nagkakatalo na lang talaga on how CBF handles the fact na, oy, pag may kalaban na, paano kami babaril, paano nga kami papalag.
the major contributing factor to how Virtus.Pro is struggling is just simply not reacting fast, no? Ang pinaka magandang lunas dito, no, Sneaky, feeling ko talaga, rektahin na lang din talaga ng Virtus.Pro dito. I-challenge na lang din nila yung mga angles dito. Tulad nga ng ganito, napakalalim kagad ang kinuha nila Elvin. And Aiden gets one through the smoke as Elvin falls down. Pero tignan mo rin naman ang sitwasyon ng CBF sa kanilang buhay. That was definitely not worth it para dito sa CBF, pare. Pero Virtus.Pro, good nades at the right time. Elvin, Kellar, face up, crossfire lang dito sa may big door area natin. And I like this, no? Nilipat ulit agad dito si Yobib sa A site. And he's actually allowing all this information para sa Virtus.Pro na wala nang paparating dito sa A site. B is the way to go. So you better be ready. And CBF none the wiser dito, pare. Etc. Sensing. Grabe naman ang pag-challenge to ng CBF, pre. Why would we even do that, no? Bakit natin aambahan tong RS nga na to, no? Total, dahil ba nandiyan si Cetra, no? Baka sakaling mga diskarte nga kayo pag swing ni Cetra. Cetra is more disciplined than a monk. Para di talaga maghanap muna ng laban at hayaan na nga lang na makapasok muna kayo bago talaga siya pumunteriya. Now, Yaba wanting to clear. At napakadali, pre, para kay KSA. That is a one-tap indeed on a player na 3 HP, by the way, Stiggy. Grabe nga si KSA, the man does not miss. And whoosh! Uy, naka-HK ka na, friend! Grabe nga naman ang pagkawala dito ni KSA. Very ironic scenes dito lang sa may TV. He's trying to get a clip, man. Alam mo, di ba? 3 taps, 3 bullets. Could do cool. Whoa! Both snipers missing. Tetsu. Yun lang, tumakita ka dito ng HE, pare. Woos. Nakarating na behind enemy lines. Kellar spotted dito sa 2F. 2 versus 2 all of a sudden. Naka-sniper pa pareho ang last 2 natin. Might have to pull out the Colt one way or another. Pero Tetsu, papaback na lang sa loob ng site. Will it be the rifles or will it be the snipers that are gonna be winning this one? Woo speaking dito sa TB. Timing is everything para kay Yobi. Pero inaantay niya yata ang kanyang kakampi para maka-flash dito. Woos, perfect pre-aim, perfect dodge on the flash as well. Zetra, mahirap na sitwasyon na to para sa kanya, pare. Zetra, left peak, right peak, batteries will be the way to go para kay Tetsu. And map point para sa CBF. The timeout was for nothing, Salvatore. Yeah, that's a huge contrast no, Sneaky, from how CBF called the timeout at ganun din para nga sa VP kahit anong gulo at kahit anong aggression ng iba to ng Virtus.Pro. Dito lang sa may LB natin. And CBF is ready. Grabe, KLR. Could have gotten a huge chip damage kung di niya narespeto yung laban nga na yun. Yubib. Up against Yaba sa may yellow. And this does not look like a good angle para kunin nga ni Yubib. He's definitely aggressive. And whoa! The millisecond na nagparamdam si Yaba. Wala na kagad siya, pre. Bilis, grabe. Crouch A, that is insane. That's the thing with the movement in this game, no, Salvatore. You do press S, tas may additional 2 steps pa. So you really have to be careful, no, on how you're stepping around dito sa mapa natin. And Yobib will be punishing that accordingly. Pero tignan mo naman ang CBF knowing where Yobib is. They are going to be assaulting itong B-site natin. Zetra out in the open. Aiden looking for the opener. What a turnaround dito kay Kellar! Aiden with the 180 double kill on 2 players ng Virtus.Pro. Pero hindi niya pa matutuloy ang kanyang kill streak dito. Elvin and KSA fighting back 2 versus 2. KSA low on HP. Yobib naka-sniper. Woos and Tetsu. Baliktad ang kanilang sitwasyon ngayon. A minute left on the clock. All to decide kung kanino yung mapa na to, pare. Will we see Black Widow? Will we see still Ankara but with 4 extra rounds? 46 seconds left on the clock. Yobib and KSA still struggling na makalakap nga ng pwesto dito lang sa may B-slope, pre, at CBF taking every drastic measure at wala nang mas Tetsu pa nga sa call na to. Woos. Let's go, Ege. Mag-A-site na lang tayo. Sabi dito ni Dad, 28 seconds. Who's daw on the anti-flank pero nakita siya ni KSA! Oh no! 1v2! Is it winnable for Tetsu, pre? Lalaroin niya yung CA. Most likely, Tetsu will be playing for time na lang and 2v1, Stingy.
Na-inspire masyado si Wolves sa kanyang kapitan pare. Na sobrahan sa pick dito kay KSA. Actually could have gotten him knowing na ganun kalapit yung kanilang angulo. Pero CPF will have to score 4 more points. And ayan ka na naman, Tetsu. Another Ankara choked out of regulation pare, and mapupunta nga tayo dito sa overtime. Virtus.Pro, CBF, ayaw nilang bitawan yung Ankara pare, that's for sure. Nakita na naman ni Wuz ang maling parte ng mundo ngayon ng kalaban niya si KSA pre. And most of the times, Nikki, panalo ang Arctic player doon. Pero if you're against KSA, it's a finger wag para nga sa'yo pre. Holy, another overtime na nandyan si Aiden at si Tetsu. Tingin mo ano mangyayari sa tingin. Ayun nga, kung di alam ng hindi alam ng chat natin, unfortunately po ay si Tetsu at itong si Aiden, meron po silang curse pagdating sa kanilang mga overtime, especially pagdating sa mapa ng Ankara. Just so you know, sa karami-raming overtime na nagawa nga ng dalawang players na to dito sa mapa na to, na ipanalo nila ay 0. So, malay mo, diba? This could be history changing para sa kanila pare. Malay mo na kaya nilang i-rewrite yung kasaysayan nga natin dito para sa CBF. Can they finally notch a win on this godforsaken map para sa kanila pare? Kasi Virtus.Pro, alam mo naman men, meron pa silang separate na playbook para sa overtime. They are more than prepared para sa ganitong sitwasyon pare. Definitely prepared, no? And I do not couldn't agree more sa pinapamalas nga ngayon ng Virtus.Pro on how they handle things, no? Parang another director story na kailangan natin paabutin na overtime, pero para lang din sa inyo to, para lang din makapag-tune in kayo at syempre makahakot pa kami na mga manonood dito on how Virtus.Pro handles business, kasi I can assure you it's definitely cinematic, my friend. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ditong detail actually yung CBF definitely showing some signs of consistency, no? Kasi Aldrin, Aiden, and Tetsu has growth, no? Yaba, medyo nagkakaroon ng onting fall off no? Kasi from his recent performance in the first half, parang di na nga siya maasahan dito from the side of CBF. Pero pre, pag may talagang nagpapailalim dito, no, may mga umaangat nga naman. Aiden and Aldrin now back into the fray of trying to carry the bags papuntang finish line. Ang hirap pa din kasi yung finish line yun nandoon pa sa may bandang tondo na may mga nakabantay lang din. And Virtus.Pro is ready pag dumating nga sa point na CBF will go desperation mode. And putting all that factors into the middle, Sneaky, pagsasama-samahin mo nga yun, CBF aggression and then Virtus.Pro reading, it does not end well. It does not end well. Yeah, it does not end well pare, that's for sure. Pero ayun nga, no, could be a twist in the story para dito sa ating overtime pare. And yeah, it is gonna be very difficult man, considering the both sides have actually been really good for their respective sides. Virtus.Pro obviously may onting struggle no, na nangyari sa kanilang depensa earlier, pero pagdating naman sa kanilang opensa, you can't really question yung kanilang capabilities dito, as they did come back all the way to 9. And para naman sa CBF, no, you can also say the exact same thing. I feel like individually mas nagtatribe sila pagdating nga dito sa GR, considering na it is a lot more individual kumpara nga dito sa Eagle Eye. Pero CBF, you're gonna need to figure out a way to beat etong Virtus.Pro an additional 4 more times dito sa ating overtime pare. Very calm and collected na nga ngayon na CBF no? Less stacking of hotel, less challenging of itong mid nga natin, but more possible bodies sa loob nga na A side. Good call, definitely. Will the shots hit? Hindi pa natin alam, Sneaky. With the duels na nakita naman natin kanina sa CBF, I believe Aiden does. Aldrin medyo yaba yan talaga. Needs a bit of an adjustment. Right now, Woos with a huge challenge. Whoa, what an opener para kay Woos. At ang panimulang araw nga natin ngayon ay mag-overtime dito sa loob nga ng Ankara. KSA, siya pa rin yung nanalo, and Yaba overwhelmed. Hindi niya alam na may lumilipad ng KSA. And there goes a spray down from Tetsu. At nakadalawa pa nga siya nang hindi niya sinasadya. Palabas na si Tetsu at nakuha niya pa si Yobib. And now down to the 4v2. Yun nga. Still getting to very important double kill para dito kay Tetsu CA.
Control has been temporarily given dito sa mga kalaban. Elvin peeking into CA pero nandito naman si Zetra para recover ang kanyang teammate Aldrin. Known entity however na nasa loob siya ng vent so has to be careful about the positions that he has been taken, no? Pero Aldrin, tempted rin na mag-peek papaloob ng CA trying to help his two teammates. Pero Zetra, is he gonna expect a close player? Mukhang hindi. A bit too good of a defense para sa Virtus.Pro bago sila makapasok. And I feel like one of the key things, no, kung bakit nahihirapan na yung Virtus.Pro dito, I feel like that CA control is doing more than expected. Para alam kong namatay si Yaba, but still, kinda reveals the hands early, no, para dito sa Virtus.Pro. And it kinda is the same philosophy na kung paano sila natalo sa Attras, you're cutting the game plan short para sa kanila, pare. At the end of the day, you know, Sneaks, the meta definitely favors the ones who can disrupt as much tempo as possible. Yung kayang makapagpigil ng yung isang oras at sequence na yun para hindi mapagpatuloy yung game plan, definitely something that, you know, Virtus.Pro is accustomed, pamilyar, at naging biktima na rin. If there is any sort of movement and any time para sa Virtus.Pro na gumalaw kagad habang hindi pa naliliwanagan ng mata tong CBF, this is most likely the best time. Good setups once again here for CBF as the adjustment is definitely seen. Nakapagbasa-basa naman ata din si Tetsu para maintindihan na ang pag-aawak na lang ng angle ang pinakamalaga para sa Angkara at ngayon kailangan na nalang i-contest yung high-low pero bumaba si Tetsu, pre. This is going to be very, very nice pero napaganda pa nga as KSA gets taken down. Zetra a bit late on the peak dito sa may spawn side natin. KSA was already halfway into yung CA natin before that even happened. Yo, Bib, KLR, where is the trade? Walang trade na mangyayari dito sa TB. Woos hitting both shots on both weapons at isa na naman dito kay Elvin. Zetra. Spotlights on you, buddy. 1 versus 4. 50 seconds. C4 nakadrop but you have to take out Woos from the TB side. Nakaabang na sa kanyang corner. Pero crouch peek, syempre, Zetra will be winning that. Colt in his hand. Headshots needed. Pero mapapalabas na naman siya ng TRG dito para one person right behind him and his name is Tetsu. And he also has his own sniper. 11-9. 2 points para sa CBF. This is a great start para sa kanilang OT, pare. Parang napapaaraway na lang talaga nila dito, no? Yung GR side nga nila bago sila lumipat sa BL. Woos and Tetsu. The former Phil Squads duo showing up when it matters the most. At parang nahanap na ata ni Woos yung yung format, yung groove talaga dito, no? Sneaky, and you love to see it because Woos has been struggling at this series so far. At puti na nga lang yung mga crucial shots niya dito nagiging dahilan para makuha ng CBF yung dalawang rounds. Ngayon, Tetsu, kailangan mong i-replicate yung ginawa ni Woos kanina. And can you land the shots? Very good setups already para nga sa Virtus.Pro sa multiple smokes now. Being called, wala pa tangkalam na si Tetsu. Pwede nang mag-cross at hindi mo na clear. Hindi na lang nilapag sa harap ng battery. Sneaky Virtus.Pro overestimating their chances sa loob nga ng site. Yo, Bib. He's still alive. And all players, Piso! Yo, Bib with the triple kill. And he's on for a possible 4K, my friend. Yo, Bib. Piso ka nga sa mata. And Woos, you have the information. Lalo't nakapag-death cam pa nga dito ang CBF Sneaks. This is, despite the low HP ni Yo, Bib, it's still insanely close. Extremely close indeed. And the fact na Woos is holding the secondary that can possibly give them a 12-9 is a huge possibility, pare. USP, no joke, even at range, pare, nakakapatay yan ng 31 HP. So, C4 will be clear. The amount of X's na naandito sa B-side sa ating minimap, pare, just shows how hard the struggle was for both sides to just keep control dito sa mapa. Pero Tetsu, the human plot twist, pare. Nakatayo lang dun nakakrouch lang sa store B. Keller was so sure na clear na tong B-site natin, pare. Pero may nakaupo pala dun na sniper, nakascope-in lang on that right side. So, Yo, Bib. Okay, clearing itong batteries as per usual. Has to be careful about 2F, no? So, pipik na yan most likely. Pero plant na lang papuntang rampa. What's the decision here para kay Yo, Bib? HM?
Still really hard to say, no? Kahit nga may nahulugan na kahit may nahulugan na ng TRG pre, oh my god, this could be a good call. Pero Boost does have the distinct advantage of the HP. At ngayon may clear nga siya and he gets cleared, Sneaky! Alam na alam ni Woos. Walang puntos ang Virtus.Pro sa unang OT natin, ang laking adventure ng Virtus.Pro. Para man lang sabihin na tabla tayo sa laro. What a heartbreaker para sa VP. Hindi pa tapos ang lahat pero CBF para nag-e-empake na. Chinek ko pa nga yung araw, pare. Tinitingnan ko if it's opposite day or April Fools, pare. Kasi, ayun nga, the opposite of what's supposed to happen just happened dito sa ating Ankara map, pare. A 12-9, 3 points straight para sa CBF, no? And the fact na nangyari pa yon with VP on their more favorable side, quote-unquote, of the map dito, men, where they did their most work, which is itong BL, was just absolutely surprising. And CBF, yun nga, they did a nice job of once again doing disruption. Pero ibang version naman, Salvatore, yun nga, kagaya ng ginawa ni Tetsu sa loob ng B-site, he made chaos in order to sow desperation dito sa Virtus.Pro. And as soon as Tetsu got that kill dito kay Kellar sa batteries, bumaril si KSA, nandun na si Woos, everybody started panicking, and the situation just kind of played out itself. Granted, it was a good triple kill para dito kay Yobib, no, pare. Pero feeling ko kung kayo yung Virtus.Pro, you really do not want to give these rounds or win these rounds with a 1v1 situation, pare, as it's not as convincing. Amen. Here comes a Virtus.Pro with their backs against the wall. OT pa talaga. And we definitely had our words cut out, no, Sneaky, na CBF will most likely lose this one. Pero parang CBF now changing the narrative. Here comes KSA na naka-AK pa rin but does not get the adjustment over to Aiden. It's a full spray para kay KSA pero isa lang ang makukuha niya at the end of the day. Yobib nakabantay. Kitang-kita na nga na nagtawag na nga ng multiple utils para mahirapan si Yobib. Pero isa lang ang makukuha niya. Open ang site. Here comes Aldrin. It's now a 3v2. Pero nandito na yung mga VP players, ha? Zetra, hindi na pinadaan si Aldrin. Sa kabilang stairs, Tetsu, Woos, shaking in their boots, man. They know that they're at a huge disadvantage unless makatama dito si Tetsu ng AK. Straight down, gonna be the body shots. Pero Woos! At the final moment, lumabas bigla dito ng top A and CBF. With a surprise of a lifetime dito sa ating series, they claim a map up against itong Virtus.Pro. I thought that round was gonna go a bit longer, pare, pero si Woos waiting for the perfect time to strike. Saktong distracted si Elvin and pakaramdam ko lumabas siya dito sa may right stairs natin, pare. And grabe, what a Ankara map. Grabe, indeed. What an Ankara, no? Kain tayo tuloy ng mga salita natin. Sneaky, after a change of pace para dito sa CBF, they really went to the distance up against Virtus.Pro. Sino makakapagsabi, Sneaky? Sinong team ang makakapagsabi na dinala namin sa OT tong team nga na to, no? And my God, the difference between Ankara ng CBF at sa Eagle Eye, definitely uncanny, no? At alam naman natin na CBF is that capable of picking this map, pero there's still speculations, no? Paano nga nila kakalabanin ang Virtus.Pro nang tulad nga ni Yobib na tumatama nga talaga lahat, eh, no? It kind of feel like na Virtus.Pro, they had Yobib pero hindi nga nila alam paano i-convert lahat ng ginagawa ni Yobib towards the map, eh, no? From lurking, from movement. At hindi na rin natin naramdaman, no, from Cetra that he was getting some very impactful shots kasi he's literally settling for 1-for-1 stand talaga. So yeah, if kaya talaga ng CBF na punterihin ng mga 1-for-1s dito ni Cetra, I feel like that was the winning formula naman. For sure. I feel like yung size ng map is definitely benefiting itong CBF more than what people realize. No? Sa Eagle Eye, it is a whole lot smaller of a map and it is easier for Virtus.Pro to react cross map. No? Mag-rotate na sila dito sa RS and doing everything. They're actually doing everything right nung regulation, pare, pero bigla na lang nagkanda wala-wala dito sa ating overtime. And it was unfortunate, no? Kasi we were kind of expecting Virtus.Pro to pull out the sickest game plans ever para nga dito sa overtime. But instead, they have given Tetsu and Aiden their first win in overtime on Ankara. Finally, pare, just took a bit of rage baiting, pero finally it worked para dito sa CBF and papupunta pa nga sa Black Widow. And honestly,
Tetsu's style of calling, tapos si Aldrin Aiden being on the exact same team as well. If Yaba can have a serviceable game pare at si Woods tatama sa kanyang sniper, CPF has a shot to win yung series na to. Pero Virtus.Pro, knowing everything that they know now dito sa mapa ng Ankara, Black Widow will not be understated para sa kanila pare. Amen. There's nothing really wrong naman na para ka sa Virtus.Pro. It kind of feels like na their decision making just goes a long way, and minsan talaga may limits, no, on what Virtus.Pro can contribute talaga sa killing column, no. And here comes our stat line, no. I feel like Yobib had a very, very cold second half, no, Sneaky. Kasi parating na sana siya ng 30, pre. If he just continued his killing ways, then this is a very, very nice series para nga sa kanya. But take a look at Woos, man. What an improvement from this player from way back during 2025 regionals, no, at ramdam na nga ng comeback friends yung impact ni Woos as he was getting some not just 2 but 3 kills compared kay Cetra. At tinan mo, pre, literal na 1-for-1 lang talaga. Kukuha siya ng isa, tapos ngayon tatabla na nga rin yung deaths niya. So comeback friends has a very, very huge lead sa kanilang Arctic laban nga kay Cetra. Words na hindi ko akalain masasabi ko, but the thing is, Woos definitely has the number right now. At kailangan niya pang mas lampasan yun laban dito kay Cetra. So it's fantastic. May pa nagrereklamo dito sa comments. Bakit nga giniglaze natin itong si Yobib na sobrang talas pare? Tignan mo naman ang kanyang score, 25-13 on a losing effort. Pero let's glaze Woos as well. Kasi siya yung set MVP natin dito, Salvatore. 1.53 KD, 1 KR, 0.22 headshots per kill. Low yung kanyang smokes per round, pero I think that is par for the course pare, considering how impromptu, no, yung kanilang strategies dito sa mapa compared to the rest of the league. Pero Woos, he was needed. He was required to perform dito sa Ankara pare, kasi nung wala siya nung first map, wala talaga yung angas dito ng CBF eh. Grabe, men. The guaranteed kill per round from Woos. Something that was definitely felt and appreciated dito, no, ng mga kakampi niya, no. At lalong napapadali dito yung buhay nila Yaba at nila Aldrin na para makapag-roam around, kasi one player down for Virtus.Pro just means na there's less players inside of the site, at yung entries nga nila was definitely seamless, no. And we would really love a map number 3 kasi ganito lang talaga kainit ang ating series ngayon, Sneaky. Will Virtus.Pro stop the reverse sweep or CBF yet pull another storyline ending dito nga sa series nga na to? Ang nga pala si Salvatore, siya nga pala si Sneaky Fra, kayo nakatutok sa mga aksyon na dala natin ng CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. We'll be right back.
Welcome back sa telenovela dito, no, sa ating laban ng CBF at ng Virtus.Pro kasi ang hirap tapusin ng match nga na to nang di natin nakikita ang punong dulo, no. Grabe, tayo umabot pa sa Black Widow sa mga nagsabing 2-0 na kagad to. Tulad din namin ni Sneaky, kain kami ng bubog ngayon because Black Widow is our decider. A poetic finish para sa dalawang teams na dito talaga lumaki sa mapa na to, Sneaky. Oh, for sure. Especially para dito sa mga younger players natin, no, on both sides of the map. I feel like back in the days of SGJ, pare, ito yung isa sa mga premier maps nila noon. One of the maps that is hardest to beat yung SGJ team back in the day, pare. And at the same time, bit of history as well. Para nga dito sa CBF, I mean, Aldrin, was on that Pacific map, the team na also had an insane Black Widow, hindi lang locally, kung hindi internationally as well. And para naman kay Aiden at kay Tetsu, I think Team Secret had a pretty good Black Widow record, no, up until playoffs. And same goes para sa kanilang stint dito sa ating Vanguard. So I feel like everybody has their fair share of experience dito sa mapa na to. But then it's two very different styles pagdating nga dito sa server, pare. Obviously, para naman sa CBF, it's a lot more impromptu. It's a lot more on the fly. Kumbaga, yung pwede natin tawagan dito ni Tetsu. So, it's gonna be a lot of micro adjustments dito sa mapa, a lot of movement na makikita ka natin. And para naman dito sa Virtus.Pro, no, since magsisimula na naman sila dito sa PL side, it will be a whole lot of baiting and a whole lot of waiting, pare. But to not be fooled, no, dito sa mga rounds na sobrang tagal dito ng Virtus.Pro sa kanilang base. They also have their rushes from time to time. So kung kayo yung CBF, dapat on point yung pagbasa nyo dito ng kalaban, pare. Grabe, man. I feel like the mid-rounding was definitely some sort of issues ng CBF heading into the second half. Pero nabawi nga din naman nila kasi nga they just needed to disrupt the tempo, no, for Virtus.Pro. Pero ngayon kasi, pre, this is now Black Widow we're talking about. This is just any other map na masasabi natin, uy, okay, Virtus.Pro is really good there. This is a map that definitely heavily requires a team with mid-round. I'm talking to you, Trapstar, at Acceptance, no. Kaya Virtus.Pro has something in their bag na pwedeng ikagulat ng CBF. Pero we all know CBF has the mentality of break in case of emergency, no? At yun ang pagkuha talaga ng mga maagang fights. And now we head into Black Widow, guys. Kailangan natin mag-decider. Ang hirap pag-iwalayin ng VP at ng CBF. It's now time for Black Widow sa dalawang teams na to. Okay, already, no, Waters control off the jump para dito sa Virtus.Pro. So intending to get an early setup going dito sa B-side. Keller nakalinya na agad ng kanyang flash. And KSA with his own as well. Aiden, jump spot lang para sa kanya, pare. Smoke will be going down. Spotting already so many players dito sa LB. Papunta na HP. Aiden, can he get anyone? Mukhang Yobi papasok na loob ng site. Metal box will be getting taken down. Keller with a trade as well. And with a blink of an eye, Salvatore, nawala ang CBF defense. Pero naandito na yung backup, Aldrin. Window B, spotting Yobi, mababatukan niya ba? Out in the open, still somehow getting Elvin! How has he hit that? Pero 2 versus 3 pa rin sa Albi. Pre, nandoon si Cetra and Woos wins the fight! Big shot. Hindi nakapaghanda doon si Cetra. At ngayon, Aldrin now with the re-engage. Doon lang sa may dulo, pre. Keller with a huge shot. And now Woos has 15 seconds left para pag-iwalayin si Keller. Pero si Keller tumatakbo na. At si Yobib nasaan ka na, pre? Nakatago pa rin. Wala nang oras si Woos. Tanggap lang para sa CBF na nagulangan kayo ng VP sa post plant. Ano yun nga, na-catch itong CBF, no, mid-adjustment dito sa Albi. Feeling ko, pa-adjust pa lang sila from an aggressive house B setup dito back to a passive. And unfortunately, mid-transition, pare, itong si Aiden na stuck dito sa Olango to the multiple flashes na tinatapon nga dito ng Virtus.Pro. Yaba, unfortunately, not spotting Yobib inside of the smoke. Wawalan na naman ng B-player itong CBF. And they will be forced to assign some players papunta nga dito sa B. But that's also weakening yung defense, no? Papunta nga dito sa mid at A, pare. Who's on a very deep position already, you know. So if CBF manages to get some good amount of util para mapigilan dito ang Virtus.Pro and head into Ali, this is a good call, no? It's an easy 1-for-1.
possibly a 2-for-1 kung malakas yung diskarte dito ni Woos. At pag naka-info naman dito si Aiden, lurk yan para kay Woos. Pero would it really be a right call na si Woos yung pinapalurk nyo nga? Si Woos hindi pa rin maka-forward pero si Tetsu nasa rampa na nga. LV nakapasok na ng ES and here is a very dangerous spot. Nakita ang ulo na nag-cross. Tetsu with the discipline at gustong umisa pa. KLR missed opportunity for Tetsu na makakuha sana ng panabla. At masyadong na-underestimate dito ni Tetsu ang kanyang kakayahan. 58 seconds left pero may warning shots ng binato ang CBF. Grabe. Mabilisang ikot galing dito kay Keller, pare. I think he was actually intending to start a backward silent B-hop dito, men. Pero somehow, may nakita siyang blue na nakatambay dito sa rampa, nag-aantay ng perfect opportunity. Pero Elvin, speaking of perfect opportunities, pare, pwede kang makadaan ng long, pwede ka pa makadaan ng short, mukhang hindi. Aiden with the wallbang with the EBR. KSA, kailangan kunin kung sino man na nasa loob ng site. Good defense galing kay Aldrin, pero na-spot na kasi ni Yobib na nandito sa Ataul. Aiden on the right side will be getting taken down by Yobib. Keller with a nice shot on Tetsu. Grabe, Virtus.Pro once again, another mid-round masterpiece para sa kanila, pare. Beautiful round here for Virtus.Pro once again. Pero pwedeng-pwede ang USP dito ni Wu sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kela just needs to be disciplined enough. And there is the discipline paying off. Onting ingay lang para kay Wu para mag-swing dito si KLR. And Virtus.Pro once again standing tall on the post plant. Yeah, and I feel like Elvin's death did more than expected, no? Para nga dito sa Virtus.Pro since lahat ng atensyon ng CBF napunta nga dito sa A site. And ayun nga, nagulat na lang sila na may paparating na dito sa B. Despite the positions ni Aldrin, there wasn't as much help as expected dahil nga sa nangyari kanina. And Virtus.Pro, once again, nagpapakita na naman ng cross-map plays natin, pare. Whole map macro, pwede nga natin sabihin. And CBF, they're kind of walking into the traps, pare. Very much huge adjustment here for CBF, no? So they want to get as much possible players sa loob nga ng A site. Nakapagtaka lang, like Virtus.Pro really does have the knack para kunin na nga itong LA nga na to. They do have the lineups para sa RS at sa S. But is it good enough para sa isang Woos that is already having the series of his life, no? Isang pinakamahirap lang dito actually is if double swing nga nila si Woos. Worst case scenario is matuhog nga sila. Para best case, once they cancel that stairs player sneaks. An A site is definitely open, pero we all know Virtus.Pro, sa dami ng oras na ginugugol nga nila, every round is definitely used para makapag-fake out nga sila. Nagpaparamdam ng onti si Cetra para magulangan dito ang B site. So it's a very nice setup. Kakalabanin naman nila ang double sniper ni Tetsu. And Aiden also on the metal box. So okay lang para kay Woos, pero itong B-site alanganin. Yun nga, nakalagpas na yung madaming players dito sa HB. Window B position so far hasn't been boding as much value as possible para Aiden. Napakaganda na kanyang angulo dito sa metal box. Aldrin nakitulong na rin, and the Aiden and Aldrin combo on the B side is enough to take out all 5, and Tetsu finally finding itong si Zetra. CBF, bit of a fight back para sa kanila, pare, pero that was off the backs of only 2 players, pare. For CBF, it was like what? The Aldrin Dorby, Tetsu nandoon lang, Util was thrown. Pero pa discipline play para nga sa CBF, no? Kanina pa natin sila pinagsasabihan na puro sila ego peak, pero ngayon, pre, they played around the Util. Talk about character development para nga sa CBF. Now a very off angle para nga sa CBF na kunin tong ES na to. Habang nasa catwalk na nga ngayon sila KSA, kailangan nilang mag-ingat kasi walang nag-check. Pero nakuha naman nila si Aldrin in return. Yobib na with the spray. At si Yaba, piso na nga. Here comes Yobib. Nagbabala parkour dito lang sa loob ng BS. Virtus.Pro and CBF exchanging some blows. Pero mas malakas lang talaga ang suntok ng VP. Grabe, 2 bodies on the short side. Yaba desperate para makakuha ng trade para sa kanyang kakampi, pare. Pero Virtus.Pro got what they wanted dito sa ating round. A 4 versus 3 advantage. Possibly Elvin sacrificing himself for the greater good ng Virtus.Pro. Woos in position dito sa triple, pero wala pa siyang nasa spot na player.
And it will be Zetra taking out itong si Aiden and Wooz. Si Yobib na bahala from that short side. And si Tetsu na lang natitira na naandito sa B. Plant na lang to min. And this doesn't seem likely. Tetsu, ayun nga na, I think he kind of feels the vibe of the round. Pare kakausapin na lang kakampi na dito. 32 seconds, Sneaks. And I feel like na Tetsu is in a whole lot of trouble right now. Kaya hindi niya tatanggapin yun. Wow, Yobib. Hindi ko lang kung sinasadya mo yun o talagang may x-ray ka lang. Pero good clear actually over the Tetsu. At yung oras sana na almost 25 seconds para makapag-isip ng susunod na play. Ayan. Inudlot ng Virtus.Pro. Well, setup. Para kay Tetsu, napakaaga nga naman ng flash dito. There's this very much a Tetsu play ngayon, Sneaky. Habang nandoon na nga si Tetsu, imbis na si Wu, si Tetsu na nga lang ang pinadala nga nila. The major question is VP going to do another B push? Kanina kasi nakapag-A sila. It was definitely successful, pero kasi they would want as much action on the opposite end na hindi talaga obvious para kay Tetsu. Pero teka lang, Tetsu, makakasalubong mo ang buong pamilya ng VP. And there goes the firing squad. Hindi inaasahan ni Tetsu yun, pero malay mo, mas papadali yung pag-IGL niya kasi patay na siya eh. Yun nga, and ito yung hinahanap ko, Salvatore, yung the three core moves ng Virtus.Pro dito. But instead of Yobib, it is gonna be Kellar rocking that third roll. KSA umakyat na nga at papabagsakin ng dalawang players ng CBF na nasa A side. Aldrin at Wooz. Nawalan na ng buhay, wala ng sniper itong CBF. And scramble to get anything back, pare. Pero Virtus.Pro, tignan mo naman, they are not allowing any flanks at all. Sapat na kasi Sneaks eh. Dalawang player na lang i-entry nga nila laban dito kay Yaba at kay Aiden. Definitely, natama lang naman talaga na mag-iwan muna sila ng onte dito lang sa may RS. Pero medyo nagiging malikot yung pagka-GR dito ng CBF. Laban sila ng laban kahit medyo dehado nga sila. You would really love to admire na Yaba will be getting the skill. But the thing is kasi, instead of trying to play the threat inside of the site, ibibigay nila yung site for the sake of retake, pre. Sometimes it's a good choice, sometimes it's not. Yaba nakapag-rotate. He's good for 2 sa round na to. At si Aiden naman, napakaaga kagad ng presensya. Kellar gets the finish. CBF still yet to make a lasting impression. Yun nga, so far having a hard time, especially up against this Virtus.Pro BL side. No? Multiple times na nakikita natin na may 5v4 attempts itong CBF, but then they get caught in very bad positions. Pero Wooz, expecting na may dadaan dito sa bridge, pero merong nagbabother sa kanya dito sa may talunan. Pero napakalayo ni Zetra eh. So he's maybe assuming wrong in that situation. Kellar nakarating na nga ng S-Wooz. Will be getting that kill and getting away just in time bago pa makuha yung trade dito ni Kellar. Will be a Bogdan's rule para sa dalawang players natin. Sniper will go. Not in the way dito ni Aiden. Wooz is gonna decide to keep it actually. And titignan natin, is this gonna be Virtus.Pro just banking on an A-side take, pare? Feeling ko hindi pa. Maghahanap pa yan. IV4 does not really warrant something guaranteed here for CBF. They still need to play around dito sa mga pwesto nga nila. It's all power position, Sneaky. It's a first contact for Tetsu para makapag-reposition pa dito si Aiden, or does he have a choice para makapaglaban ng alang? And Yobib gets spotted and the info was sent. Grabe nga naman. CBF not wasting any time. Zetra on the lowest of lows dito lang sa may stage, and if he gets the adjustment, at si Wooz pa talaga mismo yung nag-adjust ng leg niya. Now 5v2, Kellar gets an entry at nakapasok na sila, at ngayon CBF has to play retake with Elvin and Kellar, pero nandito si Yaba na nagdidisiplina lang pala. 76 HP to work. Too much para dito kay Elvin. CBF now with the W. Yun nga,
They're punishing VP for getting a bit too comfortable dito sa mapa natin, pare. They thought they could just get itong CB for free. Pero alam na nila na may player na nasa short. It was a matter of timing whether or not that they could get Woos. Woos with a miss. Second shot. Missing as well para sa kanya. Full spray para kay Kellar. Short. Not gonna be safe. Nandito na si Elvin and all of a sudden CBF decide to throw hands dito sa mapa natin pero dun pa nga sila nagkamali. Huge mistakes dito na CBF. Once again, trying to peek out kung okay at epas nga lang ba umatake dito, Sneaky. And once again, around na pinatanayan ng CBF na pandepensa lang talaga sila. Huwag mo na sila maglabas ng opensa. Yaba now cornered on his very own spawn at siya pa talaga ang talo sa sarili niyang tinatayuan. Virtus.Pro on a major differential laban sa CBF. And this is Virtus.Pro firing on all cylinders and showing 100% na pag-e-entry kami ang panalo. Let's see. CBF in a very bad spot dito sa kanilang depensa, pare. But judging from the way that they're moving dito sa GR side, that they would be preferring yung kabilang side ng server natin, which is itong BL. Pero same old para sa Virtus.Pro. Default to start things off into a slow clear papunta ng CB and into short potentially. Pero CBF not challenging yung mga forward angles natin this time, no? Ito yung pinaka-passive na round na nakita natin galing sa kanila. But this is their version of passive. Ayun lang, Tetsu getting a bit too aggressive in that one. And meron pang isang player na naandito. Aiden is gonna be a bit desperate para makuha yung trade para sa kanyang kapitan. Too much to ask for para lang sa isang swing friend. That is insane challenge para kay Yobib. The ego definitely checked on that one, Sneaks. Yun, Aiden, napaangat na nga. Possibly dito lang sa may BR, pero good discipline here for Virtus.Pro na wag muna mag-challenge habang hindi pa sigurado ang lahat. One entry dito lang sa may store B. Pwedeng makadisrupt dito ng potential lurk ni Elvin. And that is not what you would want. 4v4 defensive lines now set up here for CBF. Like nakarating na rin dito sa may tondo na may isang taong nakatago lang sa may kabaong. Kellar, Elvin, and KSA. Here comes a very good double pick over to Aiden. Pre, that is beautiful. Textbook, Crossfire, KSA entering dito lang sa may stage. At walang kaalam-alam, hindi to bitingin si Woos. Aiden, nagreklamo na muna bago magtawag ng call-out. 6-2 Virtus.Pro, a complete dismantling of their opponents. Grabe, men. Narinig ko na yung sinabi niya. Ano ba yan, men? IB pala. Uy! Mag-uwi muna yan malakas. Pero man, uy muna. What a freaking rut para sa kanila, pare. Ano ba matatawag natin dyan? It's a rut para dito sa CBF and Virtus.Pro. Ayun nga, on their BL side. And this is what I low-key expected na, pare. Kasi granted na nakita natin na hindi masyado naging stellar yung kanilang BL side para sa mga ibang mapa with the exception of map 2. I feel like yun nga, no, pagdating talaga sa Black Widow, this is their bread and butter, this is their specialty, pare, at mahirap talaga talunin ang team na sobrang sanay na talaga, especially when it comes to BL side. Multiple times na nakot itong CBF trying to see if they can get an early 5v4 going, at least try and cut yung isa sa mga players galing sa kanilang opensa, no, pero it has only worked twice the entire game, pare. So ayun nga, it hasn't been the best game plan para kalabanin itong Virtus.Pro, who is just, yun nga, maximizing yung kanilang map control dito, pare, making sure na okay, we're gonna take stock on every single map control na meron tayo dito and we are gonna make the decision from there. And yun nga, that is where CBF has to strike in between ng process na yan, pare, na pa-set up pa lang sila and pumukuha pa lang sila na map control, kasi if you cannot disrupt that, pare, ayun nga, magiging sobrang komportable yung Virtus.Pro dito. This is BL. This is weak side of the map. This is testing grounds kung ano nga ba talaga ang opensa ng isang team. And this is Virtus.Pro that is wasting no little time. No, sticks na ipamalas sa kanila na pag hindi kayo disiplinado at ikot kayo ng ikot sa mapa, eto ang nangyayari nga sa inyo. Pure challenges kay Cetra at kay KSA Pre. It's legit a rotation check. Bago kayo makadaan sa isang angulo sa mapa, titignan muna kayo ng maigi ni Cetra.
papalampasin ko ba to? Hindi. Syempre ang sagot ni Cetra, hindi, di ba? Cetra with being the best sniper right now dito sa Pilipinas, it's no argument that CBF is struggling to even come up with any solutions para maiwasan si Cetra. What more pa kaya pag iwasan nila si Cetra at nandoon naman si Elvin at si Yobi Beno? So, Elvin with his ability to roam around the map freely, once again, what a major lead para talaga sa Virtus.Pro. It's very commendable kung ano nga yung naging adjustment nila para makalimutan nga nila kaagad ang nangyari sa Ankara. CBF, if right now, is there any no shift talaga sa kanilang opensa, may hirapan talaga silang makasabay. Kay Cetra pa lang, what more pa sa iba? Ayun nga, no? I feel like Zetra is gonna be a whole lot bigger of a threat. Especially pagdating dito sa depensa natin, min. Kasi, ayun nga, you put Zetra in an anchor position and you somehow send 4 players towards him. He somehow will get 3 or 4 in that situation, pare. So, titignan natin if that reflects the exact same CBF. Short control na naman para sa kanila dito. Pero Virtus.Pro cannot see any of this, pare. Actually, good smokes galing sa CBF. And Aiden has gotten himself a timing dito kay KLR. That's a freebie on the captain of Virtus.Pro. Pero hindi pa satisfied itong CBF. They want more. Zetra is down. 3 versus 5. Dalawang bawas na players para sa CBF. Honestly, pwede na sila mag-back. Pero si Aiden gumugusto pa dito, pare. Another challenge here for CBF. Kahit man advantage na nga sila, hindi nyo ba pinapaalalanan sa mga kakampi nyo kung anong sitwasyon? Kung 5v3 o 4v3. Yobib now swinging. Kita si Tetsu. Pero hindi siya pinagbigyan ni Yaba, pre. Yaba with a swing to disrupt the trigger discipline. At medyo nahihinaan na nga ngayon ng Virtus.Pro na potential comeback territory. Pero pinagbibigyan sila dito ni Tetsu. Oh my God, sneaky. What is happening? Bakit nagmamalalim ang CBF members? Dito mama ang crouch pick dito ni Yaba. And he's in absolute distraught right now. Op. You good, Yaba? Okay ata. Okay ba mouse natin? Kailangan ba na mouse? Pero ka kay Das, marami yan. Okay. Check. Left, right, center. Okay. Check niya lang siguro kung his ping is going up or not. Yeah. Umaangat yung stuff niya weirdly eh. Has to be careful though, man. You can get one tap galing sa waters. Ooh! KSA got hit somehow pero nakalagpas na nga dito si Elvin. 30 seconds left, man. Not much time to operate para dito sa mga players ng Virtus.Pro. KSA instead will be going the alternative route, which is itong mid. Trying to see if he can kind of relieve the pressure a bit para sa kung sino man yung mga cross ng door. Pero Yaba, mamamatay na lang dito kay Elvin. Aldrin will be replacing him in his position. 14 seconds, not much time pang delay ng C4 plant. Aldrin, mali ang kanyang binarel. Yung pader pa nga ang tumama. Elvin will be getting covered by his teammate KSA. Woods somehow hitting dito kay KSA on the heady angle. Pero Elvin, better gun, better situation. 3 bullets para kay Woods. Pero hindi pa mamamatay si Elvin. Defuses here. He's gonna hold it. Pros don't fake para kay Woods. Hinold niya ang E. At hindi siya natakot sa peak ni Elvin na nanggaling dito sa window. Oh my goodness. What is that round, pare? Si ganto lumalamang, tas biglang matatalo, tapos mananalo at matatalo. Hindi ko na maintindihan, Sneaky. It's literally true. It's number 1 in the commandments dito noong ng paglalaro ng FPS. Grabe, pros do not fake. At alam dapat ni Elvin yan na, and you have to admire the fact na in-stick talaga yon ni Wooz with the intention na magre-reload pa muna si Elvin bago talaga lumaban. And that slight hint of delay was good enough para maliwanagan dito si Wooz na wala namang mawawala. It's either we win or we lose. No? And Wooz definitely winning on that part. No? So, if that is the momentum win na kailangan ng CBF, that I'm all in for it, pre. They'll be going into a very dreaded side na nga ngayon, which is PL. It's going to be a reality check para sa CBF kung ano mga naging success nila sa GR, hindi nila pwede ma-replicate sa BL kasi with the offense that we saw a while ago, it's going to be definitely hard. Pero I would want as much action para kay Tetsu at kay Aiden right here, right now, just to follow up kung ano ba yung naging init nga nila from the start of this game. Kasi if Cetra gets free space, if Yobib gets free space as well,
Once again, pre, this is all wraps. Kaya CBF, huge challenge awaits sa team na to. And it is only gonna get bigger, pare. PL side, granted, no, I feel like they do prefer this side of the map more than anything, pare. Pero Virtus.Pro, also with their own cheeky play sa mapa na to. Elvin with the anti-flash position. Kellar waiting for the pop flash. Zetra, babaril. Pero makikita pa si Elvin na nandito sa gilid. Good flash, everybody's blind! Dito sa long! At hindi na kayo makaka-retreat sa alley if you can only see white. 4 versus 2. And Aiden at Tetsu na lang natitira and a pop flash play from long to start things off dito sa ating second half, pare. Unless? Oh my god. Oop. Huge damage. Sabi ko, kailangan nang aangasan dito ng CBF pero napaka-angas naman talaga. Nang simula dito ng CBF pero aggressive nga nila, no? Dito na nga sila medyo pumapalya. Elvin and KSA on the cusp of trying to save it for them. Mali mo naman, it's a 2v1, sneaky, but still, Tetsu has the advantage to try and play this individually. Kung lalaroin niya lang yung stage, it's definitely safe. Pero tingnan mo kung nasaan yung C4. Nasa RS niya pa. Dami namang oras para pulutin to. Pero anong kasiguruhan dito ni Tetsu na pag lumampas nga siya, hindi siya minamanmanan ni Elvin at KSA? It's definitely tough. Ooh, KSA has to be careful, man. Medyo open yung kanyang position dito sa CB. Grabe, Tetsu. Granted, he's been entering a lot dito sa series and dito sa buong tournament natin, pare. But the amount of times that this guy has baited us both as the last player, he better have learned something, pare. In those kinds of situations, 29 on the clock. Not much time to operate. C4 has been picked up, pero KSA, is he gonna hear it? Hindi, layo, si KSA. Medyo malayo. Tetsu, good movement. And I feel like narinig ni Elvin, kaya medyo umaangat na nga siya dito sa may rampa natin. Tetsu, spotted. Elvin will be living to tell another tale. C4, finally ibababa na dito si Tetsu. Pero makakaabot ba siya dito ng window? A USP shot will be good. Pero 15 HP na lang KSA. A bullet needed. Tetsu flick. Flick hitting the second time Tetsu! Para kay Tetsu. That's what I'm talking about. CBF. Kapitan finally pulls out the sniper and gets a 3K clutch, pare. Ayan ba yung ayaw mag-Arctic? Papasok ng qualifiers, Nikki. Parang gustong-gusto niya nga naman talaga. Etc. Siya rin naman na magpapasabog nga ngayon as an LA counter para sa side ng CBF. They want to make it a push pero Virtus.Pro, hindi sila pagbibigyan. And because of that, Virtus.Pro already inside of there to establish some threats dito sa loob ng mapa nga na to. Napakaaga kagad, CBF. Grabe, no? Pagkakuha na clutch ito, sabi niya, tara rush alley. That was just pure confidence. And honestly, ayun nga, it was a bad play. Pero, honestly, kung tumama yun, makakuha sana nila yung tear and they would actually go for an A-split potentially, no? Kaso, ang hirap na nito, pare. Kung ginopa nila yung A-site, there's still an Elvin on long. KLR na pwedeng mag-early check dito sa may short side natin and could go for the climb up. KLR will be getting Aiden. Tetsu nakarating na nga dito and Aldrin getting KLR none the wiser na meron na nakarating ng short. 3 versus 3, Yo Bib. Nakikita pa si Wu sa mid and a good wallbang with the EBR pero di nakita si Tetsu na nakakakita ng window A. 2 versus 2, what the hell is this minimap, Salvatore? Nakakapagtaka, no? Nagkakabaliktaran ng pwesto dito ang VP at CBF. Sino ba talaga ang GR at BL? Elvin, still not spotted. Pero parang tumagos na ata sa utak ngayon. Sneaky ng CBF na may naglalurk pa dito sa loob. Nagparamdam si Elvin! Makukuha niya na sana si Aldrin Sneaks at ngayon si KSA naman ang nasa chopping board ngayon. Will he be able to get the clutch? Hihimay-himayin na naman ngayon yung position ni Tetsu at ni Aldrin. Tetsu nasa maling posisyon and he gets sprayed down. Aldrin, an avenue of information ang binigay sa'yo ng inyong kapitan. Kailangan mo na lang
ipatama to. Andyan ang pagkain. Ngunguyain na lang. Aldrin gets blinded. Swing KSA. Inuunti-unti ngayon ang buhay ni Aldrin nakapag-cross. KSA now switching to the USP. 10 seconds left. Aldrin, laruin mo na lang yung oras. Para pala yung sumasala ng USP. But Aldrin with the last potential bullet. And timeout VP. Grabe naman yun, Salvi. Sa USP pa, hindi tumama dun si KSA, man. It does happen to the best of us, pare. Minsan pakiramdam mo na, yun nga, no, sinispray mo na dito yung USP, binibilisan mo na yung pindot, pero for some reason, wala talagang tumama para sa kanya. And that was tragic. Honestly, Salvatore, he was winning the head-to-head with an AK against an HK, pare, which I have been, kind of theorized for a bit, no, na, the AK could be potentially the counter to it, though. Pero, unfortunately, walang counter sa magaling na USP at pag meron ding USP ang kalaban mo, men, unfortunately, it is gonna be a spray battle. Grabe. A well-needed timeout para sa VP kasi some of these rounds, the way that they're losing, pare, medyo BS. Let's be real. Paano na ipapanalo, hindi ko rin alam, pre. Kasi itong Crossfire na talaga to. Best game in the world. Pagdating talaga sa RNG at na idadaan talaga ng CBF dito, no, sa huling halakhak kung sino nga ba ang maimas sa malupit na baril sa pagko-coin flip, no. And something to remind us, no. After Ubib with 3 clutches sa loob nga ng Eagle Eye, itong CBF nga na to nagpaparanas nga din ng mga clutches mula kay Woos, kay Aldrin at kay Tetsu na mga magkakasunod-sunod din. No? So tabla na ang lahat. Nakapag-recover, nagising na ang diwa dito ni Tetsu and they're 1 round away, Sneaky, from making it a 6-6 scoreline. And ang hirap talagang bigyan pa rin ng pabor dito ang Virtus.Pro, but they've given so much information kung nasaan ang kalaban, and when it comes to challenging, they are already more than aware. Pero Virtus.Pro is not showing up to the fray pagdating talaga sa dueling dito, no, kasi nauunahan sila ng CBF, and sometimes the 1v1s gets very sketchy talaga. Na CBF always has the high ground na hindi naman talaga dapat. So yeah, Virtus.Pro does have something in their offense na kinakatakutan ng mga ibang teams. So it's very much questionable. Bakit CBF? Why is this even happening to them? Na nakukuha nga talaga nila yung mga rounds na, again, very, very question marked. Yeah, and feeling ko yung lakas nga ng Virtus.Pro yung nanggagaling sa kanilang start ng round especially, no? Kasi maganda naman yung kanilang setups and all that. Problema nga lang, when CBF throws random ingredients in the pie, pare, it seems like they just play a whole lot better. And speaking of better, KSA nawalan na agad ng buhay. Salamat dito kay Woods through the left side frame through the thin hole. So, 5 versus 4 agad, and this is not ideal para sa Virtus.Pro. Surprise, Yobib, hindi pa niya nilabas yung secondary sniper dito, pare, considering that worked really well last time. Yeah. Probably because kasi feeling ko talaga, Sneaks, they have a different play right now. Probably because may gusto nga nilang mas palakasin pa yung magiging hard entry nila dito sa laban nga na to. That one singular weapon change from Tetsu can definitely change itong possible outcome ng lurk dito ni Yaba at yung pagpasok nga nila ng S. Pero do they have a blind? Are they aware of the lineup, Sticks? Parang wala pa rin gustong i-lineupan talaga tong baba ng RS na to. Very dangerous. Baka sila pa nga mismo yung mag-spam. Pero pag sila naman yung nag-spam, may nakatingin naman sa 3 box. At dito lang sa may POC, kaya CBF might as well take the chance. Dito lang sa may S. Tapos may burst sa B. Oh. Well, not gonna like it that much, pare. If Tetsu is gonna be deciding to die first dito short side natin, Aldrin gonna be spotted. Nakaltukan pa nga dito ng wild spray ni Elvin at walang dumating ng mid doors to go for the full swing. Pero tignan mo naman, sino ang nasa A site na? Woos, how have you done this? How have you made it all the way there, pare? And feeling ko, I am just as confused as VP kung bakit wala pang push na nangyayari dito. Woos can plant the C4 right here, right now. Pero Aiden, nakita na si Kellar. Woos getting Elvin. And the C4 plant will go down. I'm confused. It's like rin alam. Very. Nandoon si Elvin. Nandoon si Kellar. Para makita ko may mag-cross. Pero nakalampas pa rin. Yobe with the spray. Aldrin, siya yung piso.
Pero grabe yung panlalaso ng pwesto niya nga ngayon. So Cetra and Ubib, the 2-star players ngayon ng Virtus.Pro ang kailangan mag-fusion para makuha ang retake. Sneaky, 13 seconds left on the clock. Good position ni Woos, hindi pa rin nagpaparamdam. Aiden now swinging, but he's gonna get sprayed down. Woos now needs to hit some shots, and they take down Cetra. Wala ng oras dito si Yogwib. Tinanggap na lang CBF. Living true to their name, Sneaky, kinambak ang laro para maging tabla. Grabe, this series has got all the twists and turns, pare. After itong Eagle Eye map natin, we thought that this was gonna be a wash, pero ComebackFriends staying true to their name, pare. The comebacks are real para sa kanila. And look at this, denial. Dito kay Cetra, nahuli nitong long. So hindi na sila makakalagay ng sniper para i-foray at i-survey itong A-site natin. Kundi, dapat dumaan siya dito sa short end or sa may mid side. So, really good early map denial para sa CBF. Kind of limiting yung options dito ng BP, pare. Parang, actually, it's the opposite. Never mind. I'm tripping. How did we even go from this? Virtus.Pro is like one of the best defensive Black Widows we've seen. At alam natin yan last year. Ang daming naging pawalang dito ng Virtus.Pro against Execration and SDS last year. But kind of feels like something that is very out of the ordinary ngayon. Virtus.Pro does not have that kind of aura. Wow, Cetra! Siya pa ang nanalo dun. But Yaba has a quick trade and Tetsu gets the headshot over to KLR. Grabe nga naman, Cetra might be injured. But CBF is doing some multiple things in multiple places. Sneaky, grabe ang pagkarangkada ng CBF to overtake this game. Cetra and Elvin na lang. Who's planting, no longer the one defusing this time. Cetra, window B position para sa kanila, pare. Despite the best chances for them to deny itong map control, it seems like CBF still getting their footing dito sa mapa. Pero Elvin, nakuha na nga yung play na nasa house B. A really good flash as well. Galing kay Cetra! And oh my goodness, the utility game on point para dito sa Virtus.Pro. They're having a hard time in face-to-face fights, but do they even have to fight them face-to-face if meron namang tayong lineup with the flash, pare? 7-6 Virtus.Pro. Look at that one, pare. 2 versus 3, 2 versus 4, if I'm not mistaken, Min. Masakakap dun, pre. Yun ang maaalala talaga ni Tetsu na nakaukit na kagad sa utak niya, pre. How did it happen? Nangyari na ng STS pero kailangan ulit mangyari ng VP. A check of an ego here for Tetsu na hindi madali lahat ng rounds. Virtus.Pro, what a play para kay Elvin. Naggawin yun on a very crucial spot dito sa larong to. They had to whip out all of the plays, pre. Aiden now swinging sa may catwalk. He's gonna get one, but all he's good for is just one kill. KLR ang bilis kagad ng palit. At naramdaman kagad ng CBF na may presensya sa may BS. Probably a change of position. Pareho nagsalahan tong dalawang Arctic na to. Pero CBF patigas pa rin ang ulo. They're still pushing. Cetra na timingan, and that is so bad para sa Virtus.Pro and CBF. Eto na, all hands on deck para sa BP kasi yumayinig na ang barko. 3v2 Virtus.Pro on defense. And Aldrin, he just chased down itong si KSA. Not even tap walking at this point, pero Yobib, isa na namang clutch ang kailangan ng Virtus.Pro. Galing sa iyo, Woos. Metal box position jump, already has information kung sino nasa long, missing the shot. Nade, is it gonna make it on Woos? Yes, it will. And ibig sabihin yan, wala ng sniper na makakabader dito kay Yobib sa pag-cross ng site. Flash papunta kay Yaba. Pero barely siya mabuhulag dito, Aldrin on the S position, trying to guess kung merong tao na nasa window A. Pero Yobib, taking his sweet time sa pag-cross and a double peak. Look at that discipline galing sa CBF. 7-7. Okay, back and forth na naman to, pare. Parang nagsispell na naman ng overtime yung mapa na to, men. Siyempre CBF, with what we saw kanina, they are prepared for that call. Pero baka hindi na nga paabutin. Good util. KSA gonna get sprayed down. Pero ilan pa ba ako makukuha dito? Elvin nakalinya na nga. Yaba na with a kill. KSA nakalaro pa rin ng kulawat, pre. Walang nagkiklear kay KSA. And he's still alive. Napaka-immortal naman ni KSA.
para hindi siya mahalapan. Yobib with the popcorn. Pumotok si Wu sa Storby. Virtus.Pro, a quick work sa CBF rush. Grabe, and KSA did not stop spraying dito sa kulangot natin, men. And feeling ko natakot na dumaan itong CBF, fully knowing na, you know, despite him being fully blinded, if they cross him at the wrongest time, pwede pa nga sila madamay sa damage. And grabe, Aldrin tried to send it dito kay KSA, pero yung pre-amen saktong-sakto sa ulo ni Aldrin as he falls. And Virtus.Pro, 1-point lead para sa kanila, pare. Only needing 2 to close out yung series na to and move on to that 2-1 stage. Grabe naman tong call na to. Oh, this is a really good call, pare. Pwede pa makot si Tetsu. Yeah. So bait pa si Elvin? Hindi pre. Literal, the first contact na lang talaga. This is not the best time para mag-rush ang CBF, and they get the adjustment and they take down the C4 holder. It's huge information para nga sa VP. Yaba still holding his ground. Sakaling may mag-rotate, but Virtus.Pro, Sneaks, hindi mo mailabas sa sarili nga nilang mga pwesto. This is finally Virtus.Pro respecting their opponents, pre. CBF needs to make a breakthrough. Hindi na nila ulit magagawa yung makakalampas si Wuso, kaya makakuha ng kill sila Aldrin kagad. Kailangan mahirapan talaga ang CBF dito. No, look at the angles na meron ng VP. Neck deep dito sa Ter, pare. So walang makakadaan talaga dyan anytime soon. And the fact na si Zetra pa yung nakahawak doon makes it a whole lot more difficult. 45 seconds para sa CBF na makahanap ng opener. Kellar spotting both players na nasa rampa, and Virtus.Pro, the call's probably there. Flashbang, bulag si Yaba. Kellar getting Aldrin and Woos, and Elvin will get the last kill. Grabe, Virtus.Pro once again. Utility game. Pop flash lang sa mid, and it's a peek by Kellar. That's just a simple play para sa kanila, pare. Nothing complicated sa pinapakita nga talaga ng VP, when it comes to the fights. Pero pag usapang util game, ang lalim ng kamalayan dito ng Virtus.Pro. CBF now with a huge challenge, and Cetra is down. Tetsu nag-arctic na nga ulit, baka sakaling sumakses. Ang kaso, yung kakibat niya dito, pre, yun ang sumala, and Elvin finds him. Deep positions ng Virtus.Pro sa may BS Nikki. Yeah, this is gonna allow yung ibang mga VP members natin to get the water. Aiden pushing with the USP. Akala ata may denial ng flash, pero makakalampas nga ang isa. It's now a 4v2 sneaky. Yobib nakatakas, walang nag-check, and Aldrin gets taken down. KSA from the B side of the map. Oh, he has a sniper. Somehow hitting Tetsu. Teka lang. Entry turn sniper, KSA. Nakita na natin to sa TikTok, pare, pero kaya niya bang ulitin on live, on the platform? Aiden not gonna allow that. Yobib na naman with a clutch attempt possibly to win yung buong series natin. Yobib, Yaba spotted. Metal box. Barag na yung parehong players natin. This is looking like a very dangerous situation. Yobib, are you gonna check the corners? Left, right, and center. Naiwan na si Aiden, and that's a free flank para sa kanya. The one corner he didn't check. Na andun pala si Das. 8-9. CBF sumasapit pa dito, pare. OT talaga to, men. And yun yung sinulat kasi. Yun ang itinakda para ka sa atin. CBF, syempre, magpapakita ng onting kahinaan. May kakainin to ng Virtus.Pro. Tapos pag mahina na, CBF, bigla na lang lalakas. Hindi ko alam bakit. Pero ganun talaga. Ngayon, wala nang challenge si Cetra sa metal. Kasi alam na nila, Sneaky, na every round right now is definitely crucial and critical. Kaya hindi na nga nila afford yung mga picks dito. Another possible A-stack para sa CBF na pag nakakuha nga sila, sabay sibat na malaliquid lang. Ayun, Virtus.Pro. Still intact. Walang nagmamalalim pera dito kay UP, pero libreng rampa position yan, Sneaky. Ibig sabihin pwede siya mag-S anytime. Ay, nag-B. Even pwede siya mag-HM, naka-forward na. Oh, the wrongest read para dito sa Virtus.Pro, but they still somehow get to Elvin and Yobib from the far angles.
possibly have just saved Virtus.Pro the trouble of possibly playing overtime dito sa laruan natin. Window A position already taken. HM meron na. At may paparating na nga ng long A. KSA will be the late activation para sa kanyang team. Aiden spotted on the mid side. Aiden will be taking out KSA pero nandito na si Elvin for the quick trade. Trap na dito ang last two players ng CBF. C4 has to be planted para kay Yaba pero paakit na si Yobib. Doesn't spot him. Gonna keep it a bit 50-50. Uy, alam ni Wuz. Medyo nasususpecha na meron tao na naandito sa long. KLR will be getting one. Elvin. Pero pa timing para sa kanya. Hindi nakita na cross. Flash will be going on Wuz. Pero akala ni Wuz magagaling sa short. Yobib from the bottom side. Yaba. Situation na he has to scramble. Triple box is only way to go. And kanina pa siya nakatingin sa window A. Pero si Yobib lalabas ng boxes. And it will be Virtus.Pro sealing the series. And partida pa yun, Salvatore. They weren't even ready para dun sa A setup. Zetra was anything but. Pero Virtus.Pro, grabe sila bumal pare. Grabe man, that one entry ng CBF na hindi mo makikita ang kahinaan doon. It was fully fledged na makukuha talaga kagad nila ang triple box pati na nga rin ng S. But Elvin and Yobib managed to get a piece habang umaalis nga sila is absolutely uncalled for para nga sa CBF, and they take another loss as they advance to the 1-2 bracket. Sneaky, may taning na ang ating mga kaibigan dyan sa CBF, but Virtus.Pro is still alive in this tournament. They're one round away from, they're one series away rather from securing a spot dito sa ating Masters, and well-deserved nga naman talaga for Virtus.Pro. Pero tignan mo naman yung kailangan layagin ng VP para makuha tong series nga na to. Empty para sa CBF, but Virtus.Pro still showcasing that they are the far consistent team compared sa CBF. Oh, for sure. I feel like compared sa nakita natin from their loss up against itong Attras, it was really just a breakdown of communication. No? Parang pakiramdam mo na hindi sila connected dun sa Attras game nila. Pero pagdating sa series na to, men, sa CBF, especially dun sa last few rounds ng Black Widow, pare, post-timeout dito ng Virtus.Pro, the pop flashes were perfect, pare. Kita mo naman, KLR, he spotted two in mid. Instantly, KSA, okay, set up ako ng flash para sa IGL ko para makakuha kami ng tatlo sa mid. And the situation, mas naging snappy yung reactions ngayon ng Virtus.Pro kumpara sa nakita natin nung isang araw. And this is very nice to see, no, kasi parang nakakaaning to see Virtus.Pro to be in that form na nakita natin last time. We want to see them in their world-beating potential, pare. And feeling ko papunta na sila doon, and we are gonna see a lot more in their next few matchups, pare. Virtus.Pro, a close one compared to what we saw yesterday nga sa inyo. Yeah, Virtus.Pro is still that team. Is still that kind of team talaga na bibigyan lang kayo ng panaas talaga ng pag-asa, no? Pero sa punong dulo ay sila magbibigay ng meteor papunta ng mundo. And it would be a huge disruption naman talaga for CBF to have this kind of momentum. Pero mapunta lang talaga sa lahat na wala, no? Sneaks! Isa na namang round na manghihinayang ang CBF. Pag naipanalo nila yung 4v2, OT na sana tayo para dito kay Tetsu. And of course, Elvin and Cetra once again showcasing a dynamic that we've seen like never before, no? Multiple stops para kay Cetra. Elvin and Yobib with the kills. At ganun talaga, Elvin and Yobib once again on striking. Habang mainit pa nga talaga dito, no? And CBF could not bear the pain after multiple positions na kinukuha dito ng CBF for success. Yeah, it's insane na KSA is single-handedly putting the AK back in the meta pa. And the fact na he didn't really get off of the gun at all sa buong game natin, this really tells the mastery that he has on this particular weapon, pare. And I feel like granted, no, the AK CFS was slightly mas maganda yung spray. The tap potential is there, but the spray and pray talaga ng AK-47, yan ang wala yung HK-417, as it is more of a tap weapon. But at the end of the day, it's about comfortability, and Virtus.Pro were comfortable dito sa ating last round. And we're gonna take a look at the scores. Yobib, naka-20 na naman dito sa laruan natin, but it is a hell of a game as well para sa mga riflers ng VP. 17 each para kay Elvin at kay KSA. Man, Yobib now dropping 20 kills as well. And multiple double digits nga dito para nga sa ComebackFriends.
after clutch para sa Comeback Friends, pero nadaan talaga sa Virtus.Pro sa usapang napakalala nga naman talaga, no. Kaya nyo mag-clutch, kaya naman ipanalo yung round para hindi kayo mga clutch, no. And Virtus.Pro really pushed every single part of Black Widow. Kakalinis nila ng Black Widow, pre, parang pwede pa magamit next game. At dito maaalkabukan, and another set MVP para dito kay Golden Boy and Dark Prince. Yobib, flat dust na KD and a guaranteed kill per round. Ito ang pinakamagandang definition talaga ng lasa, no, Sticky. Yobib strikes habang tahimik pa talaga ang CBF, and that huge disruption is what led to CBF having a hard time sa kanilang depensa. Yeah, and you'll be probably hearing the cries of the fans, no, pare. Parang it's been a while since we've had a Yobib series, and finally we get to see one dito sa ating Swiss stage. And of course, sino pa ba ang ating match MVP? It is gonna be Yobib with a 2.64 KD, 1 kill per round, and 0.5 SR, pare. And what else do we expect galing dito kay Yobib if not the best, pare? And finally, man, we got to see a Yobib pop-up series, pare, na matagal na natin inaantay medyo. Napakadami na actually, no, from the prior years, pero ngayon pa lang tayo mabibigyan ng isang Yobib na dudurog nga talaga na mga kaluluwa, no, and everyone from CBF wanted to stop etong si Yobib, no, pero ayaw nila talagang pangalawangin ang isang Golden Boy. Yobib, move after move after move, just seems to be a calculated risk. And Yobib chose na kaya niya nga talagang imanipula lahat ng mga numero dito. No, Yobib, every single duel has been very efficient, even dun sa punong dulo ng lahat, Sticky. And Wooz and as well as Aldrin, nakikita ko talaga yung potential na kaya nga nilang patibayin yung loob nila. Every time nalalabas talaga si Cetra, mapipigilan nila, pero makakalimutan nila pagkatapos dito si Yobib. Even after all that, Sticky, 0.51 ang smokes per round dito ni Yobib. My God, this player is absolutely insane. Yun nga, and you can kind of tell na gamit talaga yung utility dito ng Virtus.Pro. The amount of pop flashes na nakita natin for the last few rounds. I feel like if you are not prepared for certain situations dito and certain moves ng VP, ayun nga, you're just gonna be losing to the Bears, pare. Well, ganun nga talaga, no, another storyline na dinisrupt talaga ng Virtus.Pro kasi panalo na naman ng ating mga antagonista. CBF now falls to the bracket of 1-2 as Virtus.Pro advances to little to no surprise. Pero that is it for the first series. Ang ating ikalawa naman ngayon ay makikita natin mayat-mayat magpapahinga muna kami at pagbalik nga namin tuloy ang rak-rakan dito lang sa CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Salvatore Sticky Frog, we'll be right back.
Tuloy ang laban dito lang sa ating CFS SEA Masters Summer Qualifiers. We're now heading out over to our second series. No? Ako nga pala si Salvatore, kasama ko nga pala ang pinaka-disciplined and proper na Sneaky Prag na grabe nga naman kung umupo. And we're now heading into the vicinity of Cebu versus Manila na naman, no, Sneaky. MOMEN Esports versus Alliance. No? Kanya-kanyang panalo sa mga series kahapon. Pero syempre, no, another team heading into a 2-1 bracket joining Virtus.Pro will most likely be something na gugustuhin naman dito ng MOMEN at Alliance. What a matchup to. Parang ito na ata yung pinakadikit na matchup na makikita natin as of today. Yeah, and itong dalawang teams natin are kind of roughly in the same spot, pare. Pakiramdam ko kasi ayun nga, Alliance obviously still kind of going through the woes of having a new, I wouldn't say entirely new roster, no, pare, but just having new members, and same goes para dito sa MOMEN. But I feel like MOMEN does have the, slight advantage considering na ayun nga, magkakaibigan naman yung mga players dito. They probably played with each other dito sa makaibang mga tournaments, but it could be the exact same para dito sa Alliance. But yung mga bagong pickups ng Alliance, man, especially itong si Tams. Tams, sa lahat ng mga players dito sa Alliance, actually has been the most impressive other than dito kay Nukin, no? And the fact na kakapasok na pa lang or kakasalang na pa lang sa roster na to is actually nothing short of impressive and can actually be one of the factors kung bakit medyo mahihirapan yung MOMEN dito, pare. Pero MOMEN also has some shooters dito sa kanilang roster, pare. Absolutely, pre, no? Alliance, meron silang Tams, pero dito naman sa MOMEN, meron tayong Yops, no? Like, two of which have been on their rookie tours sa araw nga na to, no? And ang pinakamalala talagang factor dito is how these teams open up their rookies to make plays, no? At parang feeling ko talaga hinahayaan lang nila si Tams makakuha ng sarili niyang play, and same goes here for Yobs, pero mas impactful lang talaga yung pinakita ni Yobs kahapon. But more than that, no, dito naman tayo sa ating map dito, Sneaky, because I really do feel like na sub-base is still something of a map na pwedeng kunin talaga ng Alliance, but they banned it out. Okay, Alliance with a total respect para dito, no, but MOMEN gets you Ankara. New compound though. Wow. Grabe. Not port? Not port. Hindi tayo nag-port. Nope. Wow. Any thoughts, Sneaky? Kasi this is very new to me. Ito, at least yung Black Widow ban, I think, alam ko naman yan, man. I think everybody knows that Alliance is very, very hard to beat pagdating sa mapa ng Black Widow, especially when you're kind of sitting at around the same record. Sub-base, no-brainer. Alam mo naman, of course, sina Christian para you're gonna have to ban sub-base. Pero, ayun nga, the port ban was actually very interesting para sa akin, and I feel like maybe this is possibly to attack yung onting reliance dito ng or yung onting reliance ng Alliance bars. Pero reliance ng Alliance pagdating nga dito sa ating double sniper setup, pare. Ano pa bang ibang mapa na mahirap dito sa ating double sniper kundi itong new compound? But that is also a map that they actually do pretty well in, no? Hindi doon naman nagsi-step up yung mga riflers natin for the side of ALG. However, a lot rides upon itong Ankara natin, Salvatore. Alam naman natin, malakas ang Alliance sa mapa na to, pero malakas rin ang MOMEN sa mapa na to. So it's kind of a toss-up, no? Kung sino makakuha ng early momentum dito sa Ankara, and probably that will result in the rest of the series dito. Para Eagle Eye for our ender, though. I think pretty equal naman on both sides. May experience naman si MOMEN sa Eagle Eye and as well as itong Alliance. So I feel like 50-50 lang sila sa map natin, pare. Parang nanonood lang ng Makta 2 years ago, eh. Nang gantong-ganto yung map Vito, pagkalaban mo yung Makta, Ankara, new compound in a map Vito sa ngayong taon ng 2026. Parang back nga naman talaga. Pero kasi with the prominence ng Eagle Eye, Black Widow, or even port sa mga map Vitos natin recently, it's kinda shock na itong MOMEN nga na to with the possibility na agahan ng Eagle Eye, hindi nga nila pinili. They chose to opt for their second best map, that being Ankara. Well, number one, sabi, hindi nga nila mapipili yun. Pero nag-stand out talaga dito is Alliance not picking port as early as now. Na-force tuloy ang pagban dito, no, ng MOMEN, and they went ahead and chose new compound. Baka naman talaga may bago ng strategy papamalas dito, Sneaks, ang Alliance. But is this the best time para mag-testing ng strat sa tournament nga na to? But new compound definitely kaya
But are we that 100% confident na tulad ng sub-base sa Stallions, pwede nating i-associate ang mapa na to sa Alliance? Kung maalala mo, last time na nagtapat dito ang MATTJESS at Alliance, that did not end well dito sa Alliance because they're very hesitant to play around the GRN as well as the BL. So both issues really undermine dito sa Alliance na makuha nga itong mapa na to. Pero yun nga, no, Sneaks, please answer the question, no, na kaya na ba nating i-associate ang mapa na to sa Alliance na sila pa mismo ang pumili? I wouldn't say so just yet, no pare. There is still some moments na, you know, the Alliance still kind of cracks dito sa ating new compound, and I don't think they still fully own the map considering na, you know, mastery has been kind of all over the place para sa kanila dito, no. They have some really good games, but they also have some really bad mistakes sa mapa na to. But I could also safely say na I could slot this at around siguro yung second or third best map nila pare dito sa kanilang map pool, no, despite the mistakes that we saw from yung mga prior na series natin. I still think, you know, Alliance, this map can definitely bode well para sa kanila dito. And I feel like this is a specific thing para lang sa MOMEN actually, Salvi. Kasi ayun nga, Port obviously, MOMEN, I feel like that's a team that definitely has a BL side support map natin, and I feel like ALG doesn't want to gamble, no, yung kanilang one of their best maps. And obviously, if you are gonna have a hard time on Port, you're gonna have to pull out some strats na you're not supposed to pull out sa Swiss stage pa lang pare. Pero I think this is their attempt at slowing down itong MOMEN pare. Kasi MOMEN, yun nga, no, they're a pacey kind of team pare. Alam mo naman, walang takot yung mga players na to sa pagpasok ng mga site. Eh ano yung mapa na pinakamahirap pasukin bilang BL, kundi itong new compound natin, men. So, really good pick. Really good adjustment. Ang tanong, gagana ba, pare? Mamaya pa naman natin makikita yun. Dito naman tayo sa ating angkara. Ako, nakita ko yun, Sneaky. Nakita mo yun? Nakita ko yun. Manipes ang Echo. Mas hindi yung mga katulad ni KLP talaga, no? Na, uy! No, joke lang. Shoutout nga pala kay KLP. Inaantay pa ang kanyang susunod na series para may pakitang gilas ang kanyang zero brightness na laruan. Pero MOMEN and Alliance already dikdi ka na kagad dito. As the early LA as well as sa hotel is guaranteeing MOMEN some good reads and some good kills. Really bad clear though, man. Not gonna lie. Sobrang lugi ka sa angle na yan pag umakit ka ng second mid eh. So, gonna have to have another person do this pare. Pero si Justin palipat-lipat ng posisyon pero pareho pa rin headshot ang kanyang tira. Chris, may nasususpecho sa dito na may nakadaan ng TB kay Cedric. Not this time. Nuken na lang natitira. Uy, napakanipis. Tapos binuboga pa pare. Nuken has his own quick scope as well. Finally getting user info in the way dito ng MN. You are the only one. Drop some bombs para makakuha ng marami. But Skies with the all-reliable USP. Na parang onting bilis na lang, mare-report na yung ginagawa ni Skies eh. Pero trust me, believe me, bilis lang talaga ng daliri yun dito ni Boss Skies. MOMEN Esports, hitting where it hurts the most eh, no? Get some early strong positions, especially sa LA tsaka sa hotel. And reap the rewards. Grabe yung pagbantay ng MOMEN sa round na yun. And Alliance needs to make up a move na pwede may disrupt yung pwestong yun. Probably HM is their best friend right now, Sneaks. Yeah, gandang iwas din dito kay Justin. No? Actually, very good repositionings by him na, okay, magbabak ako na onti galing dito sa hotel, but I'm not gonna fully give it. Playing that hotel corner perfectly. Pero Skies, pantay na naman. Dito tama dito kay Tams, kay Cedric. Second player in. Siyempre, repick. Meron na ka USP. Sabi dito ni Skies. Justin, another headshot para sa kanya. Bundi makakadaan. And Nuken at Del QQ na lang natitira. The longest standing members. Pero, ay, 5 kalaban nila dito pare. Mahirap na to. Uy! Ako din, hindi ko alam bakit ganun. Pero 80 lang? Binti ba yun ni Chris? Hit 84? Gagakaroon din ako ng mga ganyang instances. And Chris now with the crouch jump. Mula dito kay Skies din. Mula kalakitan hanggang lupa. Tatama pa rin to kay Del QQ. MOMEN is just styling on these rounds. It's not even, you know, MOMEN being aggressive. These are challenges na MOMEN mismo ang naunguna. Nuken, masyado na yatang sumasama dito kay Salvi na nai-inspire ka na sa ACL tumatama.
ang mga tira. Pero sabi ni Mel dyan dito, men, sa ulo pinapatama yan, pare. And Del QQ will be falling down. 4 players desperate for a trade. Kay Cedric, off time and push para sa kanya, pare. Finally getting Jake. Pero tamang trade lang naman galing kay Yobs and he will just walk all the way back into top A. 4 versus 3. Pipilitin pa rin to ng ALG. What's going on, man? That's not a good idea, pare. Makinig kayo kay Sneaky Frog kasi alam namin yung pakiramdam na pinipilit namin yung site kahit may taon na. Hindi naman sa lahat ng oras dapat ganun. Pero grabe nga naman na MOMEN Esports still standing on their even posts. Lions Gaming, Nukin and Tams na nga lang natitira. Both rookies off their own rights. Pero si Nukin masyado agad nagparamdam dito. Justin naka-cross. Tams the headshot machine ng mga nakaraang series with HazMatz and CBF showcasing his headshots right now. It's 1 for 1. 2 for 2, my friend. Aimon 2 for 2. Nakita ka na ba ng Tams na corner? Yun. Kitang-kita. May nakita na talaga tayo Tams na corner. MOMEN Esports 3-0. And who would have thought, no, na GR is definitely favorable for MOMEN. I'm waiting for that Alliance timeout, no? Kasi di naman pwede 4 na row yung makukuha dito na MOMEN at walang maisasagot ang Alliance. Pero MOMEN, look at this switch up. Galing sa kanila pare. Yobes, Jake still on the top A position, but a bit more presence dito sa may mid-side. Skies deciding to challenge yung arko natin at wala siyang nakikita pare. So, with all this explosion on top A, tignan mo naman yung mga tao na lumilipat na dito, men. Grabe, men. E1 si Nukin. Usually, no, pag alam mo na talagang may problema na sa Alliance, sumasama na rin si Nukin sa pag-rush. At hindi na nga siya nag-aartik, nag-e-14 na rin siya. But this is just a possible execute here for Alliance. Yobs na fully aware na may maingay na nga dito lang sa may vents kasi nire-report na ng kanya mga kakampi. It's Yobs against everybody. Triple for Yobs. MOMEN once again proving dito sa laban na pag-gets Alliance na may GR kami. Alliance tumesting at ito ang resulta. Puro bangkay. Grabe, mali yung simula at katapusan doon ng ating ALG team. Not realizing pare dahil nga sa lack of presence nila dito sa may mid-side. Si Boss Mel dyan nakakuha ng information na for sure, A-take na talaga to at 4 ang nabangga ng Alliance on this A side. Pero Nuken, good for 2 so far. Pero, dalawa pa ang kailangan niyang kunin. Jake with 2 Js and itong si Skies who will not take his hands off of the sniper pare. Not just yet. Pero Jake, pwedeng ring quick peek around the corner as soon as may presence na dito. Pero Nuken, nakaalis pa nga just in time. Pero, problema nga lang, the C4 is still not with him. Tingnan mo naman si Beljan, nakapatong na agad. Vents pa talaga ang daan ng isang Nuken. Pero Vents ang papasukin ng isang Skies. Skies, perfect place, perfect time. Yan ang dapat ang sitwasyon dito. Walang nagkakitaan. 8 seconds na lang. Kailangan na mag-plant ni Nuken. Wala nang oras. 4, 3, 2, 1. Wala nang buzzer beater para kay Nuken kasi si Skies ginawa ng shot clock violation, pare. Tawag ka na referee, turnover ka ngayon, bossing. Lista ng pangalan sa committee, MOMEN Esports. After multiple defenses, dinaan nila sa all district in the book. Ubos oras. Man, grabe si Skies. Or grabe nga talaga yung naging timing doon ni Skies. Oh, para Milo Marathon yung ginawa doon ni Skies. Once again, Alliance Gaming being tested. Gaano ba kayo kapasyente umatakan ng site? I-rush nyo ba ulit? Makukuha nyo ba yung mga player sa top A? Mag-HM na lang ba kayo? Okay. If you remember one thing nung Master Spring Sneaks, paborito na gawin ng Alliance ang HM push pati TV. This is one of those. MOMEN Esports kasi to. No clearing on anything pare. Like, I know! Like, come on, man. Like, we gotta disturb them a bit, man. Di pwedeng nag-e-enjoy lang si Mel dyan sa kanyang penthouse hotel room, pare. Guys, on a very good angle.
Wala talagang gustong kumwestiyon. Now, nakapwesto sa nakaterbang tao ang pwedeng makasalamuha dito pag nalampasan nga nila si Skies. Napakaaga ng pindot. Sumala dito si Skies. Tams na umangat na nga na uluhan pero Skies now signaling the white flag. Kailangan ng dumepensa ngayon ng moment. Yeah, but that's still hella delay na nagawa dito ni Skies, no? So, pwede pang sabihin na hindi pa to full execute from the side of Alliance. Tignan mo naman yung mga A players natin. Hindi sila gumagalaw, hindi sila naniniwala na B-take na talaga to. Pero kay Cedric, big swing. Skies another miss para sa kanya. Pero ang importante dito na buhay pa ang sniper ng MN del QQ. Bit of a mid-dirt going on. Di masaspot si Skies. Justin will be dying. Chris will be dying as well. Di niya nakita yun. Pare, kitang-kita ko yun. Yobs, desperate for a trade. Getting del QQ finally. Pero si Boo paakit na ka ng top A. Jake will go down. And that's a C4 plant. Nagkagulo na nga ang depensa dito ng Alliance. Or rather ng MN. And Skies the only one left alive. Maki-quickscope na lang siya dito, pare. And no way, timeout to sa MN. Believe timeout ng Alliance to. Okay, Yep, okay, timeout okay. ng Alliance na dapat kanina pa natawag but here comes a breather kasama dito si Coach Bu no? Na playing coach ka ngayon na malaman ni Pacquiao lang nung Kia. No? Anyways, going back into the business, no, Sneaky. Pure bliss para sa MOMEN. Natalo nga sila. They just got outcalled. Pero sa 4 na rounds na nakuha ng MOMEN, Alliance looked absolutely pale. Right? They are not that fiery. Wala tayong nakikitang kulay sa kanilang mga balat kasi ayaw nga nilang magsipagkilos at ayaw nilang maglabas ka ng adrenaline dito. No? The main issue was Nuken not getting enough challenges kasi sino bang magta-challenge dito kay Nuken? Wala masyado kasi si Skies nasa kabilang dako ng mapa, pinabantayan yung long imbis na yung mid. Pangalawa, Yobs is hitting them shots na parang parang kailangan niya na ata magbayad ng renta dito, no? So Yobs is definitely one of the problems ngayon. Alliance used movement, no? Nakalampas sila ng CA, nakalampas sila ng HM, and Chris and Yobs is not fully aware. If the split works, Alliance, dyan na lang kayo mag-bounce. Pag magde-derive pa kayo dyan sa playstyle na yan, I feel like pwedeng ikamatay ito ng Alliance kasi gumana naman sticks. If the split worked, I don't see any reason para baguhin yan. Ayun nga, no? Diyan nga ako nagtataka, Salvatore, kung bakit hindi mas inagahan ng Alliance yung kanilang usual na map movement. Kasi yun yung nagpapapanalo sa kanila sa mga harder teams natin, dun sa nakikita natin from last year, and even took some of the top teams to the brink, no, pare, in some of these situations. Kaya nakakapagtaka lang talaga why Alliance isn't moving there, or why Alliance isn't using yung kanilang 1-3-1 map movement around the map. Tamang clear lang ng hotel, tamang clear lang ng CA, and kinda choose from there, no? Kasi doon nang galing yung lakas nila, pare, na sa mga napakagandang angles na pinapasukan nila. But in those first 4 rounds, pare, it felt like they were just forcing it the entire time, pare, and that's not really the way to go kung kayo yung Alliance. The low-key, maganda nga yung ginagawa nila, parang risk aversion yung ginagawa rin ng Virtus.Pro, pero hindi natin nakita yan in the first 4 or so rounds, pare, which was disappointing, no? Kasi yun yung kalakasan talaga nila. Oh yeah, definitely. See? Do agree na MOMEN Esports does have the tendency na makagalaw nga sa mapa para mag-check, and itong Alliance nga na to does have tendency as well to try and put some risk as well in their name by trying to make some action on the opposite end dun sa mas tahimik, no? I just don't like the fact na Alliance does not come up with a final decision, no? Nandyan si Delq, nandyan si Nuke, and they should know better. Pero parang in the past 4 rounds, naipamalas talaga ng Alliance na pag di gumagana, tararush nga tayo. Pag hindi gumana yung rush, tsaka tayo mag-isip. My God, the Alliance, no? Should it be that way, no? So, MOMEN, of course, madali na lang para sa kanila kasi since GR sila, isipin lang nila, pag nakalampas si ganito, syempre, nandito na si ganyan. 1 minute and 10, TB action potentially para nga sa side ng Alliance Gaming, but it's a 3-stack para sa MOMEN. Yun nga, and it will be multiple players tap walking to B. Pero tama ba ang kanilang desisyon na magstay dito sa B-side? Boo, sasala nga dito sa A-side. Chris, pocket na si K. Cedric. Yobs getting the drop shot on Boo. Pero si Tams makakababa ng C4 dito sa B-side. Tams, you're gonna have to do some magic para maging posible ang round na to para sa team mo, possibly pushing forward.
maybe try to get some picks going, pero hindi ka pwede na nakastay lang dito sa baterya. USP nilabas. Yobs, first victim. Second victim, itong si Justin Tams. Nagwala sa loob ng baterya, pero wala sa tulong galing sa kanyang kakampi. 18 seconds, Nuken. Last one left alive, HE. Tatapon, hindi tatama kay Jake. Chris gets the free defuse. Alam mo naman yan, kalkulado na yan, Salvatore. Pag nasa HM ka at pang-rampa ang plant, might as well hold E. Libreng-libre nga naman talaga all the information kung nasaan sinukin ang sabi, defuse stick. Kasi pros don't fake, pre. 10 seconds bago nila may defuse ang bomba. Alliance had a good hold. Pero dumating na naman sa points, Nikki. Na Alliance, a bit of more than they can chew. Walang na-converted kay Cedric. Naging pira-piraso. And multiple challenges ngayon sa may LA na nakaipas lang ngayon ng ALG. Pero teka lang, nagpapalitan na naman dito ang Moment at Alliance ng galit sa isa't isa. Skies na lang natitira with the USP. Pushing, hinahanap si Boo. Nasa harapan ng C4. Akala ata ni Skies libreng-libre. Pero di ka naka-TRG! Ba't mo pinistol? Kinasahan mo na lang sana ng TRG. Ninja, Skies! Ninja, hindi Bossing! pwede ganyan. Hindi Huwag pwede ganon. ganyan. Pero kung nakaltukan yun, hindi pa rin sa patay kasi 80 yung USP sa distance na yun, pare. Pero, oops. Yun lang masasabi mo dun, pare. Oops. And I'm sorry. Yun na lang masasabi ni tropa natin dyan. Kay Cedric, entry now into Vents. Hindi siya magsasorry dito. Unapologetic about this sport. Kay Cedric already on the inside. No flash, no nothing whatsoever. Jake, una mahuhulog pero hindi nila chinek si Yobs. Hindi nila chinek si Yobs! Pero grabe ka na, coach! Umikot bigla yung ulo. At nawalan ng ulo si Yobs. Walang pag-iisip ngayon ng MOMEN Esports. Paano nga ba nakalampas ang Alliance? Pre, this is now a timeout converted so many times ngayon ng Alliance, Nikki. 3v5 now, Tabs. Good anchor position. Napakahirap kunin ng site na to. Multiple kills para kay Chris. Triple kill for Chris. 12 seconds left to work at nagkikwadra pa nga. Chris now all for the ace para sa clutch. Si Nuke nagpasabog para mawalan ng pangarap si Chris. Alliance with a dirty post plant. Nandun ang tagapagsalba. But Nuke had the last laugh. Yun lang, main. Kasama na sana tayo sa For You page dito ni Boss Chris pero hindi tinadana. And Alliance are gonna roll with that momentum from that prior round. Nawalan na agad ng ulo si Justin sa second mid. And they recollect themselves sa loob ng kanilang base. Moment having to recover after a lost member dito sa hotel. But at the same time, man, yun nga. These situations are getting dirty, pare. Pero Alliance, naka-fight na rin dito kahit papano, pare. Nakatatlo dito sa game. Pero, yun nga, those past 2 points haven't been too convincing, Salvatore. Spots events, spots sa CA, all good for Alliance, pre. Para tayuan na lang talaga yung site kasi alam nila lahat manggagaling ng exit. Pero, man oh man, less respect para talaga kay Chris. Buti na nga lang Nuken with the late entry. At parang balak pa ata ni Nuken kalabanin si Chris nang hindi nilalaro yung oras, no? In the immortal words of Bipolar. Pala to. Ang in the immortal words of Polar, pre, ayaw ko na sabihin. Pero it has something to do sa mukha talaga. 5 stack dito sa LA. Once again, the same names, the same players na nasa loob. Para bantayan. 3 vents. No nades. Napakahilaw, sneaky. Pero nginuyan na kagad ng Alliance. Hindi ba maalat sa dila yan? Alliance Gaming. Kompleto ang sinturon ni isa walang binato. Yun lang. And they thought that they could pull it off for the second time, no, pare? Pero feeling ko prepared na yung mga miyembro dito na Moment for exactly that kind of play. And it's unfortunate na hindi nga gumana yun. Would have been a very nice surprise to go for 2 no-nade executes nga dito sa A site natin. But unfortunately, it usually only works once. And a very good hold galing sa dalawang players natin on the side of Moment and Alliance. You know, kind of down dito sa kanilang first half, pare. But I am also worried dito sa kanilang second half. I mean, the
I wouldn't say the lack of proactivity galing sa kanila, pero napapansin ko na medyo bumabalik sila sa kanilang mga bad habits of sitting and waiting sa mga sitwasyon na hindi kailangan talaga umupo at magantay pare. So, ayun nga, opportunity para sa Moment na makabawi dito sa BL side. Obviously, it has been a very good game para sa kanila pare, and they have been holding very well dito sa mapa, and even si Skies having a hella good sniping day and will be a huge factor kung bakit possibly mananalo sila sa second half. Definitely agree on that one. The sniper matchup, I feel like may lumalaking gap nga dito, no? And syempre, Nuken hindi nga papabayaan yun. Sneaky, we already gave some vouchers para dito kay Nuken, but right now, he's just getting out-snipered. Pero he was able to do it up against Woos. Nakalaban niya nga si Jumel. Man, this player is no different nga talaga. Skies should be like the same wavelength dun sa mga binanggit kong snipers, pero ngayon nahihirapan nga si Nuken to make that impact. Pero malay mo nga naman, he has like the favorable side ngayon para makapag-double sniper kasama si Del QQ, and we saw the potential naman kahapon up against HazMatz. Na once Nuken and Del QQ has the footing, hindi mo nga sila mapigilan. MOMEN Esports. If we saw some proactivity kanina sa pag-GR nga nila, what more pa kaya? Pag nandito na nga sila sa loob ng kanilang tahanan no? That being the BL side of Ankara. Na to the point na yung mga Arctic tumitingin ng vents, kumakalaban ng mga nasa Miniter, Yobs nasa ilalim at tulad ng ganyan, pre! Wow, Yobs! Sabi ko nga, pre, tahanan na itong BL na to at maaga kagad nagpaparamdam habang di pa nagtatawag-tawag. Feeling ko yung mukha ni Yobs nasa monitor pare, at kanina na pang tinitignan yung smoke na yan, waiting for it to fade, waiting for any shadows to pop out of it pare, and it just so happens na si Nuken napaka open ang kanyang angle dito sa right stairs. Opportunity na to para sa Moment na pwede sila maggawa ng convincing fake dito sa A site natin pare. Pero Okay, nakapag-setup na nga ngayon. Setup na yung Alliance, pre. They wanted to smoke dito lang sa may events para mahirapan ng entry, pero that's more space actually, no? Habang labas ang smoke, that's a possible entry here for MOMEN. Justin now. Lining it up dito lang sa may events. Boo now, na blind. Ganyan, mag-util at umatras tuloy si Boo. Napa-out eh. I mean, what can you do man? Bulag na bulag ka, tapos yung pa yung flash na I think tinatapon galing dun sa boost box sa tabi ng CA. So, definitely tatama at tatama talaga yan. And speaking of tama, pare, Tams, tatama ka ba dito kay Chris na kanina pa na nasa HM at hindi tatama si Chris doon, unfortunately, pare. So, a bit of long control now in danger para dito sa Moment, pero ipipick na lang ni Justin galing EA, pero nawalan na ng control ng top 8 ang mga Moment players natin. 15 seconds, defuses on, Justin! but both are dead. Justin, USP spray, sumala yung isang bala kay Del QQ. MN7 na ang Moment dito pare. Sticks, gantong-ganto yung laro kahapon. Mas marami pang patay sa USP ang Moment kaysa sa HK. And once again, pinapakita ng Moment na ang kailangan lang talaga nila is malambot na left click at mabilisan daliri, pre. Nuken now, challenge siya may yellow. Dalawa yan, dinoble swing and kakasukita ang puyo ni Justin. Nalinyahan na nga ngayon. At yun, semical na si Justin. Umisa pa si Skies! Nuken with the double! Boo with the kill! MOMEN Esports tumitikas ang ulo dito sa loob ng LA. At puro na lang chance na nakikita natin. Del QQ now nakapag-lurk. At napakadali na lang para kay Del QQ. Alliance Gaming. Mas aggressive daw kesa sa Moment. Grabe. Nagulat ako na nag-go pa rin sila ng fight no dito sa may long side natin na ganun ka-confident si Nuken na mag-peak palabas ng ating CA, and the distraction play was successful galing kay Del QQ, but they do not expect a second sniper pare. Yung pan-distract meron pa rin din siyang TRG, naku po. And pala ang katas ng pagtu 200 kills sa FFA Sniper New Gris lang, no? Del Q at Nuken. Sa M200 lang ang dala. Eto na nga ang bunga nun, Sneaky. A deadly setup in the GR. Pero MOMEN Esports, this is a team na pumapalag pa rin sa ganun no? Nilalaban pa rin nila yung mga double sniper ng kalaban. At paano nakalampas to? Nasaan ang mga tao? Bakit? Alika. Boken Boo! Nangatingin pala. It was all a bait, Sneaky.
Nag-passive na lang sila dito pare. No reason to go too far forward. Hindi nakita na meron nang nakalagpas dito sa B-side. Jake, opportunity of a lifetime para sa kanya pare. If he can get a really sick timing, pwede pa to. Kay Cedric, misspray. Tams, kaltok lang at walang mamamatay sa mga players ng Alliance. Only some damage. And a 5-7 ALG. Mukhang double sniper setup is the way to go para sa kanila dito, men. And Del QQ, tumatama ka pa nga ngayon. And if you can hit harder, pwede pa bumalik sa depensa itong Alliance, pare. There's no stopping dito sa Alliance nga to on their quest to make it an even game. MOMEN Esports, their ability para kalabanin tong mga double snipers na to is definitely questionable. Kitang-kita sa smoke. Pero nakalampas nga ba ang MOMEN? Pre, umatras sila. They already had RS. But what a respect move para ka sa MOMEN. But Alliance Gaming now has high ground once again. Recollection lang muna ng MOMEN, pre, bago nga sila umatake. Kasi it's a bad habit, no? Na umatake na lang na umatake and they need a throw off para ka sa Alliance. Posible si Boo hindi makita dito at hindi alam ni Boo sa sobrang tagal. Hindi na siya nakatingin ng second mid. Good timing. Good timing. Galing kay Yobs and nakita pa nga si Del QQ dito pare. Nuken will try to get a quick one kay Cedric. Kaltukan sa kabilang side ng mapa thanks to Skies. 4 versus 3 situation. Meron ng plant na mabababa dito ang MOMEN. Nuken, Tams, kay Cedric miles away from the site itself. So realistically, magsisimula yung retake na to. Mga 20 seconds pa sa C4. Pero Nuken, masyadong maagang pumasok galing sa spawn and they lose a key player in the process of retaking. At mamamatay na lang yata ang lahat ng ALG. They knew that it wasn't a possibility. 8-5 MOMEN. Isang magandang B-take para sa kanila pare. Really good readjustment mid-round ha. So, whole lot of bodies, no? Sa MOMEN na para gawin ang LB execution na yun. With little to no action dun lang sa may A. Pero na lang kay Cedric. Nuken gets 180'd by Yobs. Pero duguan nga na Yobs and going back. Grabe nga naman. May kanya-kanyang gawain talaga ang MOMEN at yun ay pumaslang sneaky. Every single players doing their own bidding para maklear ang LA pati TB. And that is a good opening here for MOMEN. 4v3, a disgusting start para talaga sa MOMEN. Pre, paano sila nakalampas sa ganun? Alliance Gaming can no longer afford a sniper setup kasi nga wala na nga si Nuken. Del QQ needs to make the right call para sa retake. Four versus 3. Uy, boo. Wag. Oh, no, man. Yun lang. But you can't blame him, no, for going for that type of pick. Salvatore, maghahanap talaga ng impormasyon itong Alliance. And someone has to be the one to do it. And coach will be up for it para a bit of information. Meron bang mid itong MOMEN natin? MOMEN still holding their spots. Yobs, bit of a bait. Peace. Nawalan pa nga siya ng 99 dito. Mamatay pa siya pare. Ardol! Tinanggap it? niya. Tinanggap niya na, no? Mas ginusto niya pang mamatay sa frag, pre, kaysa sa EBR. Nice choice, bossing. 35 seconds left. Tams with the good rotation. Matatimingan niya dito si Chris. Skies now on box is duty. Good crouch pick. Pero si Del QQ, challenge ka pa, pre. Just play for the site itself. And now, Del QQ nagbadya na sneaky on the 1v2. Ang tanong, Justin, are you gonna be planting this one immediately? Spotting itong si Del QQ na nasa exit. And an easy shot. Just waiting for his friend Mel dyan pa rin na mag-scope in dito sa exit. And it's a 9-5 MOMEN. Map point na sila up against Alliance. Mukhang, ayun nga, one of the Del Q. teams. Akala ko magsasalbator. Akala ko magsasalbator siya. Oh! He might be tense, pare. Nuken, nakita na nga dito nakita na si Chris, pero si Skies bumawi ng isa. Justin, nakita na si Nuken, and namatay lahat ng snipers, except si Skies. And he is about to die, pare, pag umakyat dito si Tams.
Di niya kailangan umakyat, pre. Di niya kailangan umakyat kasi Ay, bababa si tumalon! Skies. Narinig ka, pre! Yung second floor no? Nagreklamo sa third floor. Tams, pigan mo, labanan mo. I-silent jump mo lang. Beautiful play para kay Tams. And that is a clear. Now kay Cedric. Goes in for the flash. Nothing much to work with. Dito lang sneaky at alam mo talagang MOMEN Esports wants to rally up towards B site and here it is. Uy. Nabalan talaga Spray down, Piso na nga lang. Pero pareho din naman low health to sneaky. Plant down, 2v2. Pangat pa lang ng TB. Nakita na kasi kay Cedric and Justin does not want to go in for a fight. O gusto niya nga ba talaga? But Justin wins it! A 2v1! Oh my goodness me, Tams. 2 versus 1 situation para sa kanya, pare. Pero si Jake, Kita yun! tinik na lang. Oh my goodness, partida. Pareho pa silang 20 lang ang HP, pero 20 lang ang kailangan na MOMEN para maipanalo ang ating laro, pare. What a map from them, especially, pare. Kagaya nga na sinabi ko kanina, no, na when it came to that PL side, I was very worried para dito sa Alliance kasi dun nga kumukuha ng lakas itong MOMEN and ayun nga, lumakas sila lalo ng PL side, pare. So, prophecy is true. Man, MOMEN Esports, another very, very much destructive, no? Na naging saksi nga si Bipolar kahapon kung gaano nga ba naging maganda ang kanilang angkara. And every single play na binato ng MOMEN is just absolutely perfect. Alright, MOMEN, I see why ito nga ang pinipili nyo. And I see also why bakit hindi rin problema sa inyo mapunta talaga. Hindi mapunta sa subbase rather. Alliance Gaming, there was some firepower. Sneaky, naramdaman mo rin. Yumanig ng onte. DLQQ was hitting. Tams was getting them headshots. I feel like it was just the dueling. There's no presence. There's no place whatsoever para talaga sa default ng MOMEN. No? And Chris doing a fantastic job para ma-manage talaga yung movement ng kanyang mga kakampi, no? Because it's good layers, no? Yobs hindi nag-overstep. It's good entries para kay Justin. Higit sa lahat, Alliance Gaming, pag nagugulat talaga sila, they don't know how to recover sa pagkagulat nga nila. And that is the difference between MOMEN. Pag sila ang ginulat mo, kaya nilang bawiin. Alliance Gaming sitting on the site, pero parang akala ata nila natutulog pa rin sila. I feel like panaginip lang lahat to para ka sa Alliance. Just feels weird to me. Yeah, and it's not a pipe dream nga para dito sa MOMEN, no? The map movement was actually really, really good para sa kanila, especially sa mga later rounds natin. Napansin ko nga Alliance was starting to overpeak, no? Kind of trying to play with their confidence kasi obviously yun nagpapanalo sa kanila, no, for the past few rounds. Pero kita mo naman yung call dito ni Chris, let me rally the troops. Tara, magstay muna tayo dito sa RS. Siguro istorbohin natin yung hotel and or yung A, pero magbaback tayo and we will wait for those stragglers, pare. And yung stragglers dumating mismo sa harap dito ng MOMEN, unfortunately. And ayun nga, seems like they just took over dito sa mapa natin. And honestly, a really nice game overall, no? For all of the members dito, pare. It wasn't realistically just these guys performing very, very well dito, pare. Justin had some very, very good moments, very key moments dito sa mapa natin, men. And you can definitely feel 25 HP, 30 HP, mga pumapalag laban sa 100 no? And yung mga dehado pa talaga ang nananalo doon nga sa laban nga na yun. And MOMEN Esports still continuing what essentially is a nice run dito nga sa loob nga ng Ankara, no? After multiple wins talaga last year and the experience talaga ni Yobs dito sa mapan to, it's safe to say that there's nothing much to be concerned about sa MOMEN sa kung paano mo nga sila ilalagay sa top 10, hindi ng Impact kundi sa Masters talaga, pre. What a day it is for Cebuano Crossfire, pre. Tulad na lang din nila Elvin kanina, pero eto, pre, eto talaga pure Cebuano squad ang nagpamalas na. Sa base? Port, Eagle Eye? Ito, Ankara. This is very much Stallions-like talaga, sneaky, at bira lang tayo makapagkumpara sa mga teams tulad ng Team Stallions, no? But MOMEN Esports is sharing the same air na hinihinga din talaga nila KLB on these kinds of calls. And the shots na binabato talaga ni Skies, I'm very, very curious enough paano nyo nakukuha talaga yung mga anggulong to gain an advantage. Skies is an attacker player.
Pero his transition to sniper has been so smooth, pre. Grabe nga naman. Yep. And pakiramdam ko, Sky, this is just the beginning para sa kanya, no, pare. I feel like we need to expose this kid to a whole lot more competitive Crossfire kung kayo yung nasa moment at the moment. Kasi, yun nga, the kid is full of potential, pare. And makikita natin on the scoreboard exactly why. I mean, 10-8 is not too bad, pare. Pero tignan mo naman ang teamwork ng ating core for the side of Moment. 13, 14, 14, Chris, Iobs, and Justin. Grabe, parang yung I'm getting the QRD vibes galing sa tatlo na to, pare. Kerdas still living on no, nandiyan yung kulay, no, Sticky. Diyan sa pula ng logo ng MOMEN Esports, Kerdas is still there. Nasa puso pa rin naman yan ni Yobs at ni Justin. But right now, that is the least of their worries. Ang gusto nga nila is tumatak ang pangalan ng MOMEN heading into the next bracket because MOMEN Esports is inches away from living their dream once again sa loob nga ng Masters, no? At para mapagpatuloy nila Yobs ang kanilang run bilang mga underdogs, no? Parang gusto ata yon ng MOMEN Esports is to continue their story na kung ano nga hindi nga nila natapos up against Virtus.Pro, gagawin ulit nila ngayon dito sa ating Master Summer. Now here is our set MVP. Dikit-dikit ang mga numero pero isa lang ang pipiliin namin. Justin, the former IGL of Kerdas, 1.56. Actually, the second caller of Kerdas, I stand corrected, no? 1.56 KD and a 0.43 headshot per kill. Very much, no? Well-deserved para dito kay Justin. He was that fearless para kumalaban ng kumalaban, Sticks. Yun nga, and I really like to see, or I really love seeing yung uptick ni Justin dito sa team ng Moment, no? Kasi I feel like we really didn't see the entire Justin gameplay, no, na nakita natin sa QRD, considering he was playing now with him being included in gonna be good enough. Right, man, I feel like we have this alliance and as well, Sneaky, everything natin yung usapan at tayo na lang siya nga pala, Sneaky, you're still tuning in. We'll be right back. Welcome back, ladies and gentlemen. No, ang laban na to ay hindi matigil-tigil kasi galit na galit ang Moment. Gustong umisa pa sa loob ng new compound, Alliance Gaming. Medyo nadihado nga sa loob ng kara pero eto na ang magandang oras para sila yung makabawi. Welcome back to CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2.
Salvatore Sticky Frag pa rin, Team SS para sa inyong serbisyo. At lalong-lalo na nga rin tong series na to, men. Sabi mo nga sobrang dikit, pero kain na buhangin na naman tayo, Sneaky. At 10-5 says otherwise sa loob ng Ankara. What more pa kaya sa new compound? Yun nga, no? We were kind of anticipating na mas magiging close yung match natin dito, Salvatore. You know, we were expecting, 10-8, back and forth. Baka may overtime pa tayo na pwedeng kunin dito, no? Pero hindi. Sabi na Moment, tatapusin na namin to at the 10-5 scoreline. And that kind of domination puts fear in your hearts kung kayo yung alliance dito. Kasi, just like what I said, yun nga, Moment is not a stranger dito sa new compound. Chris, yun nga, one of the few players that actually likes or I wouldn't say prefer, no? Pero nagugustuhan niya naman yung new compound, at least for the competitive side. So I feel like meron naman silang galawan sa mapa na yun. But this is the opportunity para sa Alliance na medyo bumawi naman sa kanilang sariling mapa, no? Their BL side isn't too bad, in all honesty, pare. And I feel like kung di nila makuha yung lakas dito sa BL side, then you can see si Chris kind of running at a minute 30 na nasa base na siya ng kalaban. You kinda know it's over, no, pare. You're trying to prevent that from happening kung kayo yung Alliance, man. You don't want to give MOMEN control of this map, pare. At eto pa ang malala dito, no? MOMEN will definitely have a field day kasi nga Skies and Chris has the good hold of themselves, no? Parang kaya nga nilang lumaban with no fear whatsoever. Pero pre, if we're going to remember back the map dito, actually hindi na natin kailangan isipin pa yung map dito kasi dadalhin na nga tayo sa loob ng new compound. Ito nga sinasabi ko, pre, no? MOMEN will be starting BL. Wow! Oh my God. Grabe nga naman, no? Nakita naman natin kanina the success from that side, definitely felt. Pero naging issue ba yung double sniper? Hindi, no? So MOMEN Esports, what a challenge, no? Napaka-kapal naman ng fest, no? Na isipin na new compound, sige, simulan natin sa BL and they're not wasting any time para maging aggressive dito, Sneaky. Yeah, there is one other team that did this, no? Dito sa tournament natin, and if I'm not mistaken, that was actually SGJ? Hindi new compound hindi new compound yung mapa na yun. They actually picked BL side first, if I'm not mistaken. Yeah, that was Port. Medyo matapang yun, pero kaya bang tapakan dito ng MOMEN itong si Del QQ. He's already got Justin. Pero gusto talaga nilang kunin yung second player na nandito na si Boo, pero Del QQ, yeah, he's getting absolutely harassed dito ni Boss Chris. Flash is gonna go through Boo. Magpipik na lang ng sarili niya dito, Chris. Trying to tap away pero hindi pa namamatay ang coach dito ng ALG. Grabe si Del QQ. Back and forth dito sa store B natin. And actually boded pretty well para sa Alliance. Meron na silang 2 versus 3 pero si Yobs! Nakita ng isa sa EA pero alam mo ba na meron tao na nasa likod mo? Hindi. Pero Skies with the kill on kay Cedric. Wait, bakit nag-pick si Cedric dun? Sniper na lang, Sticky. Mamaya na natin isipin kung paano nga ba mare-recover nila yung pagkakamali ni kay Cedric. Imbis na antayin nyo kakampi, ginawan na lang sariling interest. Smoked out Nuken. Parang mapapaganda pa ata yung smoke niya dito, no? Kasi pwedeng lumabas anytime si Nuken. It would be really hard for Skies. Naispatan nga to. Blinded. Uy, di pumasok. Pero di siya pumasok. Sinisira niya ata yung timing, Sneaky. Isang one hit na lang at kita si Nuken! Holy Skies! Hindi mo na tinatago. Ikaw ang nananalo sa laban niyo ni Nuken ngayon. Grabe, Ben. Wala nang timing. Sakto pagkabalik ni Nuken doon, the scope was already trained on the EB position. And I don't think there was enough time to go for a full wraparound dito sa storage B. And that would, feeling ko masasuspect naman dito ni Skies na at kaya sobrang tagal na wala ng presence dito sa EB and he's gonna look otherwise. Pero MOMEN, what a round 1, especially para kay Skies, pare. Yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, how the hell did K. Cedric die from that position, pare? Kasi yung logic dun sa 1 versus 2 na yun, aantayin mo na lang si Nuken Diba? 2v1, double push. Piso si Skies. Makakapagpalit pa nga ba siya ng USP? Diba? Ang tagal ko masa nun. Mas mabilis pa nga ang kot Oh my God, MOMEN, these are the times na bakit pinipili ng MOMEN mag-BL, pre, because they can pull stuff like that. And Alliance, kakaramdam dito ng MOMEN sa may Storby, pre. Nag-stack na kagad sila, hindi sa batteries, hindi sa may EB. Sa Storby na nga kagad.
Skies na siya pa talagang nauuna. Si Skies pa nauuna and he hit the shot! Oh my God! Nakakapambunga naman talaga ng bibig, pre. Tumatalon si Bu. Ulo lang ang kita. Reported ka, bro. Oh my goodness, flash and nade. Papuntang B, yun lang na-stuck si Skies dito sa railing, pare. Oh, no! Walang vertical si Idol. Nako po, Nuken will get the last kill. And Skies, tamang-tama na na-crossfire ka, pare. Kasi kung nag-basketball ka, dinakdakan ka na kanina pa, pare. Guys, no? Parang yun na ata yung pinakamaswerteng ginawa mo pero parang hindi mo ata na ipamalas sa mga kakampi mo. Kasi after that huge pick, hinilawan niya na lang talaga no? Nilaban yung EB ng walang katao-tao. Nuken, it's money hunting season no? Kitang-kita si Yobs na tumatalon, Pastor A. Grabe men, tahimik na ang lahat. Pero Alliance now, very much confident sa kanilang setup nga ngayon, Sneaky. They're already setting up the crossfire na hindi nila magawa kanina because they would want to play for retake. Pero ngayon, puro na lang sila laban ngayon. Yeah. Nakapagtaka lang, man. I mean, you got a player na nasa tower na, pare, and you're trying to take itong store A natin. Di ba, may lineup yan from stairs into store A. That could have been a freebie, honestly. Para dito sa moment. But they decide to use the life of Yobs instead. Pero dahil nga dyan, nakuha na nila yung long A position. Creates a bit of uncertainty para dito sa Alliance. That means, by isang player na hindi na pwede umalis ng A site. Definitely. But still, MOMEN has to look, man. MOMEN has to look for a pick. Pero hindi naman kailangan na relekta kagad si Yobs. Hindi naman kailangan na relekta dito si Chris. Or Yobs rather. Hindi naman kailangan relekta ni Jake. You know, just that one threat lang. Na pag nag-entry nga sila, may makukuha sila good flash. And the crossfire is cancelled, Sneaky. Justin with the double kill. Pwede pala yun. Okay. Allowed pala yun, pare. I mean, a pop flash. It's one Definitely flash. could be a solution. Pero hindi ko in-expect him getting the second kill is insane. Grabe naman yun. Crossfire should not be dismantled that easily, pare. Dahil QQ. Dito na sa baba ng 2F. This plan from happening. Nuken. Spotted. Dahil QQ. Tatalon kasama si Chris dito, but he's gonna be the one jumping higher. Skies. Time is of the essence para dito sa sniper ng MOMEN. Tatakbo na lang. Boo. Suspect of the behind. Kita na nga na may tao sa Z. Pero mapapatay mo pa kung sino man ang nasa 1F. Pero Boo, sakto ang kanyang reposition. And it is the second point para sa Alliance. MOMEN with some key mistakes dito, pare. And just like what I said, I feel like pwede mong i-take itong store A with a flash galing dito sa mid. And could have been played a lot easier, no? Pero Alliance, triple nade sa mid, kinain ni Justin, pare. Multiple setups ang binigay dito ng Alliance Gaming pero parang di pa rin nagpatalo ang MOMEN sa round nga na yun. But with missed timings para kay Justin at kay Skies, definitely costed them the round. Jake, seeing some signs of slowness nga para nga sa kanya, and MOMEN once again relying on some individual plays. That should not happen and should not be a consistent factor no? Wow. Believe na bawasan si Budon. Medyo masakit yun, kaibigan. Pero MOMEN Esports, the build-up is absolutely nice para makancel yung crossfire. But right now, they have to cancel yung crossfire naman ngayon. Dito lang sa may store. Okay, Cedric. Nakuha nga ang isa. Pero for sure naman, kailangan nga nila ng retaliation dito. It's a full blinded store B action. Pero times na with a rotation. Pabalik nga ng RS. Chris tumatalon-talon. Habang di naman nagpapatangkad, pre. At sa 1v1, Chris. Feel like may impormasyon na ngayon si Nuken kung ilang HP na nga lang kaya USP na yung pinantatakbo. Chris, tumalon. Nakita na nga si Nuken. And Chris with 1 HP. Pareho silang piso. But Nuken will have the last laugh. Alliance Gaming 3-1. MOMEN Esports. Ano na? Grabe. Probably, man, the amount of betties that these two have had
up against each other, pare. They probably know each other so well dito, men. Pero Nuken, sadyang mas madaming HP lang sa sitwasyon na yon. And honestly, could have been a very winnable round kung nakadaan pa yung isang player dito sa may EB side natin. Unfortunately, Alliance investing too many players in that B side, and it is very well worth it para sa kanilang depensa. Pero papansin nila, wala masyadong pressure sa mid side. Kay Cedric getting a good kill on the Z. And si Jake mahulog pa nga. C4 is down, and kay Cedric nakakabalik na sa series natin, men. Nuken? Nakakalampas na ng maraming beses dito si Nuken sa may CA. At walang nagtsatsaga sa moment na tayuan muna to. Disruption baka mo ng tempo. Hindi sneaky moments, just playing bad BL. And we're having some very questionable decisions, no? MOMEN Esports, Alliance Gaming, nakakalampas. Kasi nga, every opportunity is absolutely golden, pre. No? From the pushes ni Tam, sa mga kills ni Boo, si Nuken na nakakakuha ng clutches para sa Alliance. It's definitely felt para sa pagyanig ng MOMEN. Kailangan na mag-reset muna dito, MOMEN. May feeling ko for the past few rounds, you've just been running straight into the defense dito ng Alliance. And at this point, no, yun yung expectation dito ng ALG, which is one of the members dito ng MN is gonna be facing forward. One will overextend and possibly will spend their lives for it. Pero Boo stuck in a bad situation na nasa store B. Stuck pa nga siya na naan dito sa gilid, pero makakaalis pa nga in time. But still, store B control has been taken dito na MOMEN. Pero wag na wag kayo mag-execute from this one, pare. Mag-iwan na kayo ng dalawa or isang player and then look for the rest of the map, pare. Akin na lang dito para ka sa MOMEN. It kind of feels like another position here for Alliance Gaming na makakuha ulit ang defensive play, pero hesitation once again. Parang naka-crossfire naman ng Alliance Gaming dito, and I don't see a possible attack, no, for MOMEN anytime soon. Other than probably EA. Wala naman naka-crossfire. Brusquehin na nga lang nila. Magsabay-sabay na lang para di ma-disrupt si kay Cedric. Bad peek. Para dito kay Cedric, pre, 58 seconds. Nuken hindi makaputok dito ng kanyang TRG, and the entry once again with the USP. Si Chris, paano nakapasok? At nakita ang rotation. MOMEN Esports finally a wreck in the system. Ang pagbali ng kurba. Meron na silang paraan para makapasok, Sneaky. Yun lang, at ngayon lang natawag yung timeout dito na MOMEN, para I think this should have been meant for last round, in all honesty, with the amount of momentum na nawala sa kanila, especially with how brutal this defense has been, no, para sa kanilang opensa, pare. But with that kind of strat, ito yung gusto ko makita galing sa MOMEN. Them getting store B at hindi sila magko-commit masyado dito sa mapa. They're looking for the rest of the map here. Kagaya nga ng A site natin, kagaya nga ng CR. At tignan mo naman yung nagawa, diba? Yung pagkuha ng storage B. Tatlo yung nag-commit sa B site, Salvatore, at dalawa lang yung pan-defend nila sa A. And Chris got the sickest timing ever na nakalagpas lang siya sa CR na walang nakabantay dahil nga distracted itong Alliance, and he got the free 2 spray, pare. And this is the map movement I want to see galing sa MOMEN, kasi ito yung nakita ko dati in Chris's old team when they were playing New Compound. Their map movement was so good dito sa BL side. Hindi sila basta-basta nagko-commit sa mga bad situations dito, pare. And everything was just very composed, no, para sa MOMEN, no. The moment na pumasok nga sila ng 2F, yung pagkuha kagad ng Z, and then yung pagsala talaga ni Nuken was the groundbreaking here for MOMEN na makakuha talaga ng side. Props to Alliance, pre. They really had a good call after mapatay ni kay Cedric. They had the right adjustment. But then again, pre, ang pinakamalala lang talaga doon was Chris getting a free lane. Yun lang talaga. But right now, Alliance has more issues to delve in, and that's definitely, you know, the absence dito ng kanilang kalakasan in taking these very measly fights sa loob nga ng mga sites. Parang nakadalawang rounds dito ang side ng MOMEN Esports na puro nga nila dinadaan sa entries and trying to go in for some very hard angles. Pero Alliance Gaming, isang beses pa lang tayo nakakita ng round na nakaka-retake nga sila. So it's mostly on the frag. So kung aagahan lang talaga ng Alliance dito yung pag-force ng fights, if they know how to read itong galawan talaga ng MOMEN Esports, then there is no play na may execute ang MOMEN, pre. Ang pinakamaganda dito here for Alliance was definitely, you know, make that double sniper happen. Paganahin nyo nga naman talaga. If there is no point para talaga maging passive, then might as well, diba? Go on the opposite end. Alliance
Ano kaya yung adjustment para sa kanila dito, pare? Then QQ will be assigned for the early aggression dito sa may storage, and I think si Boo will be the insurance policy, no, para sa kanyang teammate. Pero Boo, a bit too overzealous sa pag-peek dito sa storage B, pero Del QQ with a quick trade on Justin. However, bad situation para kay Del QQ. Medyo stuck na nga siya dito sa may pillar angle niya. Chris looking to help his teammates finally take out the sniper. Pero kay Cedric nandito na rin para tumulong sa kanyang kakampi. It will be Skies going down. Flash is gonna be thrown. Walang bulag. Kay Cedric na patakbo. Pero bulag din dito si Chris, but it doesn't matter. He still gets Kay Cedric. Muscle memory a bit too strong for the captain, and it will be a B-site taken. Pero ang tanong, will it be a B-site planting, pare? Sabi naman, Chris is still guarding. At alam naman nila na mayroon silang man advantage dito. No, Yobs is going in for a yellow plant. It's planted literally for Storby na nga lang ngayon. Nuken nilalayag na nga. And this is a very dangerous round para talaga sa Alliance. Imbis na pagsamahin na lang nila yung sarili nila sa EB. Dito nga sila sa Storby, and Jake will be tested kung gaano kakabasalido, kung umangkor at di siya naasahan dito nila Chris. It's now down to Chris para sa kanyang first contact play. At ganito maghawak na Storby Jake. Chris spray down. Moment 3-4. Ay nakabuti na lang nandun si Kapitan, pare. The insurance policy has been claimed para nga dito sa storage B. Jake, need to calm down, man. Stay still. Stay still lang, pare. Diyan ka lang sa gilid, man. Kasi ang ganda na ng angle mo, pero hindi mo may iwasan WASD from time to time para maiwasan na hindi maging warm yung fingers mo, pare. Pero that was one of those few times na sitting still would have helped, pare. But you can't deny yung napakagandang solution making dito ng MN, no? Yung problema nila, Del QQ at si Kay Cedric nandito sa store. Tara, let's just fight them as 3 with Chris leading the charge, and very, very nice map movement na naman galing dito sa Moment, pare. They are maximizing the value of this BL side. Definitely, pre. Kasi mahirap na, no? Pag naging 6-3 pa ka. Moment Esports is looking for that bearable half naman, pre. At least a 4-5. At Chris, to cap off etong ating pagkatapos ng timeout, sabi ng Moment, pre, let me get my 4K. Grabe naman, Chris. Ikaw na nagtawag, ikaw na pumasok, ikaw pa tumapos. Ikaw na lang din kaya gumawa ng thesis ng tropa namin. Alliance, really putting in all in the work, no? Good call. Good plan actually. Pero there's really some passiveness dun nga sa round nga yun, para kalabanan kagad ang player sa B-wall. And it would have been well coordinated kung gana nga yun. Bomba sa Conby dito para sa side ng Momen. At si Nuken nakalampas na naman ng Elite. Walang nakatingin sa kanya. Libre! Walang tumama! Nuken kitang-kita sa CCTV na di umano may isang kawatan na sumala sa kanyang Arctic. 4v1 sneaky. Alliance Gaming crumbling under the pressure. Isa na nga lang ang natitiride kay Cedric. Will be the finishing na mercy dito. No? Oh my God, Momen. How did you get that round? Oh, that is absolutely disappointing para kay Nuken, pare. The one time na nakasala ka dito sa CA for a very good timing. Doon ka pa nagbintes. Sky is gonna be going down. Alliance this time challenging itong B pillars natin. Pero gusto rin ba kay Sausaw dito na Moment, but they spot 2 players dito sa B pillars. But is this gonna be the endgame para sa kanila dito? Damsel get caught out, Boo. Running for his life, papasok ng B-side. Kailangan mo na tumakbo, my friend. Huwag mo na i-peek to, but he still wants to fight. Jake's gonna go down. Grabe na si Coach. Nanununtok na rin, pare. Dapat nag-drawing lang dito si Coach, gumagawa ng play, pero parang nakikisali na nga rin din siya. But Boo is indeed a player that with the experience that he has should be able to read this off perfectly, at nakita niya naman talaga yung pagkakataon para mabasa yung movement ng Moment sa may Storby. And those kills was definitely warranted. Chris nakalampas sa tower. Chris, baliw ka talaga kung magtawag ng play. Yob still alive kahit napaulanan na siya ng bala dito ni Del QQ. Piso na nga lang.
And imagine, Sneaky, pag nahanap pa nga nila si Boo, si Del QQ, mahirap na nga. But Yobs, he is the anti-flank. Boo, Storby, di niya ata alam na matataniman na nga siya ng di niya alam. Sneaky, here it is. Uy, tumapak si Boo. Hey, it's B-side, my friend! Yun lang! You didn't look at the minimap! Oh my goodness me! Yobs na lang natitira dito. Piso dito si Del QQ. One tap to the chest, but one tap to the face! Sabi dito ni Del QQ! Oh, I got a headache. Alliance, Pre, 5-4. I can't take it anymore, pre. Bakit ganito? Yung puso ko. Yan, tama yan. DR muna. Yan. DR ba? 5-4. Palit side, hindi DR. Pati rin pre yung estado ng laro, hindi na rin alam kung paano i-react ka nila. Pero we need a breather. Oh my God! Oh my God! Crossfire. So mag-Paris na mga yan. Like, ano Okay lang, marireact Sticky. natin dun sa last round Kaya natin, ba, pare? gising, Everything gising. that is supposed to go wrong did go wrong dito sa ating round, and ayun nga, just so happened na ALG did finally get one on the board in just the most random way possible talaga, pare. Pero a point is a point at the end of the day, Salvatore, and ayun nga, it's still gonna be quite jarring, no, going into this next round na nandito na nga sa GR side itong MOMEN, and Alliance is gonna be on PL. However, I feel like yung MOMEN, no, despite yung kanilang deficit dito sa scoreline, they really did get a lot of value, no, dito sa kanilang BL side, despite yung best efforts dito ng Alliance, especially on the B side. Yun nga, time and time again na nakukuha nila yung store B control and they kind of just play off of it. Pero parang naman sa Alliance, man, now is your time para magpakitang gilas sa galing ng pagbaril dito, man, because I feel like they will be relying a lot on it. And ayun nga, we might be seeing itong si Del QQ still rocking that second sniper, pero feeling ko mag-EBR na siya dito, pare. And I wouldn't be surprised if Nuken is rocking his EBR as well dito, man, kasi 5 rifles are actually pretty good dito sa new compound. And everything has been very, very positive naman for a moment. No? Kahit nga ganun yung nangyari doon. But after all of the things that a moment did, it had to end into a 1v1. Napaka-poetic nga naman. But the thing is, Alliance Gaming, grabe. Del QQ with the clutch. At itong moment na to, I kind of feel like Chris didn't have any respect talaga sa round ngayon. Naka-USP pa nga siya, alam niyang piso, pero naka-Arctic doon si Del QQ. Parang binoga niya pa nga ata yun eh. So, Boga yun, 100%. Boga I think he yun, was in a pre, very boga. bad spot too. Oh, Del QQ! Uy! Grabe! Del QQ. Nag-Beyblade siya, Ikaw pa pre, talaga. pero tumigil yung ikot. Yun lang, bad finish ata, no? Para dito, kay Del QQ, Oh. kay Cedric, sumusubok ulit. 3, 2, 1, go shoot! Jake, pumik na ka! Oh! At ayun na nga, pre! Stadium exit dito si Boo. And kay Cedric, nilalaro pa rin ang CB Alliance Gaming. Nagtataya-tayaan dito, no? Kung sinong taya siya papasok ng CB. Yun lang, men. Dito pa na-drop yung C4 kung nasaan ang tatlong players ng MOMEN ang nakatambay dito. And this is what we didn't see in this last game. Virtus.Pro doesn't like to play around the C4, pero MOMEN, they love playing around it. Kay Cedric, piso na lang dito, men. Skies, nasa na yung HE, ilipad mo na yan papuntang CB, pero nakataw ka lang siya dito sa may 2F natin. 55 seconds to recover the C4, pero naleg na si Nuken. Tams will be getting Justin, but does it even matter? Does it even matter, Salvatore, kung naandito yung objective? Jake, you would have like the best clip of the day. 4 naman kayo. Game 3v3. Diretsuhin mo na lang. Jake, 1 full black. At ngayon, hindi pa rin sila makapasok, Sneaky. Oh my God. Tams, desperado na nga para makapasok, pre. But here comes the magic stick ni Nuken. Tatama nga ba? Hirap pa rin. Hindi rin makabuelo. Yobs, tumitesting kung tatama nga ba. And the USP once again. MOMEN. Wag na lang kaya kayo mag-HK. Oh my goodness. Grabe. That is what you want to see galing sa MOMEN, especially off the rep dito sa GR side. CB assault immediately.
And gusto ko to galing sa MN. Hindi nila binibigay yung CB ng basta-basta. But, for now, mapapapasive sila ngayon. 2-1-2 sabi ni Boss Chris. Disiplina muna tayo guys. Masyado tayong bakulit dito sa last round. Let's try and see if we can kill them with silence dito pare. Nothing, oh. Parang ang gusto ata dito ng Alliance is curve. Ang gusto ni Sky... Excuse me. Ang gusto ni Skies ay makolekta sa body bag. Wow! No, Ken. Yun, tatama yun. Pinakamahirap. Ayoko na ituloy. Pero alam mo sa sarili mo kung ano kung saan ko para yun! Hala ka, Chris! Tay dito si kay Cedric. And now a 4v3. Ay. How in the world? Paano nakakuha din si Chris? At talagang nag-arte ka pa! Nakatusok si Chris! Makaka-ace na nga sana, pero pabor na lang para hindi pa mas maging malupit sa kung paano niya nagawa yun. Justin with the last kill. Chris, gawin mo na lahat ng thesis na mundo kasi kaya mo gawin lahat. Oh my goodness. Paalala lang pare, bago pa naging magaling ang mga nakikita nyo sa Team Stallions, ito yung sinusumbungan nila pare. Kuya Chris, may pumapatay sa akin. Pakipatay nga po. Pero sabi ni Skies, ako naman this time, the LQQ down. And one of the snipers para sa Alliance already out. Pero grabe naman. Yan ang galawang Chris Abella pare. Pagka talaga Abella. Grabe kung makapagpatay, Justin. Get traded dito sa larong to kay Cedric Piso, pero good damage na nga para dito kay Justin. O pre, walang ka crossfire. Ikaw lang nandyan, Chris. Di ko na lang talaga alam. Blind spot to. Blind spot yung labas ng EA. So it's really hard para maispatan dito si Boss Chris. Yobs. Still on RS duty lang ngayon kay Cedric pre. Wag ka lang talaga mauhulog dyan. Wag mong isipin. Antayin mo na lang na ikaw ang maging pain sa entry. Hindi mo kailangan gawin ngayon. 1 minute and 10 sneaky all the time. Para pikan siya dito. Nuken! Hindi nga narinig. And kay Cedric still nasa tower pero may alam na nga siya. May idea na siya pero kung nasaan si Chris. Yun lang. May idea siya kung nasan si Chris. Ang tanong, alam niya ba na naandito si Yobs kay Cedric? Nako po. Malapit na mawala ng ulo. Kinuha na yung sniper ng kanyang kakampi. 2 players on the CA side habang merong kababalaghan na nangyayari sa mid. Gusto nila i-push ito. Pero ang problema, Skies not allowing anyone. No ID, no entry. Pag wala kang MN na nasa harap ng pangalan mo, bawal na bawal ka dito pare. Kay Cedric na lang natitira. Kanina ka pa 7 HP. Finally, tinapos na ni Chris and it's a 7-5 separation dito sa ating game pare. Grabe men, a lot of plays from Alliance para lang matapos sa isang anti-climactic finish para kay Skies. Chris, kakapub game mo to. Itigil mo yan. Binobang conbit pero LA pa lang atake. What a read from Chris. Makakuha din ng isa si Justin. Pero Alliance Gaming pagpapatuloy pa rin at Skies with the USP. 3v2 na tayo. Sneaks Yobs nakalampas ng ST. Op, adjustment, op, left, right, up, down. At nakuha pa ni Yobs. Sinayawan. Para mga headshot. Sneaks, hindi ko na alam. Grabe ang mga Cebuano kung maglaro ng new compound. Itigil na natin to. Grabe yung mga Yobs kung umiiwas ng sniper shot pare. Akala mo Matrix talaga eh. Is that you, Keanu? Nako po. Bumabending ng palikod yan pare at di makatama tong ALG and MN on an absolute roll dito sa game natin. Pero i-expect mo ba si Chris na magsasendang ng con-mid? Siyempre hindi pare. Up. Oy, Skies. Ayun, kita. Bang! Tamang tricks lang sa smoke pare. Okay. Kay Cedric. Op, DEBR yan, friend. Sinugod ni Yobs. But Yobs siya pa yung namatay kay Cedric. What a play! Pero magiging 3v3 na nga to. MOMEN Esports, you had the upper ground. Pero syempre, babalik kayo ngayon sa mundo.
Kasi pinababa kayo ni Kay Cedric from his play sa boxes. Skies, Nuke nagkatagpuan, Justin hitting, pero challenge siya ata. Uy, hindi nyo i-challenge. Hindi pala ako katulad. Chris, 3 points mula sa Logos, Nikki. Kay Cedric tawa na entry at si Justin na nga lang. Yeah, he is gonna regret exiting itong B-site natin unless Justin from EB. Kailangan niya tagalan ng konti dito pare para ma-assume ni Kay Cedric na baka lalabas pa siya dito ng store. Will be using the green box to cover himself. Tams, alam mo ba to? Tams, Kay Cedric. Nakita na ang baril dito ni Justin and it will be a 6-8. Napakasayang ng round na yun for MOMEN. If hindi lang nabitawan ni Chris tong B-site no, to throw that nade on Nuken, pare. Feeling ko posible pa to. Oh, MOMEN. Akala ko si Pasibi na naman sila eh. Pero speaking of CB, doon mapupunta ang karamihan ng Alliance Gaming dito, no? Ayan. Parang nothing really going on right now para sa Alliance. Gusto nga lang nila mang-amba ng pillars ngayon, Sneaky. But the very important thing here is the fact that MOMEN can play all of these plays dito sa may B. Pero darating pa rin sa point na kailangan pa rin nilang i-retake. No? So it's not going to be enough firepower para ma-take down tong Pogo line ng Alliance. Kailangan pa rin isipin ng MOMEN how good will the layer be para ma-cancel ang push para sa ibang site naman sila umatake. Oops. Grabe min, sobrang galit ko na pindot ko yung mute sa mic ko. Oh my goodness, guys, will be getting Kay Cedric. Pero bakit? Mamaya na, Chris. Kunin mo na lang yan. Pero mamamatay ka rin. Oh my god, 2 versus 3. ALG, Guys, still chance para dito sa Alliance na makuha yung round na to. Oh my god, that's everybody dead para sa ALG. Pero yung sinasabi ko, Salvatore, why is the box player the first contact? Bakit hindi si Yobs? What are we doing? Gantong-ganto yun, pre. MOMEN Esports struggling to make a move with their series up against FERVID. Sa mapa nga na to. And out of all the plays na naiba to ng MOMEN, that has got to be like one of the very funniest and at the same time very face palmy. No? Parang kamay sa mukha sort of play kasi si Yobs talaga yung pinag-first contact niya doon. Hindi ko rin alam bakit, pero parang what are we cooking right now? Hawak natin ang store B, hawak din natin ang buong B site. Where is EA and Curve? Wow, MOMEN. Wow. Is this disrespect? Is this playing kasi nababasa niyo yung gawa ng Alliance? Pero di medyo reliant to kay Skies ha. Sa kanya galing info sa mid pre. Nakatayo lang siya dito sa C3. Very thin angle by the way. And you have one chance sa angle na yan pare to get a kill. After that, you have to get off of it. Pero ALG, B-site na naman ang gusto nilang kunin dito. Jake, not gonna be the first contact actually. Will be the first contact this time. Di ka mabubulag doon my friend. Pumasok sa B-site ang flash. Pero Yobs, stuck between a rock and a hard place. Diyan ka lang pare, huwag kang gagalaw. Si Chris bahala sa'yo, pero si Chris, kailangan mo rin panoorin ng curve. Kay Cedric on the way to break this defense wide open. Nakataka si Yobs. And nandito na sa Kay Cedric, waiting and killing itong si Chris. Yobs will not be getting too much distance dito sa site natin. Actually getting Del QQ. 2 versus 3. Miscalculated para dito kay Jake at kay Yobs. Walang tumingin ng curve kasi lahat kayo nasa loob nga ng site. Yan yung pagkakamali na sinabi ko. Pero yung bomba na iwan sa pillar, Sneaky. So it's a possible retake indeed. Marami pang oras na susunog nga dito. No, and finally, Boo inside of the site. No movement naman para kay Justin at kay Skies. Inaantay nila yung pagdudot ng numero. Nuken on the lurk position. Walang mag-check sa kanya. Pero 1v2 na nga lang to. Technically 1v1. Si Boo nakikipagsapa na rin ngayon. And Nuken now on the backstab. Parating na si Nuken. And hell froze over MOMEN. Hindi na mga Roxy. No time out. Promensky. Oh no man. What a huge mistake.
para dito sa MN. And if I see that timeout graphic in the next round, that's gonna be frustrating, especially pag ALG yung nakapanalo sa round na to, pare. Pero, tignan mo naman ang ginagawa ng MOMEN. Let's just fight in the B site instead. Ayaw na namin mag-antay. We are gonna bring the fight to you. Pero tignan mo naman yung ALG, tactical retreat para sa kanila, pare. And B site will be given temporarily. I mean, that's one way to solve the store B solution, no? Just put Jake in pillars, pare. Kanina nyo pa actually ginagawa yun. Pero, napupunteriya nga siya palagi. The funny detail is not really the fact na nandoon palagi si Jake. It's the fact na pilit na pinapasok pa rin ng ALG yung site kahit nga, nandoon si Jake. And, ngayon, natauhan na ang MOMEN, pre. Nakalimutan ata ni Chris magtawag ng poste sa, sa kabaong kanina. At nakalimutan din na magtawag ng MOMEN na, uy, pre, may flank na magaganap. Kasi it's too obvious, to. It's too obvious naman. Di ba kayo nagtaka na wala nag-aartik kanina? Kaya, probably a miscommunication on the end of MOMEN Esports. Alliance Gaming, inuunti-unti na nga ngayon ang ating LB and Jake and as well as Justin setting up a potential flank. At nandoon nga si Nuken. Grabe nga namang setup to, Sneaks. Ang Arctic ang pinapag-lurk nga nila. Yobs, eto yung position. Pero nakakuha ka ng play kahapon, no? Diyan ka lang, Yobs. Huwag kang gagalaw, pare. Nakaapat ako dyan kahapon. Nako po, gumalaw, pre. Umangat. Uy, gumalaw, pre. Umangat si Idol. Ayaw! Nako po. Ayaw talaga. Pag ikaw na crouch peek dyan, pare, kasalanan mo na yan. Pero speaking of crouch peek, Justin ayaw na mag-crouch. Nakatayo na nagsispray. Patay ang tatlo dito ng ALG. Hindi na makakadaan ng mid. Nuke and Del QQ. Ano pa magagawa ng last two? Del QQ, mahuhulog na kay Skies and Nuke and sniping as much as he can. 19 seconds, pero ito na ang paputok. Goodbye Alliance na ang tinatapon dito ng MN. 9-8. One more point para makuha ng series, pero Alliance, truth of the matter is, pare, isang puntos para sa overtime nila. Alliance can definitely call it, pre. They do have the chance, they do have the potential, but Alliance Gaming, it's very desperate. Sneaky! Justin na naman ang nakabantay! And same! Hindi, pre! Magkaibang resulta at isa lang makukuha. But meanwhile, Chris on the off-cam kill. He got boo. They got the lurk player, Sneaky. Tatlo na nga lang natitira para sa Alliance. Paano nila may tatawid to? Oh my God. No more other options para dito sa Alliance. Di sila sure kung meron na nakapush ng con mid. Di sila sure kung meron na nakapush ng CB. All they have to do is to go from long. A smoke is needed para maglanding dito kay Skies. Maybe a flash just to bother ang sniper dito. Or you can assign to Nuken to go for a straight up crouch peek dito, pare. It is all on Nuken whether or not he can hit etong si Skies. Skies na palipat though. And it's actually Chris na nasa 2F side natin. Sniper shot gonna miss pero nakapasok na yung dalawang miyembro ng ALG. This is bad. This is bad para sa MN. This is not supposed to happen para sa kanila, pare. Nuken. QQ. Nakabawas na nga, wala pang footing ang ALG sa side spray down. Good kill galing kay Chris! And the USB jumping shot will finish it! And it only takes ni Chris Sabella para matapos na ang laro na to. MOMEN Esports finally sealing the series. Si Kapitan na naman ang nagpanguna ng plays kanina at siya rin ang tatapos ngayon, Sneaky. What a breakthrough in the system, MOMEN Esports. A huge W up against Alliance Gaming. Holy, ito nga pala yung MOMEN na nakaraan hindi makatagos sa Kiertas, pre. But right now, they really made it happen ngayon, Sneaky. Beautiful plays, pre. I cannot tell it more than enough talaga kung anong klaseng pambabalahura ang ginawa ni Chris bilang IGL, no, pre? Parang nagtatawag ka pa ba talaga? O sinasabi mo lang kung anong gagawin mo? Susugod ako sa tatlo, ha? Tas dyan lang kayo. Parang I do not get the vibe of Chris. Pero since ikaw yan, napakaangas na pinaggagawa mo. Mana talaga sa pinagmanahan kung saan lumaki talaga sila KLB at sila Dre. Kuwang-kuwa talaga ang forma, Sneaky.
Grabe, man. Parang na-nostalgia trip ako for a bit, Salvatore, kasi paalala lang, I was there when he was competing back in the day. Sabi ko, man, ito ba si Station 751 Ria 7? Ito ba si ACX MJ? Ito ba si Ani Chris Abelia, pare? Grabe naman talaga ang mama na to, man. And the fact that he is leading the charge para nga dito sa MOMEN is nothing short of impressive. And I don't know, despite his veterancy, no, dito sa liga natin, Salvatore is actually one of the younger IGLs. Yes! Dito sa atin at the age of 25. So he's a young unk. Pero he's a unk either way, pare. Pero grabe naman, the rest of MOMEN, you have to compliment them as well, especially itong si Yoku. Despite slightly having a hard time dito sa B-side, really kind of stepped up to the plate sa mga ibang sitwasyon. Pero grabe talaga, man. Tinuhog! Grabe naman yun. At huwag makakalimutan ang isang malupit na stint ni Chris nung kakampi niya si CBN sa Amelin. Grabe. Those were the times. Oh my God! No? Iren pa nga si CBN at itong si Chris, binaliktad niya lang yung mga letters niya para maging player ng Amelion. Literal na rags to riches, sneaky. Grabe. He went from number 6 ata kung di ako nagkakamali from Impact Summer to now a potential top 10 position 24 para sa IGL. Parang KLB lang nung kalaban ng FERVID. Grabe, men, when the going gets tough, si Chris talaga mas tumitindig. And when this player, wala siyang maasahan kila Yobs at Justin, alright, ibigay mo sa akin ang EBR. My God, Alliance Gaming, wala silang nagawang counter doon after a 19 bomb para kay Nuken. It's not enough para sa nagiinit na Chris na alam naman nating magiging masarap ang kanyang hapunan ngayon from this performance. Alam mo naman, pare, pag nahihirapan na, tawagin mo lang ang isang Ani Chris Abelia, pare. 24-8 on the statistics. Yun nga, no? Big compliments dito kay Nuken, pare. Actually going 19-13 dito sa kanyang losing effort, pare. But at the same time, I feel like the disappearance of some of the players in the second half, especially para dito kay Del QQ at kay Tams, pare. And it was tragic. In all honesty, no, Salvatore, kasi sa second half na lumakas si Kay Cedric, and feeling ko si Kay Cedric, he was really trying his darndest talaga para maipanalo yung game na to, pare. Pero it seems like MOMEN, this is just their moment, pare. Grabe, man. Kay Cedric with a 12-11 score para sa kanyang kills and headshots. Not enough, no? 19 impactful kills para kay Nuken at it's still not enough. Grabe nga naman. Nagkatalo na lang talaga ako paano ka magpapaluan pag harap-harapan na. And 2KD para dito kay MVP. NT talaga, pre, para sa Alliance. Pero nag-ising lang talaga si Chris with pamamaraan. Paano talaga labas ng tower. Nagpa-first construct ng site ng walang kausok. Pwede nga naman talaga yan. Pero pre, wag mo talaga ano yan. Kasi Chris can do More than wonders that this we are seeing galing dito kay Chris, no, really shalon ng ating stages, man. Really flourishing dito. Ano, this is personally one of our favorite tournament natin. And of course, the match, sino pa ba, pare? It is gonna be 26 KD, 1.141 HK, and smokes per round, pare. So, you know, the space, pare, pero yung pa rin naman dito ni Niken. Simple man, him's tension, rule number 1. Pugod lang talaga ako. And dito sa Magic Abang. I don't know. Hindi ko alam paano mo pare. Itatry ko yan. Sa try nga natin. Sumugod lang tayo na pala. Okay. Buti na lang sinabihan mo. Kasi parang, pero ito nga pala ang anyo mo. Pag ikay Chris, you have the bout. Gawin mo talaga nagiging ginto. Pero ang tanong, sino ang kalaban nyo para matesting nyo ulit yung play nga na yan. And
I really think no na Chris is that kind of player na malaki talaga yung nagiging impluwensya yan. No? He can help out Sky sa kanyang position and he can help out Yobs pag kinakailangan talaga. And multiple clutches and multiple frags talaga from MOMEN Esports warrants you an amazing series tulad nga nito. Nakakala natin sneaky, it was bad for MOMEN at the end pero naging maganda kasi sino nga ba talaga? Si Adi Chris Abella ang nagdala. That is it for the first two series. Grabe nga naman, a 24 bomb para matapos na itong new compound nga natin as we head into our last two series for today. Nakaka-excite nga naman talaga sneaky kasi nandyan ng SGJ, nandyan ng JY. Sino nga bang tuluyan na makaka-advance dito sa ating mga malulupit na bracket? No? Nakaka-excite sneaky and I'm like, mga taas-taas na nga na onti yung balahibo ko dito. No? Parang I feel like everyone is just prepared for the upcoming madness. Yun nga, and especially about that SGJ series, no pare. Low-key, naka-invest na ako dun sa team na yun and feeling ko may asim. May asim pa yan pare. So let's see. Anting request lang, bumukha akong loko-loko dito, no? But SGJ, pag nanalo kayo sa series nyo, meron kayong magandang reward sa susunod na bracket na mga kalaban nyo. Pero bago nga yan, mamaya kalabanin muna natin ang JY at Attras dito sa ating susunod na serye. Salvatore and Sneaky Frog nga pala para sa CFS SEA Masters Summer Qualifiers Phase 2. Mamamahinga muna kami at pagbalik nga namin, tuloy ang rakrakan sa CFS.